kumanage maundu maria andu matarona neke tucoke guku thi nigetha andu aitu makona information. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kiarie. Ndagĩka 6 thutha wa thinacara rũcinĩ amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gũithĩrana wega. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Amũkĩra ngeithi cia kũmũthikĩrĩria wa Inooro FM na nĩ ihinda rĩngĩ twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩkie ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte maregariũra. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Tigoni kũrĩa mwena wa Kĩbĩbĩri kũrĩa tũranyitanĩra na mwandĩki witũ Simon Ngure. Mathogora ma irio citiganĩte thoko-inĩ ya Tigoni mũkĩra-inĩ wa barabara Kĩbĩbĩri mahana ta ũũ. Minji mũkebe wa kiro 2 nĩ ciringi 200, waru irebe inene nĩ ciringi 700, waru irebe nini nĩ ciringi 600, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kiro 1 nĩ ciringi 70, matunda mũthemba wa apple mũkebe wa kiro 2 nĩ ciringi 200, matunda ma pepino mũkebe wa kiro 2 nĩ ciringi 200, nacio karati mũkebe wa kiro 2 nĩ ciringi 200. Gĩkũmenyithia mathogora ma irio citiganĩte kuma thoko ya mũkĩra wa barabara ya Tigoni mwena wa Kĩbĩbĩri. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũingĩre thoko-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna aratũmenyithia ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte mahana mwena ũcio. Thoko-inĩ ĩrĩ mĩhang'o mĩingĩ ya Moro mwena-inĩ wa irio nyũmũ, mathogora ma indo citiganĩte matariĩ ta ũũ. Mũhĩa kiro 1 ũrendio ciringi 140, mwere ũkendio ciringi 200, ũgĩmbĩ ũkendio ciringi 200, mwanga kiro 1 ũkendio ciringi 140, ngano ikendio ciringi 180, gorogoro 1, njũgũ karanga ikendio ciringi 400 harĩ kiro, soya kiro 1 ikendio ciringi 200, mbembe nyũmũ ya white ikendio ciringi 130, gorogoro 1, mbembe nyũmũ ya yellow ikendio ciringi 180, gũkũ nacio minji nyũmũ ikendio ciringi 200 harĩ kiro. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya taũni ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na macio nĩ mũtũkũtĩte kũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Check this out. Uma Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, gũkũ guothe nĩ Nairobi County. Karibu Nairobi where we don't play. Shauri kwa uaminifu no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inooro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inooro gene motare. Inooro FM. Inooro. Muregakĩrwo ndarega yakĩhetwo tũtige mũthiũrũrũko. Give
Magicaugaga maiga mothe nĩ macogetwo Rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka Nĩ ũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo Hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ Tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga Rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũma twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ Nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu Agĩtwo kwenjera ihiga rĩrĩa rĩamũhĩngaga Na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga Ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie Rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya O akĩoa arĩa marĩagire bata No marĩtire ihiga inene rĩa koine Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũma twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine Na hekarũ ndĩrĩko nginya ambarare Onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie Nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake Ũcio tũmwĩtaga Flozy John rwĩmbo rwake rwĩtagwo ihiga rĩa koine na no tũkinyĩria wega cihandĩte thinashara na ndagĩka mĩrongo kana ndagĩka 16 karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro FM ngĩhoka nĩ warahũka wega angĩkorwo nĩ hĩndĩ wahingũrĩra radio yaku gũkũ nĩ kwa Inooro FM Jamba wa Makutano Masagana Michael Jogu na Ngoge wa Kĩhingo Mwatha Bob wa Makoboki Ndirangwa Famkoma Makenu wa Varisho Yethua wa Koine na Mwarimu Jagoni Kagira Kadara KCH 205 Najil Sako Tony wa Tukutuku Nderefathagia na Mwaniki Fudi wa Boi Washia na Gakunyika wa Jeni Pemwa Science John Muthoga Kegoshi Chairman tuhamo muno mitambo-inĩ Hagari Edition Panuel Wainaina JM Menge Mushiri Fudi Boroma Tigari na Joseph Gathu President Su wa Kuria Mogo wa Bidani na Washira wa Kinathimo MC Maina wa Magoro Pass my condolences to Wangedo wa Githogo Shonya Hururu poleni sana kuhora wa moya na mwarimu Muigai Karuki Mushombi na Mukurima Gitawal Magogo na Jathiman Patrick Makanika Stanley Washira na Teto Bayari wa Kirathimo asante sana Luce Moini William Kafugi Kevin Gwandaru Mudo wa Subukia Alright, asante sana mudogo wetwo Gathi wa Eliza Kuma Ihedu mudo etagwo Tito Waitito Muthe na gagucokeria ngatho ni tondu wa kwarahuka na ithwi
o haria hothe ungikorwo ri muthikire tugucokerie ngatho tukwamba guikiria oro hanini na rucini rwa umuthi na tukiambiriria reke twambiririe wega na muthuri ugwitwo Matharao kuma kuria Noro Butchery Gatura geithia nyina wa Haruni muno kana nyina wa Jerime na muthuri wake mere turi o guku no turakiruta wira ni thinashara ihitukitie ndagika 18 na kigo kirauga atiriri macaka ya ithatu muhari wa 26 ni wega mundu atanyage honokio wa Jehova awetagirire o akirite ni wega mundu atanyage honokio wa Jehova awetagirire o akirite uguo niguo kigo kirauga macaka ya ithatu muhari wa 26 Muregakirwo ndaragagakihetwo ndotige guthiururuka ugietha buroti PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araniria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo ri toro kongoria thimu nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Thaburi 47 inyuĩ iruka ciothe hũrai hĩ na mugagĩrĩrie nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Simon Kamonde na John Praise Waweru Josephat Macharia ona Teacher Beatrice wa Ibrahimu nego gũciarwo kana Sara tuweke nyina wa jitagwo Josephat Macharia Tahura selfie na nietha ici turonana Ninyonetio kioneki gĩa kũrĩa ndona Njĩtagwo Teacher Beatrice Githĩngai wako koragwo na nigo ciothe ona ningĩ Jehova koragwo na niĩ njĩtagwo John Praise Waweru thĩinĩ wa Inoro FM tukĩmũgoca tukĩmũkumia ona tukĩmũcokeria ngatho tabarĩra-inĩ ya Praise and Worship kumona ũgocira gũcokerera rĩrĩ nĩ ithaa rĩa hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũginotana Inoro na kemurimi murithia wa mahiũ endaga gwĩbanga na arimaga nĩ tondũ nĩ arenda gũkorwo akĩrĩma ũrĩmi ũkũmũteithĩrĩria na ũrĩmi ũcio akoragwo akĩrĩma endaga ũkĩmũhe mbeca no gũtingĩtuĩka atĩ mũrĩmi endaga gũkĩra ũhoro kana endaga gũkĩra athiĩ tu akarĩme ũrĩmi ũtakũmũteithia no kaingĩ na kaingĩ mũrĩmi nĩ arigagwo atĩ ũndũ ũrĩa ũngĩmũteithia na njĩra njega na ateithĩke nĩ gũkorwo akĩhe mahiũ make irio njega ikinyanĩirie ikĩro irio ikũrũmbũiya ũgima mwega wa mwĩrĩ wa ng'ombe ciake kana mahiũ make na nĩ egũkorwo akĩona baita ona umithio kuma kũrĩ mahiũ make na nĩkĩo tugaga ndũkoyage tu o wheelbarrow kana ikonia ũgathiĩ gwethera ng'ombe ciaku nyeki kana mĩramba ĩrĩa mĩkũrũ biũ kana mabebe marĩa momũ momĩte tangu ona matangĩrĩka. Ng'ombe nĩ endaga gũikara handũ hega handũ hatheru na nĩkĩo wonaga ng'ombe iria iraruta iria rĩingĩ nĩ ikoragwo irĩte kana ikoragwo na diet njega. Nĩ ũkwenda gũthondeka silage na nĩ ũrarigwo ũgũtukania atĩa harĩ molasses origi yumaga kũrĩa Nice Choice Animal Feeds na nĩ mekwenda gũkwenderia na nĩkĩo tũngĩenda ũguthũke nduka-inĩ cia kwenderia cia ũrĩmi na nĩkĩo ndagũtwara kwa Nice Choice Animal Feeds. Ici nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea
Twina cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal na Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovet-inĩ ona kana nduka ya irio cia mahiũ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Rikana nĩ ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, ũyũ nĩ wa ngima na wa ngano, na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Na tondũ rĩu nĩ wiki ya ageni, ma weekend ma ageni, reke marĩ irio njega cina kana reke marĩ irio njega, mũcere, cabaci na ngima kuma kũrĩa gũgwĩtwo Nice. Hatirĩ ũndũ ũngĩ wenda gũcera rĩu tarĩ ũrathiĩ matũũra ma Embu na kũrĩa kũngĩ, ingĩra harĩa Nice Digital City. Irio kuma cia rũcinĩ, cia ranji na cia hwainĩ, ona kinywaji. We mũndũ mũrũmbũiya wega tondũ ĩno nĩ weekend. Nice Digital City nĩ kũndũ ũngĩgũra indo supermarket, nĩ kũndũ ũngĩkĩra maguta mũthikĩrĩria, nĩ marĩ Shell, na to ũguo tu nĩ makoragwo na food market njega ũngĩingĩra kũu rũmbũiyo. Ingĩra kũu na nĩ ũgũtungatĩrwo na njĩra ĩrĩa njega. Gũkũ nĩ Nice na hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, tũgũkorwo twĩ hamwe nawe mathaa-inĩ maya rũcinĩ. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ wona twambĩrĩria mũthenya, twambagĩrĩria ũguo tũgathiĩ tũrĩkĩrĩirie, na harĩa hothe ũngĩkorwo rĩreke tũgeithanie nawe ũnjĩre kana warahũkire kwanyu gũikaire atĩa. Nakuo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Zambia maya gũkorwo marĩ na president o ũrĩa ũrarĩ ho, nĩ makoretwo magĩtindekanĩte mũthenya wa ira nĩguo andũ acio marathire gĩthurano-inĩ, na nĩ magĩkoretwo magĩgĩetha president ũngĩ mwerũ, no rĩu ũrĩa ũkĩrĩ ho ngwĩciria nawe gũkorwo agĩthiĩ na mbere na maũndũ macio nĩ tũgũkorwo tũkĩmaigua baadaye. Gũkũ gwitũ Kenya nĩ ũhoro wĩgiĩ thirikari ya President William Ruto. Andũ aingĩ marerĩkana nĩ marakorwo makiuma kũu magakorwo makĩũra thirikari-inĩ ĩyo, angĩ magathiĩ kũrĩa kwa DCP, nao makinya kũrĩa kwa DCP magakorwo magĩthũrimwo nginya ndagĩka ya mũico. Andũ arĩa makoretwo morĩte kũu nĩ aingĩ mũno, a Kagombe na Muthoni na arĩa angĩ marerĩkana marenda gũkorwo magĩetha ũrĩa mangĩteithĩkĩra kĩama-inĩ kĩu kia DCP. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria, na no tũkĩende gũgĩkwarĩria na njĩra njega rũcinĩ tũgĩkĩambĩrĩria mũthenya. No itanauma hau itacokete kũrĩa kwa Nice, reke nyambe ngũtware kũrĩa mwena wa Equity, na tũrarĩria horo wĩgiĩ gũkorwo andũ magĩbanga na gwĩbanga. Tukauga atĩ Equity nĩ koragwo ĩkĩrũmbũiya mũhũri wothe wa biacara, na nĩkĩo tũngĩenda gũkũririkania atĩ biacara itihananaga. Mũndũ wa kĩganda ndahana mũndũ wa wholesale, nake mũndũ wa thibitarĩ ndatwarithagia biacara yake ta hoteli, mũrĩmi ndatwarithagia biacara yake ta wendia wa mĩgũnda kana wendia wa manyũmba. Gũkũ Equity nĩ twĩtĩkĩtie atĩ biacara o yothe nĩ ĩbataraga kũrũmbũiyo kũringana na ũrĩa ĩikaire na ũrĩa ĩhana na mbeca iria ĩrabatara, na nĩkĩo tũrakũrũmbũiya. Manufacturing ciringi mirioni 10 unsecured na ciringi bilioni 1 mbeca cia biacara no getherwo thoko. Mwena wa gĩthomo, thukuru wĩ ũhingũrĩte kũgũrĩrwo bathi kwandandũrĩrwo thukuru ciringi mirioni 10 na ciringi bilioni 1 ũkongererwo, na harĩ na mũtaratara wa gũkũrĩha digital banking na payment solutions. Hospitality, ũyũ nĩ mũkawa kuma karĩa kanini nginya mũkawa ũrĩa mũnene na chain ya mĩkawa, ciringi mirioni 10, na harĩ na roni rwa ciringi bilioni 1. Digital banking na payment solutions. Wewe na thibitarĩ oro nawe ciringi mirioni 10 gũthiĩ ũguo. Wewe na real estate, wewe na agriculture, we ũkoragwo na kambuni ya wendia wa gas na maguta ma ngari, diesel na petrol oro ũndũmwe na gas. Andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa trade and distribution, ciringi mirioni 10 LPO financing, na harĩ na ciringi mirioni 10 unsecured, na harĩ na ciringi bilioni 1. Professional services, motungata ngũrani, wakiri, engineer, mũndũ ũgwĩtwo ndagĩtarĩ, twĩna architect, accountant, aya othe marũmbũĩtio wega na mbeca. Amba ũingĩre branch-inĩ yaku ya Equity, tũma kiugo SME, wandĩke ibataro rĩaku rĩa mbeca na branch yaku kũrĩ namba 2499 kĩbũgũ, na hatirĩ ndũtanganja mũthikĩrĩria nĩ ũgũteithĩka na njĩra njega. Gũkũ nĩkuo tũrakwarĩrĩria mũthikĩrĩria tũrĩ tugaga dare to go further. Nĩ ũkwenda gũthiĩ kũraihu makĩria. Nawe mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ, tiga gũtindaga o kĩrĩma na kabanga, tiga gũtũraga na kahuirubarũ, aba ũmenye ndeto ĩrĩa njega nĩ ya kũhe mahiũ maku irio ikinyanĩirie ikĩro. Na nĩkĩo wathiĩ Nice Choice Animal Feeds magũthondekagĩra Dairy Meal na Maize Jam, Soan Winner na Pig Finisher, Chick Mash na Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio ici ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu, standard
standard ya igoro igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ no kona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet na nduka irio cia hakuhĩ kwanyu na toguo tuenda gũthondeka kĩndũ twĩtaga silage. Mũthikĩrĩria nĩ gũtukania na nĩ gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo molasses original. Molasses original ĩrauma gũkũ Nice Choice Animal Feeds twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru oro ũndũ ũmwe na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana na ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium. Tarĩu nĩ ma weekend wenda kũruga shavashi, wenda kũruga ngima, wenda kũruga mũcere, mũtu wa Nice Extra Premium wĩkuo ngano na mbembe, mũcere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers, na wenda kũrũgama harĩa hetagwo Nice Digital City ũkũrũgama ho ũrĩ irio njega cia gĩkĩro na ciĩna raithi, na to ũguo tu petrol station, supermarket, accommodation, koguo the wenda ona service cia ngari nĩ ũkũrũmbũiyo kũndũ gwĩtwo Nice Digital City. Ndũkĩingĩre kuo no ũgũre molasses nĩgetha hote gũkorwo gĩteithia ng'ombe yaku. Mũrĩmi wa mũcere kũrĩa Mwea Kirinyaga na matũra marĩa marigicĩirie, rĩu nĩ ihinda rĩa kuongerera magetha maku. Handa mũcere waku na Yara Microp Plus Planting nĩguo mũcere waku ũgĩe na mĩri mĩega, ona mũcere wĩtirie mĩrimũ, na warĩkia kũmera ũhuhĩrĩrie bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer nĩguo mũcere waku ũihũrie wega, na ningĩ no ũcoke ũrĩkĩrĩrie na Yara Microp Plus Top Dressing nĩguo ũgethe mũcere wa gĩkĩro. Ndũkabahatishe kĩmera gĩaku rĩngĩ, rĩu gũra indo cia ũrĩmi kuma kwa Yara na ndukerira. Indo cia Yara ironekana kũrĩ distributors arĩa mahĩtũkĩtio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists angĩ othe a Yara kũrĩa mwena wa Kirinyaga. Hũrĩra Faith kũgerera 0718925309, ningĩ no ũhũre na betari marĩhi 0800720517 wamũkĩre mataro ma ũrĩmi. Farm with Yara, harvest more. Bas, kamũira tũcokereirie nĩ twauga gũtirĩ kĩndũ mũndũ wa biacara abataraga ta gũkorwo akĩrũgamĩrĩrwo kĩmbeca, na nĩ gũkoragwo na ũhoro wa kwambĩrĩria. Nĩendaga gũkorwo ena cash flow, nĩendaga gũkorwo ena mĩrĩhĩre mĩega, nĩendaga gũkorwo akĩaria na distributor ake, nĩendaga kũhota gũkorwo agĩsupply, na o mũndũ ũrĩa thĩinĩ wa biacara akoragwo na itanya rĩake. No ũngĩciria horo wĩgiĩ bengi ĩrĩa ĩrakũrũmbũiya na ĩkarũmbũiya maũndũ macio, Equity nĩ ĩkoragwo ĩkĩrũmbũiya maũndũ macio, na industry o industry ĩkoragwo ĩkĩmĩthiĩ na kũringana na ũrĩa industry ĩyo ĩrabatara. Wewe thĩinĩ wa iganda kwĩna mbeca cia kũgũra raw material, macini njerũ, na we kũheo mbeca unsecured, nĩ ũkũheo rũni rwa biacara, nĩ ũkũheo nginya thoko. We nawe thĩinĩ wa gĩthomo ũrenda kwandandũra thukuru yaku, ũgũre school transport kana bathi, ũgũre Nissan na maũndũ mangĩ ta macio, ũthondeke laboratories, bengi ya Equity nĩ ĩkũrũmbũĩtie ĩna unsecured, ĩna rũni rwa biacara, na ĩgakũhe ũrĩa ũrĩrĩhaga na ũrĩa ũrĩrĩhaga suppliers aku. We wĩna mĩkawa, chain ya mĩkawa, ũbataraga maũndũ maingĩ, nĩ kũhingũra mĩkawa mĩerũ, nĩ kũgũra indo njerũ, nĩ gwĩka renovation, nĩ gũkorwo ki-expand, na we nĩ ũgũbatara mbeca, na nĩkĩo Equity makũrũmbũĩtie. We nawe wĩna thibitarĩ, mũthikĩrĩria, kũgũra macini, gũthondeka labu, ũkorwo ũgĩthondeka theater njerũ, bengi ya Equity ĩgakũhe ciringi milioni 10, 1 billion, wĩna insurance premium. Na to ũguo tu, we nawe ũkoragwo ũgĩthondeka nyũmba ũkĩendagia kana mĩgũnda ũkĩendagia, wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega real estate. We othe ũrĩmaga indo gũkũ ũgĩtwaraga nja wa Kenya, wĩ mũrũmbũiye. We nawe ũkoragwo na petrol station, nĩ ũrabatara gũthondeka petrol station, gwĩkĩra stock na gũkorwo wĩna gasi njiganu, nĩgetha andũ moka makaigua hatirĩ ũndũ ũngĩ, wĩ mũrũmbũiye. Nawe ũkoragwo thĩinĩ wa trade and distribution, ũgũbatara LPO financing, nĩ ũgũbatara maũndũ megiĩ mĩrĩhĩre, digital banking na payment solutions. To ũguo tu, wĩna unsecured na njĩra ĩrĩa njega mũthikĩrĩria. Nĩkĩo tũgũkũririkania nawe professional wakiri, nĩ ũkoragwo wĩ ndagĩtarĩ, ũkoragwo wĩ architect, ũkoragwo harĩa ũkoragwo mũthikĩrĩria, wĩ mũrũmbũiye ũkaheo mbeca kũringana na ũrĩa mabataro maku mahana. Thiĩ branch-inĩ ya Equity kana wandĩke SMS kiugo SME ibataro rĩa kũrĩa mbeca branch yaku kũrĩ namba 2499 kĩbũgũ. Mũthikĩrĩria, nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũngĩkora na bengi ĩno ya Equity. Tugaga dare to go further, thiĩ kũraihu makĩria wĩna bengi ĩno ya Equity. Kuma hau mũthikĩrĩria, Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, irio cia mahiũ gũkinyagĩra nĩ tondũ wa kũrũmbũiya ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mahiũ maku, ũgakorwo wĩna umithio, baita
nĩ tu, akorwo nĩ iria nĩ tu, nyama nĩ tu, matumbĩ nĩ tu, twĩna irio ciothe, Dairy Meal, Maize Jam, Soa Nui na Pig Finish na Chick Mash, Layers Mash na Kienyeji Mash. Irio citũ cia Grovetin ona kana nduka irio cia mahiũ hakuhĩ na hakwanyu, no tũkwendagĩria molasses original nĩ tondũ wa kuongerera na gũthondeka nda ya ng'ombe irio kana nda ya ng'ombe yaku, na to ũguo tu kũruta iria rĩingĩ mũno. Kirinyaga twĩkuo Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds tugaga nĩ thiri yaku. Wenda kũrĩa mũtu wa ngima Nice Extra Premium, mũtu wa ngano Nice Extra Premium na mũcere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers. Na kuwenda kũrĩa irio cina thogora mwega Nice Digital City, Petrol Station, Supermarket, Accommodation gũkũ wĩ mũndũ mũrũmbũiye na njĩra ĩrĩa njega. Nĩ thinacara ndagĩka 32 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Kenya gũtetia mĩario ya Mbadi kuga wonjoria wa bũrũri nĩ ũkũrĩte kumana na kuongerereka kwa ũnyui wa soda. Andũ 13 nĩ makuĩte kumana na mũtino wa barabara ĩrĩa hanĩkĩte ciumia 2 cia mbere cia mweri ũyũ. Na ikari itũra rĩa Natu mwena wa Njoro kwagithio thayũ nĩ hiti iria ciũragĩte ndoru ciao cia mahiũ. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa 1 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Karibu sana Muhia wa Maina. Asante sana Jeff, ndithayo muno. Ũmũthĩ nĩ Friday ĩngĩ. Nĩ njega. Twakinya gatagatĩ ka mweri ũyũ wa kanana. Nĩ mweri ũrathiĩ mũno. Rĩu rĩ. Ũndũ wa kĩeha nĩ atĩrĩrĩ. Andũ nĩ aingĩ mũno morĩtwo nĩ mĩo. Andũ 31 harĩ ihinda. Yes. Oi mwathani atũigĩra. Mĩtino 23 mĩtino mĩũru piũ kũringana na kĩama gĩa gũthaitĩra mogwati kĩa mũtharaba mũtune. Rĩu namba icio itiratuonia wega. Iratuonia kũrĩ na ũgwati barabara-inĩ. Barabara citũ nĩ ithuĩ tũcihũthĩre wega. Yes. Na andũ magatwarithia ngari wega tondũ twĩragwo atĩ mĩtino mĩingĩ ĩrĩa ũrona ĩkĩhanĩka nĩ andũ kwaga kĩharĩro. Nĩ andũ kwaga kĩharĩro barabara-inĩ, gũtengeria ngari, gũtwarithia ngari wĩ mũrĩu, kwaga kũrũmĩrĩra mawatho ma barabara. Na no ũkoragwo mũndũ aumĩte gwake atanyuĩte njohi agacemania na mũndũ ũraire akĩnyua njohi na akamũkoria mũtino. Nĩguo. Rĩu rĩ harĩ kaũndũ ngwenda ũnote. Ihinda rĩothe President William Ruto athiĩte na kũu nja wa Central Mount Kenya region acoka kwanja rĩu na kũrĩa gwake. Nĩ aragia ũhoro wa ũkabira mũno na njĩra nene mũno. Ndiũĩ kana nĩ ũrwanũti ũguo. Nĩ nyonete ũguo. Haya, rĩu ira nĩ ndaiguire akĩaria ararĩra Doreti na arauga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũkoretwo akĩheana mbeca thirikari yake ĩthogwo rĩ nĩ ũrĩa warĩ former president Uhuru Kenyatta. No rĩrĩa oka gũkũ rĩ nĩ augaga nĩ mũĩ niĩ nĩ nderehire gũkũ, mũĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩigĩrĩra gatagatĩ gaitũ na andũ akĩrĩma. Niĩ no nyende oke o ũguo augaga na kũu rĩ arĩrie kũ auge guo gũkũ auge nĩ gũkũ kũrĩ mũndũ ũrĩrĩ gũkũ kũrĩ mũndũ ũfinansaga nĩ ari ũguo. No nĩ atiga rĩrĩ kũhũra ũteti nĩ kũmenithia andũ acio agũkũ athiĩ na kũu nĩgetha andũ acio makonekaga nĩ andũ oru. No tũmũririkanie kaũndũ kangĩ kega atĩrĩrĩ
atigetie mweri umwe ahingie miaka 3 yes kana miaka ena actually tondu anyuire muma tariki 13 September 2022 ogwo atigia mweri umwe ahingie miaka ena kuma hindi iria aneirwo ruhiu ni Uhuru wa Kenyatta muthenya barigici kiwanja-ini gia Kasarani Mugikuyu ni oigire atiriri burete kurari igwatagia ruhuho na muremwo ni ndugo ri egwatagia jai mahiga batiri undu ungi riu ni ndamwira atiriri no kumuria tu ari ukoguo riu haria Murang'a arugame uge uguo kana Nyeri kana Kiambu kana Nyandarua no ekoguo ndekaga wega uguo president akoragwo ari symbol ya national unity but anyway ni siasa ni hinda riake rioteti batiri undu ungi gatheti ya Taifa Leo no uyu wiha karatathi-ini ka mbere arauga Gachagua akaza kamba DCP ateti aria macagurirwo kuma kirima-ini na makicagurwo na kiama kia UDA kia mutongoria wa bururi William Ruto riu ni matanyite kuingira kiama kia DCP no marerikana ni megucemania na kigeranio kinene muno rungu rwa Rigathi wa Gachagua kurerikana ati kuka kwao kiama-ini kiu ri ti kuga ati ni makaheo tigiti wa imwe kwa imwe mwaka-ini wa 2027 andu aria makoretwo makimereria tigiti wa DCP ni marakorwo riu magithurimwo wega na andu aria makoretwo me hakuhi na Rigathi wa Gachagua nio mekuheo tigiti ucio kiamba kiambiriria hari tubica tuothe tuingi turia nyendete twa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua riu koguo kuona page 1 gatheti-ini ya Taifa Leo ni ndikendete muno ungiona Gachagua ikara uguo ukamenya riu it's about to go down eguthoka ndeto na tongoretwo tukimaririkanagia matige gukorwo mena miario ya kumenithania muingi ya kurumana na ya gukumenereria andu a ruriri rumwe kana uguo Kenya ni itu ithuothe uyu niwe mundu toria mwarimu mucwe aronete WhatsApp na agaikia aretwo riri Eunice Auma ni wa ukorwa miaka 26 kwao ni kuria Githumo ena nguo ya mwiri umwe na iratu cia mikwa ni muna wake waroga kabitha twende kazi kuma hauri twathie page 9 atumia aburoti imwe kuria mwena wa Naikuru kwa Nyuri ni mokiriire muiritu umwe uronekana ati haha ri akoragwo hana njohero yake ri ikoragwo ikunderete wega agagicoka agakiumbwo wega arauga atiriri ati agithie gwithamba ri ni acemanagia na athuri makiuma bafu akamarugamia makambiriria gukiaria riu atumia maratwara athuri atumia ri maratwara athuri ao bafu magaikara hau nginya marikie icio ni buroti iria cia mitarada haya riu ri hari mundu arauga ati Akatami Nofu akidaiwa ilinunuliwa na sponsor wa mke wake mundurume mwe arokire muhutu muno aumite gwetha gifarwa aroka akinya muci arakora kurugitwo nyama njega na mucere toria wa bishuri urugite wa akinya aroria mutumia tondu we ndukoragwo wira ri no wa kuhe mbeca ici atueria arakora ni sponsor ni muthuri ukoragwo we kou ukoragwo na maragita maingi muno ni ekuria Canada ekuria we no uri arera Canada kari arahanire mundu witagwo Ngaru ya Njure ndanaria kindu arathire kuria ngumu na kuu barabara katuthie page 1 ya gatheti ya Business Daily muthikiriria karatathi-ini ka mbere hena gabica kathaka muno ka iritu metagwo Wajir Gao Senior aya ni amwe megukorwo kuria kundu gwitagwo Bungoma State Lodge nikuo mutongoria wa bururi umuthi arathie gukenio ni ciana iria irekire mathako ma ngerekano hamwe na nyimbo na aria marahotanire mathako-ini ma kibururi marari kuria university-ini ya Kibabii kuu kaunti-ini ya Bungoma hena gabica gathaka muno ka iritu ya magika mehariria no horo wa kibiacara uria mwikirire muno kambuni iria ikuruhanitio na Musalia Mudavadi ni iragura insurance kambuni cia insurance kuma kuri Absa ya kuria South Africa kurerwo hena kambuni etanetio na Musalia ikugura insurance igire cirakorwo ikigwo thiini wa Johannesburg Securities Exchange JSC neta NSC ya guku Kenya na kurerikana girimiti ni gukorwo ikiigirirwo metha-ini na ikiranirwo kirore imweretwo Absa Life Assurance
nenge First Assurance Kenya Limited nĩ imwe cia iria cigũkorwo igĩthiĩ thũgũrĩ-inĩ ĩyo irahwetanio na Musalia Mudavadi na kũrakĩrĩkana nĩ ikoretwo ikĩhũra biacara mabũrũri-inĩ hamwe na Botswana, Zambia, Mozambique na rĩu nĩ irakĩingĩra gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Karatathi ka mbere na ga kerĩ ngathĩti ya Business Daily nĩ twamĩiga thĩ twathiĩ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Aya nĩ magavana arĩa maratungata tamu ya mbere, atĩ nĩkĩ mareka? Andũ arĩa maratungata tamu ya mbere nĩ makoretwo makĩambĩrĩria gwetha ũrĩa magathurwo mwaka wa 2027 na makerĩkana ciĩranĩro iria nyingĩ meranĩire mwaka wa 2002 matihotete gũkorwo magĩkinyanĩria. Ũndũ ũmwe wa marĩa meranĩire nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrutithania wĩra na andũ arĩa mamekĩire kambĩini, no rĩu kũratuĩka atĩ andũ arĩa mamakuhĩrĩirie mũno nĩo marenda gũkorwo makĩmaikia thĩ kana marenda gũkorwo makĩmaikia nja. Maratuĩka atĩ andũ aya nĩ mahũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno gũthiĩ na mbere na kuha aikia a kura, ona gũtirĩ maendeleo mekĩte oro na hanini. Wathiĩ Mombatha nĩ gũkora mũthuri wĩtagwo Abdul Swamad Nasir, Kwale harĩ na Fatuma Achani, Gideon Mung'aro ni wa Kilifi, Andrew Mwadime Taita Taveta, Mohamed Khalif ni wa Mandera, Keheka Susan ni wa Naikuru, Abdi Guyo ni wa Isiolo, Isaac Mutuma aingĩrire, Kawira Mwangaza aigatwo, Mbarire ni wa tamu imwe akoretwo atongoretie, Wavinya Ndeti Machakos, Mutula Kilonzo Junior Makueni, Kiari Badilisha Nyandarua, Irogo wa Kang'ata Murang'a na Kimani wa Matangi ni wa kũrĩa Kiambu arekoretwo aingĩra tamu yake kana akoretwo ekuo rĩu tamu ĩno ya mbere. Rĩu rĩ kũrakĩrĩkana maũndũ nĩ maingĩ mũno marĩa makĩrĩkuo na magovernors aya nĩ makoretwo magĩkĩhĩtũkia mabajeti marĩa mahĩtũkagio kũrĩa county assembly o kĩambĩrĩria kĩa mwaka kũrũmbũiya maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, mabarabara, maĩ, ũgima wa mwĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na kũngĩ kũrĩa kwĩrĩkanaga atĩ nĩ makoragwo makĩruta wĩra. Governor ũrĩa ũracaria itĩna rĩa kerĩ rĩ nĩ akoretwo bangĩte mũno, no timing ĩrerĩkana nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩrora kana nĩ agũkĩingĩra. Mwaka wa kĩgĩna rĩ ũgathiĩ nginya Juni ya 2027, tũtigarĩtie o mĩeri ĩrĩ nĩgetha tũthiĩ thĩinĩ wa gĩthurano, na rĩu andũ aya makoretwo rĩu makĩrĩkia tabarĩra ciao nĩgetha makĩonanie atĩ nĩ mahotete gũkorwo marutĩte wĩra ũcio. Kũrerĩkana mĩtaratara yao nĩ koretwo ĩkĩrĩ na mathĩna gwakinya na maũndũ megiĩ mbeca. Tarĩki 3 mweri wa kanana igoti inene rĩakorwo rĩkĩeheria cira ũrĩa wahandĩtwo nĩ kanjũ ya magavana ĩrĩa yakoragwo ĩgĩthingĩrĩria andũ megwĩtwo National Treasury marekererie counties equitable share makarekagĩrĩria tarĩki 15 o mweri. Na igoti rĩa mũndũ wĩtagwo Justice Roslyn Aburili nĩ waugire magavana matikoragwo makoretwo marĩkĩtie maũndũ maingĩ, ona ngucanio iria ikoragwo ciĩkuo gatagatĩ ka thirikari nene oro ũndũ ũmwe na governor marerĩkana matikoragwo marĩkĩtie, atĩ nĩ mangĩambire gũkorwo makĩaranĩria matanathiĩ magoti-inĩ. Kĩsi ĩyo kana cira ũcio wahandirwo tarĩki Dithemba mwaka wa 2019 thutha wa gũkorwo kwĩna delay nene mũno ya kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ magovernors nĩ maraugĩte nĩ mekũhinga ma-counties tondũ mbeca matikoragwo makĩamũkĩra hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Icio ci hau karatathi-inĩ gakana taikia maitho page 5 atĩ nĩkĩ andũ arĩa marauma UDA mathiĩte gwa Gachagua makora metereirwo na mũtego. Kũringana na andũ kũringana na mũndũ ũgwĩtwo Secretary General rĩ Senator Methu etagwo John Methu arauga atĩ kĩama nĩ kĩrutĩte mawatho ma no wagĩrĩire nĩ gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa kĩama kĩa DCP na mũno makĩria andũ arĩa marakorwo maumĩte kũrĩa kwa UDA. Angĩkorwo nĩ wekire kambĩini kũrĩa Olkalau rĩ na nĩ warĩ kũu rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ ndũkagerie gũka gũkũ kwa DCP. Araugire andũ arĩa makoretwo magĩthiĩ mĩcemanio makaruma andũ nĩ megũkorwo makĩona thĩna mũno, no andũ arĩa makoretwo makĩrũgama na andũ rĩ marerĩkana nĩ makoretwo manyitĩtwo ũgeni. Araugire atĩ kĩama rĩ gĩtikoretwo gĩkĩohera andũ arĩa maikirie Gachagua nja Oktoba ya mwaka wa 2024. Gachagua araugire atĩrĩrĩ tũtigakorwo tũkĩrakario nĩ mũndũ o wothe wanjikirie nja. Araugire rĩu tũmohere, ĩndĩ ithuĩ tũtikoragwo tũmoheire ũguo, no araugire mũndũ wothe ũrenda gũka kĩama-inĩ kĩa DCP rĩ ndegũka oro ũguo na heo direct nomination, no nginya athiĩ kana arũmĩrĩre ũrĩa makoragwo makĩrũmĩrĩra kĩndũ gĩgwĩtwo
party primaries kana ithurano cia kiama icio cia karatathi-inĩ gauga gatano. Na nĩ ndakora nake Senator wa Murang'a Njũnyũ twaroiga atĩrĩrĩ atĩ kwĩna ma-minister a kuma Kĩrĩma na gĩa gũkũ Nairobi na Rift Valley ona nĩ mabukĩte membership ya kĩama kĩa DCP. Metereire gwĩkĩrwo ngũbia nĩ Rigathĩ wa Gachagua kũrĩa mwena wa Munyoro na nĩ marĩtwa manene arerire ngathĩti ĩno ya Nation. No hena mũthuri ũretwo Malila Munyuoki. Aragia maũndũ megiĩ, nĩ mũhĩgĩrĩru wa maũndũ megiĩ ũteti, arera andũ arĩa marauma kũrĩa kwa UDA rĩ mũtigathiĩ ũguo mũhingĩte maitho, thondekai ciama cianyu kana mũingĩre kĩama kĩragwetanio na mũng'ethanĩro DCP mwahota gũthiĩ gũkundĩra mwaki kuo. Ciĩ karatathi ga gatano. Karatathi ga gatatũ na ihenya rĩ tamenya he mũtumia Mũkenya wĩikaraga USA kũrĩa Amerika aretwo Dr. Trufena Choti. Mutumia ono akuma kũrĩa mwena wa Gĩthii, wĩra wake ũrĩa akoretwo akĩruta mũnene kũrĩa Amerika rĩ nĩ gũkũria nyeni cia kĩndũire. Akoragia managu, agakũria mĩcebebe. Mĩcebebe ndaigua nĩ mahuti marĩa maumaga mahuti ma marenge. Agakũria terere na agacoka agakũria mũrenda. Araheirwo nĩ thirikari ya Amerika ciringi milioni 103 grant nĩ mbeca ategũkorwo agĩcokia tondũ nĩ aheaga irio andũ 20,000 irio cia ũndũire nĩ ũndũ wa kũhũrana na mĩrimũ. Aroiga athiĩ kũrĩa Amerika nĩ akorirwo akĩmiss irio iria arĩaga gũkũ Kenya, akĩona kamũgũnda kanini harĩa aikaraga na akĩambĩrĩria gũkũria saga. Na rĩu nĩ ũndũ wa itua rĩake akĩambĩrĩria gĩkundi gĩa gũteithĩrĩria mũingĩ harĩ ũndũ wĩgiĩ mĩrĩre mĩega, na rĩu ena ciringi milioni 103 cia gũkũria managu, materere, saga, mĩcebebe hamwe na indo ingĩ. Na kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha harĩ mũirĩtu wĩtagwo Catherine Maina nĩ acemanĩtie na andũ arĩa makoragwo makĩmenera mũndũ rangi yake kana gĩkonde kũrĩa mathibitarĩ-inĩ ma Ngeretha. No arauga atĩrĩrĩ we no agũthiĩ na mbere na gũkorwo akĩruta wĩra ũcio. Andũ aingĩ kuma kũrĩa Ngeretha nĩ makoragwo makĩrega gũtungatĩrwo nĩ andũ airũ, makiuga o matikwenda, monaga ta matangĩhota. Andũ arĩa mathondekaga tabarĩra cia gũcanjamũra mũingĩ kũrĩa mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria, YouTube nĩ yambambatĩrĩtie maũndũ mao. No nginya ũkorwo wĩna subscribers 1,000 ĩtagwo YouTube Partner Program YPP, na tene ĩrakoragwo 4,000 wa watch hours, rĩu nĩ mambatĩrĩtie nginya 8,000 kana ũkorwo na 20 million short views gwa kahinda ka mwaka ũmwe nĩgetha hote gũkorwo ũkĩona mbeca. Reke ngwĩre Jama, gũtirĩ wĩra mũritũ ta wa gũthondeka content. No ũthondeke content nene wacoka harĩa mũico wa mweri wathiĩ kũrora views ũgakora ũgati views wathiĩ kũrora wonjoria rĩ na ũkore ndũrĩ kĩndũ. Ĩno itu ĩreka atĩa na ndũkanĩrĩre? Ĩno itu ya TikTok ĩrakinyirie viewers milioni 1. Ĩno ĩ sawa tondũ nĩ koragwo na milioni 20 mweri. O mweri nĩ koragwo ikaire wega. Ruto gũkĩrĩra President Uhuru Kenyatta tathoma ĩyo. Karatathi ga gatandatũ ngathĩti ya Nation. Mũthikĩrĩria, Ruto mũtongoria wa bũrũri nĩ okĩrĩire rĩngĩ mũtongoria wa kana Mũgathe Uhuru wa Kenyatta. Araragia kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret, arakorwo akiuga atĩ Uhuru nĩ akoretwo akĩrũgamĩrĩra kĩmbeca andũ arĩa areta political puppets. Political puppets nĩ andũ kana mangĩgĩtwo hihi njaguti ciake. Aroiga nĩ atongoria arĩa makoretwo makĩenda Ruto atungate tamu ĩmwe. Aroiga nĩ mũĩ sponsor wao mũndũ ũrĩa ũkĩrũgamagĩrĩra kĩmbeca na nĩ mũkũririkana ũrĩa niĩ ndamũteithĩrĩirie no akĩremwo nĩ kũruta wĩra. Atĩ Uhuru nĩ aremirwo nĩ gwaka nyũmba, akĩremwo nĩ kũhingia maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ ona gĩthomo. Nĩ Ruto aroigire ũguo, tinie araririe kũrĩa kwa Uasin Gishu tondũ Uhuru wa Kenyatta arũgamire na Raila Odinga ithurano-inĩ iria twĩrĩga cia 2022 na aracoka aroiga kũrĩ andũ makoretwo makĩina nyĩmbo makĩnjĩtaga Kasongo na kuga one term nĩ manjeterere matirĩ manyona, nĩ tũgũkorwo tũrĩ na nditimũrano nene ya kĩũteti tũgĩthiĩ ithurano-inĩ ici iroka. Aroigire we nĩwe wateithirie Uhuru gwathana matĩna merĩ, no Uhuru arenda ainũke kĩroko tene. Ndathiĩ page 16 na ndakora gũkũ kũrĩ na thama kana kũrĩ na thama ĩkuo. Harĩ mũtumia wĩ harĩa wĩtagwo Sabina Chege mena mũtumia ũngĩ ũgwĩtwo Waigũrũ. Harĩ na Jeremiah Kioni Oroba, harĩ na mũthuri ũgwĩtwo Jeremiah Kioni, harĩ na mũthuri ũngĩ wĩ harĩa rũgongo ndiramũmenya ũrĩa nĩ ũrĩkũ. Rĩu rĩ kũratuĩka aya nĩ gũthama marathama, marenda gũthiĩ kana marenda gũthiĩ kĩama-inĩ kĩa DCP. Mwenjere ũcio nguonete tarĩ wa Samson.
Samson niwe niwe ona magego ni ndindi na maitho ndindi bwana riu ri haria dirisha-ini ri hari na muthuri wetagwo Rigathi wa Gachagua hari na mutumia wetagwo Kawira Mwangaza hari kanini kega aya kanini ni onake nĩ mũndũ ũgwĩtwo Irũngũ wa Kang'ata The Mountain kũhũrĩtwo mbica hena thũmbĩ ya thamaki igĩrĩirwo handũ nĩgetha arĩkia gũthiĩ kĩrĩma-inĩ amĩoe marero atĩrĩrĩ mũtiũke tũtanahinga thama ĩno yaku ũyũ hakĩte rangi mũno ũmenyo ũyũ wĩna maitho nĩ Oromba Gloria Oromba uyu ndwonaga kobia ũyũ nĩ Mathĩ ono wa Mũcomba hana Oromba ndikuonete gakobia nĩ Mathĩ nĩ Mathĩ ehĩtaga Mathĩ 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 etereirwo gwetererwo rĩu rĩ karatathi ka mbere ka Standard rĩuga atĩrĩrĩ nĩ thama nĩ dirisha ithama rĩa ateti na wathani wa Ruto nĩ kũhagũka ũrahagũka crumbling Millicent Omanga Kimani wa Matangi Marubu Muthoni Irũngũ Kang'ata Mohamed Ali Gabriel Kagombe Aisha Jumwa Moses Kiarie badilisha dagitari othe nĩ gũthama mathamĩte na nĩ ngũririkana handũ president anyitĩte ka manifesto aramĩta delivering the plan onete thĩna mũno kũrerwo atĩrĩrĩ andũ no gũthiĩ marathiĩ na mbere moimĩte kĩama-inĩ gĩake kĩa UDA kĩrĩa maithe tigiti nakĩo na magĩthurwo rĩu merekeire kũrĩa wa Mũnyoro kwa Rigathi wa Gachagua kũronania atĩ ngumo ya Ruto kũrĩa mwena wa kĩrĩma-inĩ na icigo ingĩ nĩ thiĩte na mbere na gũthingitha atongoria magĩbanga mbere ya ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ rũgano rũrũ karatathi-inĩ ka mbere rũgatambũrũkio karatathi-inĩ karatathi-inĩ ga kana ka ngathĩti ĩyo ya The Standard na twathiĩ karatathi-inĩ ga gatano kũroria atĩrĩrĩ kwĩna ciũria igũrũ rĩgiĩ Kindiki na Musalia athiriti ya gũkorwo matiarĩ thĩinĩ wa mũcemanio wa kwarĩra ũrĩa kĩama kĩa ODM gĩkũhikania na kĩama kĩa UDA thĩinĩ wa mĩario ĩrĩa ĩrakĩrĩ kũrĩa mwena wa Naivasha kũrerwo atongoria kĩama kĩa UDA hamwe na maũndũ marĩa marahinyagĩrĩria nĩ ũrĩa mekũheo gĩturwa gĩa Kindiki Musalia nĩ aninire kĩama gĩake kĩa ANC rĩu ndarĩ rũa-inĩ na ndarĩ nyama-inĩ na nĩ kũrakĩũranio na kĩama kĩa speaker ũgwĩtwo Moses Masika Wetangula gĩa Ford Kenya hamwe na ciama ingĩ ciĩha thĩinĩ wa mĩario ĩno karatathi ga gatano na cia karatathi-inĩ ga kana nĩ cia mũndũ ũgwĩtwo Gaburieli Kagombe he handũ ngathĩti ĩkugĩte he cries more than the na atĩ ararĩra gũkĩra arĩa makuĩrĩirwo nĩ ararĩ haha mũthenya wa ira rĩmwe arĩa marathamire twamũria kiugo gĩaku kĩa mũico one term atĩ kĩoneki kĩa William Ruto gĩa 2060 nĩ kĩũrĩtio ciũria nditũ mũno nĩ athomi arĩa mohagĩrĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri ũmwe wa andũ arĩa ndakora hau etagwo Professor Peter Kagwanja atongoragia akaratongoria kambuni ĩtagwo Africa Policy Institute na akoragwo arĩ mũndũ ũhĩgĩrĩra maũndũ ma kĩũteti kũrĩa kwa mũthuri ũgwĩtwo Fred Kapondi nĩ kũrarutirwo indo cia mbara nĩ thutha wa gĩkuũ kĩa mũndũ wĩrĩgĩte gũkũ kũu arũgamaga Kanjũra na Gachagua nĩ anĩrĩire rĩu rĩ page 12 rĩ Uhuru aikarĩte kũndũ maĩ-inĩ agĩtega thamaki no andũ no kũmwarĩrĩria maramwarĩrĩria nĩ ũyũ ũrakorwo akĩhe andũ kĩmbeca Sifuna Matiang'i na Kalonzo makauga nĩ Uhuru ũgakauga atĩrĩ rĩu mũthuri ũcio agĩrĩirwo gũkorwo akĩritaya na atigane na ũteti oro na hanini atige President William Ruto athi na mbere na harĩ mũndũ ngauga atĩrĩ maũndũ macio mũrauga rĩ matirĩ na magũrũ matirĩ na magũrũ tondũ rĩrĩ onake na kĩhoto gĩake gĩa gĩgatiba ta mũkenya ũrĩa ũngĩ Uhuru ehurũkĩire kũrĩa we nĩ thamaki aratega ndarĩ na rũu na gakobia gake haha ndendaga maũndũ macio Mugambo wa mũrĩmi Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500 ndĩrakama ng'ombe 31 ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya nyanya nacio nĩ nĩmaga ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria Mugambo wa mũrĩmi Urimi amukira ngeithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuoreo ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi umuthe njitikiria kuingira county namba 34 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Kajiado mũrĩmi
Ũmũthĩ twĩ gũkũ Matasia na Matasia Kajiado. Gũkũ nĩkuo twĩna mũrĩmi na mũrĩmi ũyũ nĩ mũkabi. Hĩndĩ ĩrĩa yothe waigua mũrĩmi nĩ mũkabi nĩ ũgweterera arĩmaga ng'ombe. No mũrĩmi ũyũ we nĩ atuire itua na rĩu akoragwo akĩrĩma ngũrwe. Njĩtagwo Saitoti wa Kango, niĩ ndĩ mũikari wa Matathia na ndĩ mũrĩmi wa ngũrwe. Ndĩna mĩaka 18 kuma rĩrĩa ndanjirie kũrĩithia ngũrwe. Nĩ ũrĩmi nyonete baida yaguo, nĩ ũrĩmi nyonete umithio ona ndĩ mũkabi. Saitoti, ta tũhe ũhoro wa ũrĩmi wa ngũrwe na mũno makĩria rĩ we wĩta mũkabi. Ũkabi tũĩ ng'ombe nĩcio tũrĩithagia ithuĩ, no nĩ twahotire kũrĩithia ngũrwe gũkũ. Mĩaka ĩyo ngoretwo ngĩrĩithia ngũrwe nĩ nyonete challenges, ĩmwe nĩ breed, ĩngĩ nĩ irio. Tũgakorwo mathĩna maingĩ ma ũrĩmi ũyũ nĩ tũrahotete kũtakũ nĩ ũndũ ta rĩu korwo nĩ breed nĩ tũimporta ngũrwe ingĩ tũkaruta kuma South Africa, ona he ingĩ twarutĩte Zambia. Tũgakorwo atĩ ng'ano cia breed nĩ tũrĩkanĩtie nacio na irio nacio nĩ tũrathondekera irio. Twĩna macini gũkũ tũthondekaga irio cia ngũrwe na tũgathondeka na black soldier fly, tũkanyihia garama ya ũrĩmi na matumbĩ ma black soldier fly. Nĩ wega kuga ũrĩmi nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũhĩmbĩria tekinoronjĩ tondũ ta ũrĩmi ũyũ wa ngũrwe rĩu nĩ ũthiĩte ũkĩgarũrũkaga. Tene twekagĩrĩra irio ngũrwe thĩ, no rĩu nĩ gũkĩte tekinoronjĩ tofauti ya gũkorwo atĩ wĩna automatic feeder ya gũtũma atĩ irio ngũrwe ndĩra waste na ĩkũrĩa irio ũrĩa ũramĩregulate. Ona maĩ ti mĩharatĩ, kwĩna nipples. Na rĩu maũndũ macio merĩ wĩra ũkahũtha na ĩgakorwo ngũrwe ĩyo rĩ yenda maĩ na yenda irio ciothe ci ready available. Rĩu ona mũndũ wa wĩra wake nĩ mũhũthũ mũno, no kũhata na gũtheria kwa ngũrwe. Thutha wa Saitoti gũkorwo nĩ arĩkia kũmenya mũno ũhoro wa ngũrwe, rĩu ona nĩ iramũhĩngĩca nĩ kwaga tondũ ena bucĩrĩ yake. Niĩ ngĩanjĩrĩria ũrĩmi wa ngũrwe nĩ ndagĩire na challenge ya market mũno. Wakoraga ngũrwe ũragũrĩrwo ũrĩa broker cirenda, no rĩu nĩ ndacokire ngĩhingũra bucĩrĩ, na bucĩrĩ ĩyo ĩtagwo Delight Meat House ĩ mwena ũyũ wa Matasia, na ndarora mũrĩre wa ngũrwe ona thaa ici nĩ gwetha ndĩretha ngũrwe nĩ ũndũ citiraigana. Ũhoro wa gũkorwo Saitoti nĩ ũhoro wa breeds iria ikũraga wega nĩ ũmũteithagia mũno. Breed nĩ kĩndũ kĩa bata mũno rĩrĩa ũraiga ngũrwe. No ũkorwo na breed ĩtarakũra ona wageria kũmehe irio ndĩrakũra, no rĩu ithuĩ nĩ tũ-specializete na breed. Twakorwo atĩrĩrĩ ngũrwe ĩrĩa twĩnayo nĩ ngũrwe ĩna conversion rate njega, atĩ wamĩhe kilo ĩmwe ya irio nĩ ũrahota kuona kĩndũ gĩtagwo daily gain weight, o mũthenya nĩ ĩrakũra. Na rĩu kĩu nĩ kĩndũ kĩa bata mũno he mũrĩmi, nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩrĩrĩ atĩ ngũrwe ĩno rĩ to irio ũramĩhe nĩ ĩragũcokeria mwena-inĩ wa nyama. Saitoti, mũndũ ũrenda kũrĩithia ngũrwe rĩ ũngĩmwĩra atĩa? Mũndũ ũrenda kũrĩithia ngũrwe no ndĩmwĩre ũrĩmi wa ngũrwe nĩ mwega, nĩ ũndũ thoko yayo nĩ nenehete mũno, nĩ ũndũ ona ta rĩu gũkũ Matasia ũkabi nĩ wanjĩtie kũrĩa ngũrwe, koguo ti atĩ nĩ ũrĩa twamenete ngũrwe, na thikũ ici ngũrwe nĩ demand yayo ĩ igũrũ, bata nĩ ũrĩithie ngũrwe yo wega. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua atĩ nginya Saitoti nĩ marĩithagia ngũrwe na protein kuma harĩ igunyũ iria ciĩtagwo black soldier fly. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ũngĩenda kwaranĩria na Saitoti namba yake nĩ 0720 214 022 0720 214 022. Kĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Matasia ĩrĩ Kajiado, njĩta mũrĩmi na ĩmwe mwarimũ mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi. Tũtikarore mwena ũmwe tondũ mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe, nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe, nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi bei vile, tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magera gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru, oga, arati, bitiruti, ndota icio. Ihinda rĩa gũthomerwo mohoro nĩ rĩa kinya, na nĩ mohoro na njĩra ndaya arĩ thaa 1 cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Kenya kwagithia kiene mĩario ya minister wa kĩgĩna John Mbadi kuga wonjoria wa bũrũri nĩ ũkũrĩte kumana na kuongerereka kwa ũnyui wa thoda. Andũ 13 nĩo makuĩte kumana na mĩtino ngũrani ya barabara ĩrĩa ĩhanĩkĩte harĩ ihinda rĩa ciumia 2 cia mbere cia mweri wa kanana. Na aikari itũra rĩa Natu kũrĩa mwena wa Piave, Njoro na Ikuru nĩ magithĩtio thayũ nĩ hiti iria ciũragĩte ndũru ciao cia mahiũ. Soft drinks consumption has gone up in this country. Sodas people take when they're at a little more in their pockets. Koguo na nego tuthirekia maratuthirekia ri ithuĩ nginya ona maĩ ma kũnyua tutakiri ona nginya irio cia kũrĩa tutakiri kai soda nyuo nĩ mũndũ mũhutu. Hiti ciuma nyingĩ mũno gũkũ ciarĩa mbũri citũ more than mbũri 15 irĩte andũ ikarĩa mbũri cia itũra rĩrĩ. Mbũri yakwa nĩ yarĩirwo kiumia ũtukũ ndokĩra atĩ thiĩ ngĩre mbũri ngohe ndakorire kinya mũkanda hiti icio irarĩa kinya mĩkanda ndathire ngĩmĩcaria ngĩtwarana nayo no ndirona mara gũkũ mĩgũnda ona kebandisi araugire nĩ gĩtungati weketa gĩtungati akwa nĩ ũkwenda tuikare muo tũgagũthura ũtũrekererie ithuĩ twendie rĩrĩa tũtarendia harĩagwo nĩ bunda na ng'ombe ona kanjũ maugire hakũrĩo nĩ bunda na ng'ombe. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Akenya nĩ matetetie mĩario ya minister wa kĩgĩna John Mbadi ũrĩa ũroiga wonjoria wa bũrũri nĩ ũkũrĩte kũna kumana na kuongerereka kwa ũnyui wa thoda. Mbadi aratetagĩra mĩtaratara ya thirikari akiuga na erekeire gũkinyanĩria ciĩranĩro cia kweheria igoti rĩa VAT kũrĩa aruti a wĩra arĩa marĩhagwo mũcara wa thĩ wa ciringi 30,000 mweri. Ĩndĩ mĩario yake nĩ ĩrutĩtwo mahĩtia nĩ atongoria a mũng'ethanĩro hamwe nao arĩ seneta wa Nyandarua John Methu Mũhĩa makiuga ithimi cia ũkũria wa bũrũri itingĩringithanio na ũnyui wa thoda. Onaguo mũingĩ matũũra-inĩ ũraiga ũhoro ũcio nĩ kĩnyũrũri kũrĩo kumana na ũrĩa mahatĩkĩtwo nĩ ngarama igũrũ ya mũtũrĩre nginyagia amwe maraikara marĩ ndatheri. Joel Kimani wa Njogo na agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Ũteti wa njokanĩrio ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ, atongoria a mwaho wa thirikari magĩcokeria atongoria a mũng'ethanĩro, gũkũ nao a mũng'ethanĩro magĩcokanĩria na thirikari. Mĩario ya minista wa kĩgĩna John Mbadi ya kuga ũtonga wa bũrũri nĩ ũkũrĩte na gĩkĩro kĩnene kuona ũnyui wa soda nĩ wambatĩrĩte gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa Kenya marĩ na mbeca mĩhuko-inĩ yao. Soft drinks consumption has gone up in this country. Soft drink. Do you know what that tells you? Who takes sodas? Sodas people take when they're at a little more in their pockets. Seneta wa Nyandarua ũrĩa nowe mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa DCP John Methu agĩcokeria Mbadi akĩmũria kwarĩrĩria maũndũ ma bata kũrĩ mũingĩ kuona Akenya mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Kenyans don't eat speeches. Kenyans want money in their pockets. The economy must be filled in people's pockets, in their homes, shops, farms, and workplaces. Don't just tell Kenyans the economy has grown. Onao Akenya nĩ makũmithĩtie mĩario ya Mbadi makiuga nĩ ya kũmanyũrũria rĩrĩ mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau Gerard mũikari wa Moro. Koguo na nĩguo tũthirĩkia maratũthirĩkia rĩ ithuĩ nginya ona maĩ ma kũnyua tũtakĩrĩ ona nginya irio cia kũrĩa tũtakĩrĩ kanyo soda nyuo nĩ mũndũ mũhutu na andũ gũkũ mararĩra kũhũta andũ mararĩra mathĩna marĩa mangĩ. Kenya wa thĩ ethĩ mũno no politician no tuone tarĩo matũhinyĩrĩirie tondũ nĩ tũrona o nĩo makinyĩte handũ hago mena mũkenya wa thĩ. Mũrĩtia Minister Mbadi kwarĩrĩria mathĩna marĩa magũmĩire a Kenya hamwe na mwarĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ hamwe na kũnyihia mathogora ma indo cia kĩmũthingi ta irio na maguta. Mũndũ mũhũnu rĩ nĩ ahumbĩre nda yake atiga kuonia Ngai-nda. Andũ acio mahũnĩte na arĩa me thirikari-inĩ makĩria mũno acio tondũ nĩ makĩrĩte wega matige gũtũnyũrũria ithuĩ twĩna thĩna na manyihanyihie ngarama ya mũtũrĩre manyihanyihie mathĩna marĩa tũkĩrĩ namo gũkũ tondũ ũcio nĩguo kĩrĩ wĩra wa thirikari mathibitarĩ-inĩ gĩthomo-inĩ na kũrĩa kũngĩ ona irio kũrĩa tũkũragia matũnyihĩrie mabataraitha ta gũkũ tũkĩrĩ arĩmi no matige gũtũnyũrũria kuga atĩ nĩ tũnyuĩte masoda ithuĩ tũnyuĩte soda. Mothe kenda 10 mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte Akenya metereire kuona ũrĩa mwĩgariũrĩre wa ũteti ũgũkorwo rĩrĩ mĩaho ya kĩũteti ĩthiĩte na mbere na kwĩyarĩra o mwaho ũkĩgeria gwetha ũnyiti mbaru kuma kũrĩ mũingĩ handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ
ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tũrĩ ũteti-inĩ, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto o rĩngĩ nĩokĩrĩire mũtongoria wa kana mũgathe Uhuru wa Kenyatta agĩkinyĩrĩria atĩ nĩwe ũkoretwo akĩrũgamĩrĩra kĩmbeca mwahũ wa mũng'ethanĩro. Ruto aroiga wathani wa Uhuru ũrĩa arĩwe mũnini wake kwa ihinda rĩa mĩaka 10 nĩguo acũngĩrĩire kũhagũka kwa honge ngũrani ta gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ hamwe na waki wa nyũmba. Araheanirie ũhoro yarĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu akĩagithia kĩene ningĩ mĩto ya atongoria a mũng'ethanĩro akiuga nĩ akamatoria irebe-inĩ ithurano-inĩ iria irarĩirio mweri-inĩ wa kana na mwaka ũyũ ũngĩ. Sam Njuguna nĩ araikia ũhoro ũyũ Kabiru. The next election we must win. By God's grace. Nĩ mbici ya kĩũteti no ithiĩte na mbere na gwakĩrĩria rungu rwa mwaka ũmwe mbere ya ithurano cia mwaka ũkĩte. We must win the next election. Inshallah, we must win the next election. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũrĩa ũtanyĩte gũgatetera gĩturwa gĩake rĩu akĩambĩka ũteti wa kũng'ethera mũtongoria wa kana mũhurũku wĩra Uhuru Kenyatta, akiuga nĩ acũngĩrĩirie gũkobobana kwa honge ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kuma gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Na huyo sponsor wenu alishindwa, sasa amewatuma ati mkuje mujaribu mimi. Mimi nataka niwaambie, kabla mujakuja tafuteni sera, tafuteni mpango, pangeni maono, alafu mkuje tushindane na mkuje na track record yenu. No nĩ wega andũ gũthikĩrĩria atongoria. Gũthikĩrĩria kĩ? Ti ateti. Tondũ rĩrĩ, ateti rĩ, na nĩkĩo metagwo ateti rĩ, makoragwo na ũũkĩ wa rũrĩmĩ. Na no ndamwĩrire no nĩ ũhoro wanyu gũtikĩrĩ na thĩna. Makoragwo na ũũkĩ wa rũrĩmĩ. Akĩaria arĩ mũciĩ-inĩ wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, Ruto arakinyĩrĩirie thutha wa President mũhurũku wĩra gũcũngĩrĩria gũkobobana kwa honge icio, rĩu ahocetie mwĩhoko wake kũrĩ mũng'ethanĩro, akiuga no akoretwo akĩrũgamĩrĩra mwahũ ũcio kĩmbeca. Mukipima wale watu, ule sponsor wao si alishindwa na maneno ya affordable housing, si alishindwa na mambo ya universal health coverage, si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu. Sasa ameenda kupanga vibaraka wake ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema. Na maya maroka rĩrĩ mũgathe Uhuru Kenyatta akoretwo onanĩtie itanya rĩa kwĩgiritania na atongoria mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro gũgatigĩrĩra President Ruto nĩ akahamũrithio kuma wathani-inĩ mwaka ũkĩte. No ũguo ndĩraigua ground mũnyitĩrĩre hau ndĩraigua niĩ to no kũigua ndĩraigua naguo niĩ ndirĩ na ũteti niĩ gũtirĩ gĩtĩ ndĩracaria o ũrĩa mũgathura rĩ niĩ ngakorwo harĩa Icaweri niĩ no gũtirĩ na thĩna niĩ naguo no mwahĩtia nĩ ũhoro wanyu. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Twambe tũthiĩ matũra-inĩ rĩu, na arĩmi itũra-inĩ rĩa Natu kũrĩa Piave gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro Naikuru nĩ magithĩtio thayũ nĩ nyamũ cia gĩthaka iria ikoretwo ikĩũraga mahiũ mao. Merĩte Inooro rũcinĩ atĩ mbũri itanyihĩire 30 nĩ ciũragĩtwo nĩ hiti mĩciĩ-inĩ ya arĩmi ngũrani na kũmatũngia hathara ya makiri ma mbeca. Maroiga thengia mahiũ, mũikari ũmwe wa itũra rĩu nĩ erĩga gũtharĩkĩrwo nĩ hiti nginyagia ikĩmũraga na bamĩrĩ yake ndĩigana kuona kĩhoto nginyagia ũmũthĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Njoro Robert Wamaina nĩ aratarĩria. Mũciĩ-inĩ gwa Kuria wa Njoroge itũra-inĩ rĩa Natu Piave gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩkuo hiti iraraire ikĩgangara na ng'ondu ciake. Thutha wa kũrĩa na kũhũna iratiga ciananga ng'ondu ingĩ 4, ndeto ĩrĩa ĩtigĩte bamĩrĩ ya Kuria na hathara nene ũndũ ũmwe na kĩeha. Tũkĩrire thaa 9 cia ũtukũ twakora hiti gũkũ, hiti ciuma nyingĩ mũno gũkũ, ciarĩa mbũri citũ more than mbũri 15, ona nĩ twamaka mũno, hiti icio ciuma nyingĩ mũno. Ndĩratigĩte wĩra wa matatũ ngeciria njũke
wĩra-inĩ ũyũ wa gũkũria ndĩciria nĩ ngwĩkũria na mbũri rĩu niĩ ona ndĩrarigwo nĩ nakũ tondũ kĩrĩa ngũkĩigĩrĩire ndona ningĩ nĩ gĩagĩthiĩ. Mũciĩ-inĩ gwa Kuria ti kuo mũciĩ wa mbere kuona ona mũciĩ-inĩ gwa Simon Gĩthĩnji o itũra-inĩ rĩrĩ nĩ kwĩrĩgĩte kũrĩo mbũri 6 hamwe nĩ hiti ici na nginyagia rĩu o tiga mũtego watigĩirwo nĩ maabitha a KWS gũtirĩ ũteithio ũngĩ aigana kwamũkĩra kuma kũrĩ thirikari. Mbũri ciakwa ciĩrĩga kũrĩo wiki ĩmwe thiru mbũri 6 na nĩcio ndĩra-investĩte hau tondũ ndĩna mwana ndĩratwara university mweri-inĩ wa kenda na ndaumire kĩndũ thaa 5 ngĩkora mbũri hiti nĩ ibunjire kũrĩa mbũri cikaraga ikĩrĩo ciothe. Mbũri icio nĩ irĩtwo na twĩna ruo rũnene mũno tondũ thirikari thaa ici rĩ gũtirĩ mbia, okorwo nĩ thibitarĩ gũtirĩ mbia, okorwo nĩ maũndũ marĩa twĩkaga gũtirĩ mbia, ũguo mũndũ acoketie ũrĩmi nĩgetha one urithi wake, na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ mbũri ta ĩyo yake ĩrĩtwo rĩ nĩ ũkũhinyĩrĩrĩka mũno tondũ nĩ obithi taru ciana irorete gũcoka cukuru irĩte andũ ikarĩa mbũri cia itũra rĩrĩ ona nĩ tũrarigwo. Mũingĩ ũyũ nĩ ũtetetie thirikari kumana na hathara ya mahinda kwa mahinda. Itũra rĩrĩ rĩgĩtara mbũri na ng'ondu itanyihĩire 30 rungu rwa thikũ 20 hĩtũku magego-inĩ ma hiti ici, ũndũ ũmwe na mũndũ ũmwe ũrĩa wĩrĩgĩte kũrĩo nginyagia gĩkua nĩ hiti ici na gũtirĩ ikinya o rĩothe rĩigana gũtacũkio. Mbũri yakwa nĩ yarĩirwo kiumia ũtukũ, ndokĩra atĩ thiĩ ngĩre mbũri ngohe ndakorire kinya mũkanda hiti icio irarĩa kinya mĩkanda, ndathire ngĩmĩcaria ngĩtwarana nayo no mara ndĩrona mara gũkũ mĩgũnda taru ciana irorete gũcoka cukuru, ũguo mũndũ angĩanyita mbũri yake nĩgetha atware bithi thukuru. Ũru mũno kuona mũndũ ainvestĩte kana agacĩ thutha wa moritũ akaiga mbũri ta ici kana ng'ondu ta ici igacoka igoka ikarĩo nĩ nyamũ cia gĩthaka. Biabe nĩ kũrĩtwo mbũri mĩciĩ 6, wathiĩ haha Sinedet nakuo agakora mĩciĩ 4 nĩ kũrĩa, Gĩkabu nakuo no kũrarĩtwo. KWS wĩra wao nĩ ũrĩkũ? Ndaigua andũ angĩ nĩ magweta ũhoro wa KWS, andũ acio tũrarĩ nao haha moragĩte mwanake agĩtega thamaki no makaremwo nĩ gũka kũrira hiti. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Natu Piave gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tũkiuma kũu mwena wa Piave tũmũrĩke ciĩgiĩ ũmenyereri barabara-inĩ na andũ matanyihĩire 31 nĩ morĩtwo nĩ mĩoyo yao kumana na ũgwati wa mĩtino ngũrani ĩrĩa ĩhanĩkĩte harĩ ihinda rĩa ciumia 2 tu cia mbere cia mweri ũyũ tũrĩ wa kanana. Nĩ ũhoro ũrĩa ũheanĩtwo nĩ kĩama gĩa gũthaitĩra mogwati kĩa mũtharaba mũtune gĩkiuga ikuũ icio ciumanĩte na mĩtino 10 kana mĩtino 23 ĩrĩa ĩhanĩkĩte ihinda-inĩ rĩu na gũtiga andũ angĩ 75 marĩ na nguraro njũru na mũtino mũru ũrĩa wandĩkithirio mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ wahanĩkire kũrĩa itũra-inĩ rĩa Mũrubara barabara-inĩ ya kuma mwena wa Mwea gũthiĩ Embu na ũrĩa wacũngĩrĩire ikuũ cia andũ 10 rũcinĩ rũmwe. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Nĩ thĩinĩ wa barabara itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na kũrĩa gũkoretwo gũkĩonekana mĩtino maingĩ ma tukina maremire kuma yathi nana ni mahatu no magoro kule makanyito awezi wakatoka kuringana na gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune gũkũ bũrũri-inĩ kuma tarĩki 1 mweri-inĩ wa kanana andũ 31 nĩ makuĩte gũkũ makĩria andũ 70 magĩtigwo na nguraro njũru na thĩinĩ wa barabara ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu andũ 11 nĩ makuĩte gũkũ mũthenya wa ira kuma mwena wa Embu gũthiĩ nginyagia mwena wa Meru andũ angĩ ana magĩkua. Kwa marĩtwa nĩ Njagi wa Gacoki matereba nĩ magĩte wĩigĩrĩrĩki piũ na nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ kai license ciao mathiaga kũrorerwo kũ tondũ rĩu andũ acio mabatiĩ gũkorwo magĩcunwo marũa ciao tondũ nĩ marateng'erana NTSA nao nĩ makomire piũ gũtĩ wĩra marutaga bonge mothe ma thirikari tũrarigwo nĩ mararuta wĩra ũrĩkũ tondũ kai tondũ rĩu ngĩcũthĩria ngari cia mĩra gũkũ nĩ irateng'era ũru mũno nĩ irateng'era itena kĩbarĩro tondũ rĩu ngĩrora mũtino ũrĩa ũrekĩkĩire aba mbere ya mũti ũtakinyĩte mũtithi bara karia-inĩ mũndũ ũcio wa mĩra nĩ ateng'eraga ũru mũno na gwakoretwo gwaku andũ mangĩ 10 aba Mũrubara na rĩu nĩ ũrona nake athire kũovatĩki ngari akĩonaga rori nĩ yũkĩte. Matereba nĩ morotetwo na njĩra nene thutha wa gũkorwo magĩtwarithia ngari matarĩ na kĩbarĩro. Ũtukũ nĩrĩo cionekaga nĩ wona mathaa ma kuma Barashawa kuma 6 ya hwaĩ-inĩ thiĩ Nzioni ũguo thaa 3 na ĩno ĩngĩ aba mathaa ma kĩroko gwĩkaga ũguo ta rĩu ta Saturdays nĩ wona Friday Saturdays andũ ingĩ makoragwo me tips ndetagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo careless driving na gũkorwo barabara ite fully maintained. Matereba maingĩ marĩa me barabara matikorwo mathiĩ cukuru na ũrevi
matukanĩtie. Tereva nĩ mathingatĩte gũkorwo mategũtwarithia ngari na speed igũrũ na makĩria rĩrĩa makinya bandũ barĩ na macukuru, thoko, taũni kana macemanĩrio ma barabara thutha wa gũkorwo famĩlĩ nyingĩ ithiĩte na mbere na gũcakaya. Tuĩke andũ akarĩnji at least nĩguo andũ aitũ matige gũkua na mĩtino ĩnyihanyihie barabara, nĩguo okorwo na ngari ta ici cirũgamaga gũkũ barabara cietherwo kũndũ kwega gwa gũpakwo tondũ nacio no ikosa accident. Ngari icio nĩ ciaremire tondũ kĩndũ kĩa mbere tugaga cithiĩ kahora o ciathiĩ gũthiĩ kahora ningĩ tũkona nĩ ciongerera speed nginya tũgakerio nĩ macindano makao gũkũ ma safari rally. Mĩtino ĩrĩa ĩkoragwo na barabara ĩno kuma kwanja kuma harĩa Land Soil gũthiĩ kũrĩkĩria harĩa hetagwo Mũtithi gũthiĩ ũguo nginya gũkinya Makutano no twende barabara ĩno ya rami. Dual Orange nĩ ũkaĩ na charges nyingĩ mũno. Kũndũ gũkũ kwĩna mĩtino mĩingĩ mũno ya barabara. Mbere nĩ kwaga ũigĩrĩrĩki tondũ ona ithuĩ rĩrĩa twĩ barabara nĩ tũrabatania tũkorwo twĩna ũigĩrĩrĩki kwĩ mũndũ o wothe, tũkorwo tũkĩmenya atĩ mũndũ nĩ kĩĩga kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ na tũbũthĩre barabara ũrĩa yagĩrĩire. Wona mũndũ akĩbetũka mũbe gĩtĩo abetũke wega na wabetũkio wega. Ngiriboti Noro FM kuma barabara-inĩ no ya moya gũthi mwena wa Embu kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra Nyandarua na onjoria arĩa matũire mahũragĩra biacara mwĩhĩrĩto-inĩ wa reri kũrĩa taũni-inĩ ya Karau nĩ mathiĩte na mbere gũcaya kumana na kwaga gũkinyanĩra gwa kĩĩranĩro gĩa thirikari gĩa kũmethera kũrĩa marĩhũragĩra biacara. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto nĩwe weranĩire atĩ nĩ megwetherwo kũrĩa marĩrutagĩra wĩra wao kũrĩ tarĩki 11 Januari ya mwaka wa 2024, akiuga thirikari ya Nyandarua ĩgĩe na ngirimiti na rũhonge rwa reri ĩndĩ gũkinyagia rĩu matirĩ mona umithio. Moigĩte nĩ makoretwo makinyarirwo mũno nĩ thigari cia kanjũ rungu rwa thirikari ya kaunti ya Nyandarua, torĩa Simon Igure aratũmenyithia, riboti yake ĩgĩtũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Tarĩki 11 mweri wa Januari mwaka wa 2024 nĩguo President William Ruto eranĩire gũteithia endia acio a mĩarĩro. Wewe weka barua kwa watu wa railway, mimi nita approve. County government ya Nyandarua itapatiwa list ndio ujenge mahali hawa watu watafanya biashara. Hĩndĩ ĩyo akĩiyũkia ihoya rĩa gavana Kiarie Badilisha, Senator John Methuna ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Olkalao Njũgũna Kĩaraho makĩenda onjoria acio makĩrwo ibanda cia kĩrĩu. Tunataka mita 10 peke yake, tuweke kioski hapo ndio wananchi wetu wote hawa mama mboga wapate mahali ya kufanyia biashara. Na nikawaambia hapo penye mmebomolewa William Ruto atawajengea kioski na mtakuwa mnafanyia biashara hapo. That land is just there sitting idle. Tuwake temporary structure. Ile siku Kenya Railway watataka hiyo shamba tutawapatia. Thikũ inya thutha ũcio ujumbe wa rũhonge rwa reri ũgĩtongorio nĩ mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o Eric Njoroge na mũrũgamĩrĩri wa ũgacĩrithia wa reri Beatrice Akuni nĩ magĩire na gĩikaro na gavana Kiarie Badilisha nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya gũkinyanĩria kĩĩranĩro gĩa president na endia acio makĩgĩa na mwĩhoko makĩria. Nĩ tũgũcokia ngatho nĩguo kũndũ gũkũ tũrutagĩre biacara tũtarĩ na wasiwasi na kwenda maũndũ macio maharakicwo. Makĩria ma mĩaka ĩrĩ thutha ũcio, onjoria acio matũire metereire tabarĩra ĩyo ĩkinyanĩrio, ica ikuhĩ magĩteta nĩ kwagagio nĩ thigari cia kanjũ. Gĩkorwo gĩkinyarirwo na kanjũ mekĩra uniform agĩũka gũtũkora matigoke ta nguni. Onake Badilisha araugire nĩ gĩtungati areke twendi. Na thaa ici kanjũ mwe nĩ ahũrire mũtumia. Ahũra mũtumia handũ hareke ona mũtumia ũcio endie nĩ mũtumia nĩ gwethaga gĩa kwendi. Ithuĩ tũuga atĩ Badilisha ndĩtũrakonire wekĩrwo ngũbia ya DCP. Wĩke ta gĩtungati. Akorwo nĩ ũkwenda tũikare muoyo tũgagũthura. Ũtũrekererie ithuĩ twendie. Rĩrĩa tũtarendia harĩagwo nĩ bunda na ng'ombe ona kanjũ maugire ha kũrĩo nĩ bunda na ng'ombe. Maugĩte kũrĩa mathamĩirio thutha wa kũrutũrũrwo kĩwanja-inĩ kĩa reri gũtirĩ na umithio wa wonjoria, makiuga mabatie gwĩtĩkĩrio gũcoka kĩwanja-inĩ kĩu kuona gĩtihũthĩkaga. Gĩtungati na mũndũ wothe ugaga nĩ gĩtungati na mũndũ wothe ugaga nĩ mau-rĩ. Abatie kũreka aweathi andũ othe meyathe kũrĩa gũtirĩ kĩndũ gĩtũkinyagĩra kũrĩa tũingĩririe rũgongo. Kũu nĩ gũkua tũkuĩrĩire kuo. Mwĩhoko wao rĩu nĩ atĩ makaya mao nĩ makũiguo. Na tũngĩtuĩka nĩ tũgwakĩrwo andũ arĩa marutagĩra biacara kuo marekwo marutĩre biacara na kũgayanio na ũigĩrĩrĩki mwega. Mũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa Olkalao Eric Igogo kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ akiuga mĩcoro yothe nĩ yahĩtũkirio na rĩu no wĩra wa gwaka ibanda cia kĩrĩu ũtigarĩte. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
nĩ tuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tuguri haraine tunetha kimarathi na mbere na kuigarika thini wa bitika itiganite njita mwana michezo number 1 wainaina wa kamukwa. Timu cia mathukuru ma thekondarĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ nĩrĩkĩtie gũkinya mũciĩ wa Morogoro bũrũri-inĩ wa Tanzania kũnyita itemi macindano-inĩ ma mathukuru ma thekondarĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro ma mwaka ũyũ na marĩa maranjia ũmũthĩ nginyagia tarĩki 23 mweri wa kanana. Macindano maya marakuruhania mathako 19 ĩrĩa nĩ hamwe na mũbira wa magũrũ, mahenya, volleyball, hockey, baseball na mĩthako ĩngĩ. Timu cia bũrũri wa Kenya igĩtanya gũtũngwo na ũcindani mũnene kuma kũrĩ mabũrũri ma Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi. Mwaka mũthiru bũrũri wa Kenya nĩguo waharĩirie macindano maya kaunti-inĩ ya Kakamega na kũhotana gĩkombe kĩa hamwe thutha wa kũrĩkĩrĩria gacumbĩrĩ mbere ya Uganda na kwĩgwatĩra ngoga 61. Na tugitigana na icio nĩ atĩ makĩria ma ateng'eri arutwo 290 kuma gũkũ bũrũri-inĩ rĩu marathiĩ na mbere na gĩthomo kĩao kĩa igũrũ bũrũri-inĩ wa Amerika, ũndũ ũrĩa ũtongirio nĩ kĩama kĩa mahenya bũrũri-inĩ AK gĩkiuga atĩ mũtaratara ũyũ ũrongoreirie gũkũria rũciaro rwerũ rwa ateng'eri marĩ na ũhoti wa kũnyita itemi mahenya matiganĩte kĩmabũrũri. Mũtaratara ũyũ nĩ ũrĩa ũnyitithanĩtie mathomo na gũkũria iheo, ũgwetĩtwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere kĩama-inĩ kĩu Barnaba Korir, akiuga atĩ nĩ ũhingũrĩire mĩrango ateng'eri anini kuma gũkũ bũrũri-inĩ kwĩnorera mabũrũri-inĩ ma nanja. And one of the reasons why we want to visit those schools is to continue encouraging them to join universities as out of any other country that can offer scholarships. We have done that. We have more than 290 student athletes in the US and they have done so well. Some of them were participating in Glasgow, others were in the World Championship and they did very well, and that is the direction we want. As we continue developing sports in this country, we want also now to have those who go to US to improve on their performance using infrastructure which is excellent in those countries. Na muthia riboti-inĩ itũ ya mwanya tũramũrĩka ũruti wa wĩra wa President William Ruto mĩaka-inĩ ĩna ĩrĩa akoretwo wathani-inĩ, ũmũthĩ tũkĩrongoreria kwambatĩrio gwa ikĩro cia iharo cia Nyayo na Kasarani na ũrĩa waki wa iharo icio ũteithĩtie sekta ya mathako gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro kuma Moro Joel Kimani wa Njũgũna nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Mwaka-inĩ wa 2024 rĩrĩa iharo cia Nyayo na Kasarani ciahingirwo, athaki oro ũndũ ũmwe na ateng'eri a gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matũngirwo nĩ mĩhĩnga ĩtiganĩte thutha wao kwaga iharo cia gwĩkĩra meharĩrĩria ma mathako mao. Mũteng'eri wa marathon wa gũkũ bũrũri-inĩ Ferdinand Manyara ihinda-inĩ rĩu agĩtarĩria moritũ marĩa matũnganaga namo meharĩrĩria-inĩ mao. Of course, I mean, people have been training in marathon track and it's sad because we've taken it so slow. The stadium should have been complete by now and they were closed, like Kasarani was closed the previous year, so you can imagine the impact that has been felt, and there's no other stadium. Onake mũteng'eri wa ihinda wa gũkũ bũrũri-inĩ Paul Tergat nĩ akorirwo akĩũria thirikari ĩkorwo ĩkĩhĩka waki wa iharo icio ĩrĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra ateng'eri a gũkũ bũrũri-inĩ nĩ marona kũndũ kwega gwa gwĩka meharĩrĩria mao. What we really need is to make sure that all sports, we are not talking about only maybe track and field, but all sports, there is huge potential, there is huge talent. The biggest problem is the facilities when we don't have them. Thutha ũcio waki wa kĩharo kĩa Nyayo ũgĩtirihwo, harĩa mweri-inĩ wa kana mwaka ũyũ mahenya ma Kipkeino Classic matabanirio. Mũrũgamĩrĩri wa mahenya macio Barnaba Korir akiuga rĩu kĩharo kĩa Nyayo nĩ gĩkinyanĩirie ikĩro cia kĩmabũrũri. Onake minista wa mathako Salim Mvurya agĩtarĩria wĩrutĩri mũnene wa thirikari wa gũtigĩrĩra kũrĩ na iharo njega gũkũ bũrũri-inĩ na iria ikinyanĩirie ikĩro cia kĩmabũrũri. We are very happy, with the progress that has been made here. Stadiums, in Nyayo is good. I'm sure you have been there. Rĩu Akenya metereire waki wa kĩharo gĩa Kasarani ũkorwo ũgĩtirihwo. Rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũtanyĩtwo gũkathagania mathako ma AFCON mwaka ũkĩte. Elijah Mwangi nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mĩthako. As we work on the pitch, Kasarani has been crossed and it has been crossed, then we shall direct the other activities that we are using Kasarani into the other available sports grounds. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tufaino wa mathako niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Ũguo nĩguo maũndũ matarĩ haro-inĩ njĩta mwana michezo number 1 wainaina wa kamukwa. Nĩ tuva wa mathako na Inoro FM. Mundu arĩ araji aiguaga nogereire na akaigua gwĩcũngĩra
kuri mathiaga gukoma gatoro ka miaraho getagwo siesta no gukwa Inoro FM tukuharirie siesta utagetigithia tondu ni mwago na mikwekwe o kirutaga wira waku tabarira ni kuihoria kwambĩrĩria thaa 8 cia mĩaraho tũgathiĩ na mbere oro nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ mwago mũtheri na ndũngĩwĩtigithia Inoro ceceni hakuhĩ nawe Muregakirwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249 cash kana ũrĩhe 50,000 deposit balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes na title ciĩ tayari we kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauge Malindi agairwo rĩ toro kong'oria thimũ nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura ti tondu ngiri nĩ kĩndũ kĩnene nĩ tondu wa transaction fees mundu nĩ kĩ ũrethumbũra meni tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback Airtel to Airtel nĩ free ici ti stories cia jaba sinimina kushow ũyũ nĩ ũhoro wa ma Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Makerumo Kenya wao Roelwa Ewa Sonyiro Rugirwa Nyamurwa All Budgeta Weru wa Muthaka wa Doldol Narwa Kinaba Dhofiri Rumuruti Irimashia All Daiga Oginya na Nyuki Guku guothe ni Laikipia County Moigaga One People, One County, One Destiny No guothe wathikiriria No gemishia Inoro FM We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax nĩ makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita nĩ wagita tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwa mũkĩro memerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe rĩrĩ nĩ ithaa rĩa hagaria Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu Ugima wa mwĩrĩ Umuthi tukuhutia uhoro wa varicose veins atumia muno nio magiagwo ni uhoro uyu tondu rimwe ni turakenda gwikira nguo nguhi nacio varicose veins guku guo ciero-ini na guku maguru-ini ri cikiumirire na tutirona undu utari mwega varicose veins cithiaga atia cardiologist ugwitwo Dr. Mathenge kuma the Nairobi Hospital ni ugututariria makiria Dr. Mathenge Obui ni wega ni undu wa kunyita ugeni guku Inoro ni Dr. Robert Mathenge ngoragwo ndi cardiologist kuria Nairobi Hospital nikuo ngoragwo ngirigita mirimo ya ngoro na mikiha ya arteries na veins umuthi ni ngwenda kwaria uhoro wa mikiha iria twitaga varicose veins kuria andu bonaga wambui mundu arugama kwanja riria mundu arugamite ukona kimukiha kinene kiumirite maguru-ini ukarigwo haiya niki gwathie na mbere na ni mukiha munene ni wikunjite na ni muiru hanini na mundu ucio ahota rimwe guikara aikaranga ona we mwene mukiha ucio tondu ni arawona wahota rimwe guikara wigue ni watura ona ni wahiuha mikiha
no yagaga hinya ikarama niyo twetaga varicose veins na yukaga ati ni undu wa undu we mwene wikite no uria ugutire mundu utari na ka weakness gake mundu ugukora weakness yake ni mahori mundu ngi weakness yake ni ngoro mundu ngi weakness yake ni higo o ithuothe gutire mundu utari ka weakness gake mikiheo ni kuga ikorwo weri weak hanini na koguo uritu wa thakame ugatuma yarama uria thina uria urehaga ni ati ndihotaga gutindika thakame wega yume maguru niguo igicoke kuria agire guthie kuria ngoro-ini na thina uria urehaga ni ati nituma maguru mambiririe hihi kuimba hanini muno mundu onaga ugakiona mukiho cio ni mwari wa mbere ndrawenda tondu kiri munene na ni mwari wa keri ukona maguru ni mambia gucenjia rangi kwanja gukorwo utari muiru muno ni ukona maguru maku ni mambia kuira ningi warugama ukaigua maguru maku ni manogu ni maraigua ti mega ona ringi mahota kuimba ungiona uguo ungiuka thibitari ni turi ura turoraga hega scan twekaga getagwo Doppler tukona ni ha thakame iracokera tondu ni gucoke korwo igicoka maguru tuona hari iracokera ni tumenyaga uria tuguthondeka twi njira igiri cia guthondeka njira ya mbere ni ya laser tuthondekaga tutumagira gacindano tutitumagira kahiu gacindano tugekira kawaya getagwo laser tukahinga mukiho ucio na guoka wega kuri angi tuonaga tukahe mikiheo dawa kuri dawa tuthondeka ikahana ta muhoyo ne weta una githungu foam tuka inject mikiha-ini iyo twa inject mikiheo igokega kudera na igoka wega mithondekere yothe ikagwo mundu akiaragia na uria ungi tondu tugunagia o hau turathondekera na gutiri uhoro wa gutumira kahiu na undu uria ungi ni tuga mundu ungiona tumike tu witeithie na maundu maiganona wa mbere ni kunyihia uritu tondu uritu ni utumaga mikiheo pressure yongereka nenenehe nyihia uritu wa keri ika exercise wa gatatu ika wihumbete thogithi turia twitago compression ugithi ukindagitari wothe umwire tuthogithi turia twa gutindika mikiha nitwo twitago compression stockings tugutumire na kuri ona tutawa tukiheaga mundu koguo varicose veins ni mithondekere iria tare ya guthinja thuku ici tutithinjaga thuku ici tuthondeka tumagira gacindano na kawaya mundu atakomete atathi twaritwo thieta nene ya kugonio koguo andu no mateithike mundu agikimenya na ethe uteithio ona ihenya no anyito horo riu na ningi ati ni kuga ati nginya stocking ici turairwo ni ndagitari wa heo ndugucikario ro uguo ni uricikiraga na muno makiria mahinda-ini ma utuku na ningi toro uguo ni urikaga kindu kiria twitagwo atiriri kana twiragwo ni orthopedic surgeons keep your joints moving haha na haria nigetha uikare mundu wina ugima mwega wa mwiri uria tugaga ni kirathimo njitagwo Wambui wa Muturi ugima wa mwiri Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigia kuguna mundu kiumbe na gotire kioneki kiumanite na Ngai kirekagiririo kuguna o mwena tu ni morigo ukuithagio mwena kioneki nigetha andu aingĩ nao mateithĩkage kioneki muteithie rucio ahota gũgatuĩka ũteithio waku kirote norotage no nene wa maitũ rucio ahota gũgatuĩka ũteithio witũ kirote norotage no nene mũrata rucio ahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu ye hawa otagũgatũthara kĩoneki kĩrĩa Ngai onetie Jusufu gĩatũmire ariũ a nyina makĩmũmena makĩgeria rĩa mbere kũmũikia irima
wairiku na kĩrĩma kĩmwendia kũrĩa Misiri. Matioĩ kĩoneki kĩu kĩa mũrũ wa ithe nĩkĩo kĩrĩ gĩkamahonia ng'aragu yeha amateithirie o ene hamwe na njiarwa ciao magĩtũũra marĩagĩra ũnene wake. Kĩrote norotage na ũnene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ. Kĩrote norotage na ũnene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ. Na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yeha wahota gũgatũgara. Thĩno ndĩkoragwo kĩhurũko cioneki cikaraga ikĩraiharaihagia. Nĩ kuona nyonaga arĩa marĩ mbere yakwa ngonaga ta maiganĩire ngamerirĩria. Onawe nĩnjũĩ wega noguo wĩkaga ithuothe tũgĩthera ngoro ici gĩkeno. Etagwo Phyllis Buthia, rwĩmbo rwĩtagwo rotaga iroto kana rotaga no nene, na nĩ thaa ĩmwe na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 38. Mũthikĩrĩria angĩkorwo wĩ mwaki, angĩkorwo wĩ contractor, ikara wĩ standby nĩgetha ngũtware kũrĩa kwa MRM. Ngũmenyithia ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩaka no ihinda rĩrĩ. Mũhũri wothe wa biacara acaragia mũndũ ũngĩmũnyitĩrĩra, acaragia mbeca angĩkomberwo nĩgetha ahote gũtwarithia biacara yake, acaragia ũrĩa angĩhota gũkorwo akĩrĩha na akĩrĩhwo nĩ andũ arĩa mena mbeca ciake, na nĩkĩo ndĩrenda gũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe. Ĩnĩ atĩ o mũndũ akoragwo na wĩra ũrĩa arutaga. Andũ arĩa makoragwo na iganda matingĩhota gũtwara biacara ciao ta wholesalers, kana andũ arĩa makoragwo na thibitarĩ matwarithie biacara ciao ta mathibitarĩ kana mũkawa. Mũndũ ũkoragwo arĩ mũrĩmi ndarĩ hĩndĩ angĩhota gũtwarithia ũrĩmi wake ta andũ arĩa makoragwo makĩendia mĩgũnda na gwaka manyũmba. Gũkũ Equity nĩ tũkoragwo tũgĩkũrũmbũiya na njĩra njega na tũgakũhe mbeca kũringana na kĩoneki gĩaku na maũndũ marĩa wĩna mobangĩte. Na nĩkĩo tugaga Equity SME Banking, tũkũheaga mbeca motaro na gũgũconnect na thoko. Tarĩ mũndũ wa manufacturing nĩ arabatara gũkorwo akĩgũra raw materials, agũre macini, na nĩ gũkorwo agĩbatara gũkorwo akĩandandũra kĩganda gĩake. Equity nĩ ĩragũsupport na mbeca unsecured working capital, business financing nginya ciringi bilioni 1 na thoko. Na wewe na thukuru urenda kuhandandura muthikiriria, thukuru uyu waku kuhandandura wega, ugure uthondeke laboratory, school transport, ugufatara unsecured working capital ya nginya ciringi milioni 10, wina nginya ciringi bilioni 1 kuheo na andu matu kuriha makariha na digital banking na payment solutions. Hospitality ni mundu wina mikawa miingi nenda gukorwa akirenovate, nenda gukorwa akihandandura biashara yake, egufatara unsecured ya ciringi milioni 10, ni egufatara besha ta ciringi bilioni 1, na nĩ gũbatara digital banking na payment solutions. Inawe ũkoragwo na thibitarĩ, ukwenda gũkorwo ũkĩrora arwaru aku, ukwenda gũkũra na njĩra njega mũthikĩrĩria, wĩna ciringi milioni 10 business financing, kũrĩ maheagwo nginya ciringi bilioni 1, na insurance premium financing. Wendagia mĩgũnda kana nyũmba, kuma kũgũra, gwaka na kũrĩkia tabarĩra, nĩ ũgũbatara nginya ciringi bilioni 1, wĩna working capital ya ciringi milioni 10, na wocoke wone thoko
kilimo agriculture uremaga indo guku Kenya no ni ucitwaraga na nja kana ng'ombe kana mburi kana mĩciri kana avocado muthikiriria ni kwenda kũrandũra biashara yaku na njĩra njega ciringi milioni 10 unsecured 1 billion ino ni roni na wena market linkages ukoragwo na petrol station muthikiriria ni urehaga gas urenda gukorwo kiroboyo business financing nginya ciringi bilioni 1 import duty ya ciringi milioni 10 na working capital ya ciringi milioni 10 wena we ufataraga LPO financing ni ciringi milioni 10 digital banking and payment solutions wena unsecured ya ciringi milioni 10 na ni hari na besha ugukorwo kiona muthikiriria wena we twitaga wakiri tugagwita dagitari, engineer, architect, accountant, consultant. Wena ukora withini wa biashara yothaka, dare to go further. Sherera Equity branch ire gukuhiriirie andika SME kuri namba 24990 ukwandika ritwa SME ifataro rya kuria besha utume na branch yaku kuri namba 24 keda kifogo nira kumenyithia maundu maya nigetha wifange no menye dare to go further maundu maku ni mekwagira ari thaa 1 kana thaa 2 itigarite ndagika 19 dauma riu hau nguthie kuria kwa uhoro wigie kugita nyumba mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Bushi watu binotana wabateire maini oikuruke mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe mwaki wothe wa nyumba nake niendaga gukorwo agiaka nyumba na igitwo wega turaugire horo wigie kugita nyumba ni gufataraga science kana ufataraga mundu wina ugi ucio na to kugita nyumba ni gwetha mafati maria mega ni gwetha mafati mangikuhe service na tukwiraga Mabati Rolling Mills makoretwo makiruta wira wa guthondeka indo cia miako kuma 1962 uguo mena ugi ni mahuthagira kindo gegwitwo raw materials iria njega itumaga indo cikare na igaikara gwakinya ni maundu megie kugita nyumba yaku turauga wekira ni wekira na githweri ukiweka umeweka ni umenyete ciegie Covermax itumaga mafati maku kana itumaga roof yaku yonekane iri thaka na igatura miaka mingi igikuheaga thayo wa ngoro utegutinda ugicokera wira MRM ithondeketwo na double coated paint technology ugwe gateithiriria goikara na goikara ta uguo tumuthikiriria nikoragwo kana nikoragwo hetwo warranty ya miaka 7 ndukona igiturika marima ndukona ikionoka ndukona rangi ukiuma Covermax ni kugitagira na njira njega kuma kuratha nyumba yaku na gwikira mafati urafatara mafati marangi uriko mafati twinamo mihiriga yothe iria ungienda kuma sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red na charcoal we muthikiriria ni we gwifanga andika *789*99# ningino wikire 0788 2020 kilomita igana rimwe tukurehagira mafati macio te kurihio oro na ndururu mena ya Nairobi mwena ya Kiambu koguo the Nyeri na kuria kurigiceirie mafati tugaga ukiweka umeweka Covermax kuma kuria Mabati Rolling Mills ni marakorobweria maundu maku no gakorwo uikarite wega ihinda riri ndiwe kwanyu gugikarite atia ndiwe kana wira ni murarutirwo ndiwe kana uthi wa nambere ni warutirwo kana uthi wa nambere ni mukoretwo mukibona governors ni maheirwo urimi ugima wa mwiri maundu megie urban planning maundu megie biashara hihi ni urona ECDs igiakwo mathibitari ni marakwo mabarabara tumifutiti ni turakwo guikaire atia kwina mai ciana ni irathoma wega ni ciuria nyingi muno riu ni hindi governors mekwambiriria gutengera nigetha mahote gukorwo magiethana no ria megukorwo magicoka itena ria keri mundu rarikia itena ria keri no kumira no governors aingiru mararikia marorete kuria Senate hihi governor wanyu ni ra deserve gukorwo
kiheo tamu ya keri no gutwandikira hare ha 22989 na ma MC ni marutaga wira MP wanyu ni arutaga wira woman rep ni mumuonaga MP wanyu ni mumuonaga senator ni mumuonaga kana governor maikaraga atia tumenyithie kwitukira 22989 na ningi tugigicokereria ni tugukorwo tukiarana mwari wa thirikari agitwire thirikari irathie atia niki thirikari itwiraga uu na gwakorwo kuhana uu niki president augago meri 6 wiki 2 gukambiririo macio ni maundu maria tugukorwo tukiurania na mundu witagwo Charles Owino mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Wadhiamo oka eni oyo siaka ine kekiu ndaigua nĩ ciana ndaigua ikiuga ona woka wacokera rĩu ndigũgĩũka ngwĩre ciaka utoĩ nĩkĩ rĩu ndũĩ gũkĩciragia nĩ ũramenya ndiramenya basi na Kolobotov nĩguo nderwo nĩ ciana tiguka tu na Kolobotov guka hau ndarĩria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩkĩ ndioi na makiuga ciaka rĩ mekũinagia gĩthũri ũguo ndeciria nĩ ndĩri cia tumia makiuga Kolobotov ti Kolobotov rĩ hau no ndiramenya hau nĩ tũkũria karwĩmbo we nĩmenyaga maũndũ karwĩmbo ndũĩ no mwanake mũnini niĩ ngwenda gũkũririkania na megutha mũhari wa Biblia ugaga atĩrĩrĩ rĩu nĩ tũthiage ina mĩthiĩre ĩringanĩte rĩu na harĩa tũkinyĩte haya koguo as we grow we mature yes harĩa tũkinyĩte rĩ tũthiage na mĩthiĩre ĩringanĩte naho koguo rĩu ũguo ciana iranjĩra rĩ tige gũtinda ngĩciria tondũ ndiramenya nĩ ndũ oiga nĩ amakwĩra nĩ ciana tondũ nĩho marĩ rĩu marathiĩ kũringana na harĩa marĩ ithe Paulo ndaroigire rĩrĩa ndarĩ mwana na rĩu nĩnyumĩte hau ngĩo nĩ tũndũ tũmwe Paulo Bishop Njenga rĩ ũyũ Peter Peter rĩ ũyũ wa Anglikani rĩ tũĩ wa mbere nĩ mũrata wakwa ũngĩikara thĩ nake rĩ nĩguo he tũmaũndũ twĩrĩraga mũndũ nĩguo ũtanaruta kiugo kanua rĩ amba wĩcirie tondũ ona ndoka gũkwĩra atĩ na Kolobotov na ndiramenya nĩ ndũ nĩ kũrega ngũrega gũthikĩrĩria ũrĩa Bishop Njenga atindaga akĩnjĩra ũtanaruta kiugo kanua rĩ amba wĩcirie kũrĩa aciari aingĩ mekwarĩria ciana ciao ciugo njuru na kiugo kĩu kĩũru rĩ kĩrũmĩrĩrwo nĩ roho mũũru athũkie future ya mwana ũcio na kiugo kĩu gĩticokaga gĩthiainĩte rũrĩmĩ nĩ kĩga gĩakwa nĩguo na ngiuga rũrĩmĩ nĩ rũhĩtithagia mũndũ mũno na no rũtũme mũndũ akaga muoyo tondũ waciugĩrĩra rũreka atĩa ndakwĩra atĩrĩrĩ Wadaro ta thiĩ ũgakinyia ũhoro ũcio nĩwe nĩ ningĩinĩte mũkinyia ũhoro nawe mũkinyia ũhoro ũthiĩ ũkinyia ũhoro ũcio wĩre andũ atĩrĩrĩ ũrĩa njĩragwo nĩ Bishop Njenga atĩ ũtanamba kwaria rĩ wĩcirie nĩguo tondũ kiugo kĩuma rĩ gĩticokaga thengio Wadaro ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro nĩkuo mũciĩ Inoro shesheni hakuhĩ nawe Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha Igoro no igashina mũhuru nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 10 na ndagĩka ici 10 nĩ twĩna ngorono ya wonjoria hihi nĩoĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ wa bata ta hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gwaka kĩndũ gĩgwĩtwo foundation waka thingo wakinya nĩ hĩndĩ ya kũratha nyũmba ihinda rĩu rĩrĩa rĩkoragwo rĩ rĩega mũno nĩ kuona nyũmba ĩyo ĩkũrĩkĩrĩra atĩa na ũthaka wa nyũmba yothe ũkoragwo arĩ mabati kana kũgita na mabati hihi nĩ wĩkĩrĩte mabati ũgacoka magakũ disappoint nĩ tondũ matiraikara nĩ matũrĩkangire nĩ mambĩrĩirie kũnũkanga
magaika nwambirire kuona mena murari muthikiriria mabati macio nimo urabatara gucenjia narua na mituki. Covermax ithondeketwo ni MRM makoretwo magitungatira a Kenya gwa kahinda ka miaka 60. MRM mathondeka mabati macio metagwo Covermax, na Covermax ni mabati meguikara na maikare niki amu mabati maya mathondeketwo na technology ya mwanya, na technology no ya mwanya ni koragwo igiteithiria mabati maya guikara na ihinda iraya. Taigwe etagwo atia? Etagwo double coated paint technology. Uguo ni kuge koragwo na layer ya mbere ikarikirira na ikoragwo na layer igi ya keri. Double coated paint technology ni technology ya mwanya. Uguo mabati maya maikaraga magaikara na magaikara. Wina miaka 7 warranty, ndukona magiturika marima, ndukona makionoka na ndukona magifedi. Uguo wekira we ni wekira, ukiweka umeweka, nimeguikara no shoki okoro we na mabati mathaka kana rufu njega muno na mokaga na marangi ngorani na wega niguo uyu mena sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red, orodomwe na charcoal style njega muthikiriria. Covermax kuma mabati rolling mills ni mahotaga gukora magiguteithiriria na magateithiriria gwaku mucii gukoneka kuri mucii wikirorerwa 7 years guikara magaikara utegutinda ukimaka na njira njega. Fundi mutikona nake ndugatinda ugicaria vati, ndugatinda ugicaria mundu wa guthingira marima. Muthikiriria Covermax kuma mabati rolling mills mekuo nurareherwo wi kilomita 100 within o haria MRM Center makoragwo na ndukurihio kindu ningi toguo tu no hinye *789*99 hash namba ni 0788202020 0788202020. we muthikiriria ri ndugore mabati macio na ni ukuona hari na utiganu munene muno na wona wagita ni wagita ukiweka umeweka. Na tondu muheo maina ari haha areke atumenyithie kana tumenyithie ura guikarite kure kwa Ngorono ya Wonjoria nigetha turie thirikari ciuria rucini. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya Ngorono ya Wonjoria. Arimi a nyanya hamwe na onjoria acio kaunti-ini ya Kirinyaga ni macakaite kumana na guthingitha kwa mathogora ma magetha macio. Maugite thogora wa iguru wa gukinyaniria urimi wa nyanya kuma mathogora ma bataraitha, thogora wa iguru wa gukinya magetha macio thoko-ini ni undu ukoretwo ukimatiga magitara hathara. Mwandiki witu Johnson Muriithi ni aranirie na onjoria ndunyu-ini ya Kagio na agatuhariria riboti ino. Arimi na buria biacara ya nyanya kaunti ya Kirinyaga ni mugite biacara ni thiite na mbere na guthuka thutha wa gukorwo nyanya ithiite na mbere na kugwa guku ni thiini wa thoko ya Kagio. Caroline Wambui bei ya nyanya ni cokete thini rari nyambatu ritino nene tene irumaga kuma 25 28 reta ni anu Wambui na riu tuthirite guthira tondu nyanya igwite pio ni mugite ruthaingio ko ni makoretwo makivuthira fertilizer vetro ya kuvura mai o vamwe na aruti a wira rira makoro magiuka thoko nyanya no ithiite na mbere na kugura na bei ya ndi. Tajeta Elizabeth Kanini de murimi wa nyanya guku Kagio na riu ure nyonete kinya ciana itingithoma tondu nyanya guku ndiro aya nao mendagia guku makagura 500 riu ndirarigwa atiriri na mbeca ciothe ndirendetie kagombe ndirendia kinya gacau indo ciothe ni thiru muci ongiri maganyanya ici riu ndakinya guku marangurira 500 rito makwa njita Lilian Wambui na ndi murimi wa nyanya riu nyanya ici ni turarima na itire mbeca turarima niguo tuthomithie ciana no gutike ndu ira rathi tukoya karuni haria tugakombora mugunda ukagura bataraisa ukagura ndawa ukandika mundu wa wira woka thoko kwendia nyanya ona itingicokia mbeca iria ukuite. Inoro FM Ngorono ya Wonjoria kuma thiini wa thoko ino ya Kagio kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Ngorono ya Wonjoria. Mundurume wa ukuru wa miaka 29 na uria ni mutwarithia wa nduthi cia bodaboda kuma kaunti-ini ya Bungoma niwe muhotani wa ciringi milioni 1 hitahitaniro-ini ya kiumia kia mbere ya giuthi gia Shabiki ina Give. Felix Shioso arahotanire giuthi kiu thutha wa kwandikithia pointi cia iguru giuthi-ini giki uhotani uria
uria raumanire hari giuthi kia Avieta rungu rwa shabiki muthako uria gwetete gukorwo ari niguo endereire makiria. Muhuri biacara ucio thiini wa sekta ya ukui wa nduthi cia bodaboda atariria atanyite kuhuthira kimanjika kiu kwa ndandura biacara yake ya ukui wa nduthi. Nzuri sana juu nimeshinda hii pesa. Nasikia mwenye furaha mingi sana mpito. Ya hii pesa itanisaidia kwa ile family nimesema naenda kutengeneza ili iweze kunisaidia pia niweze kuchukua pikipiki ambayo itakuwa inanisaidia kumove around na kunisaidia mambo ya maisha. Niza watu wacheze shabiki. Wakicheza shabiki wenyewe watajionea matunda. Kama mimi hapo sasa hivi milionea, mimi nashukuru sana. Mimi nimejishindia milioni na naamini shabiki ina give. Giuthi giki gia shabiki ina give kirahe muthaki kanya ga kuhotana iheo cia mbeca baribari hari mithako ngurani iri rungu wa giuthi kiu ari nio Jet X, Hydroplane, Aviatrix oro ndomwe na Avieta. O kiumia muhotani umwe akainuka na mukahuro munene wa ciringi milioni 1. Ngorono ya wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuhariirie metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria rucini ruru gakwendithiria muthenya mwega na urori magukumia. Nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Wamuiria turekereirie ithaa riri ria thaa 2 kana ria thaa 1 tuingire thaa 2. Nigwenda gukuririkania ati hatiri undu mwega ta gukorwo ugitite nyumba no tegutinda ukihoga, utegutinda ugiciria, utegutinda ugiciria kai mabati maya ndagurite ko kari ki gwathire. Riu hau niho ngwenda uikare uri. Tathikiriria ihinda riri watua kugita nyumba yaku ni wega wambe hoe utaro. No taro ria ndirakuhe muthikiriria ni ati gwakinya ni maundu megie kugita nyumba, andu mendaga gwiciria horo wa kugita nyumba rita rimwe na makehera hau. No hindi iria nyumba yambiriria gutatia mai, hindi iria rangi wambiriria kuma, andu ngi ni meyuragia kari ki gwathire. No ni ui ati undu uria wi bata reke twarie ciegie Covermax kana box profile kuma kwa Mabati Rolling Mills. Neno ikoragwo iri quality ya kirathi kia iguru. Turaria horo wigie kugita nyumba na mabati maria makinyanirie ikiro kuma kwa Mabati Rolling Mills. Mabati maya mathondeketwo na double coated paint technology, ni kuga ikoragwo na ria igiri cia kugiririria uguo ndukona kungikorwo kwina riua, kwina mbura, kwina rukungu kana kuri na kindu gigwitwo ruhuho, nduri hindi ukona mabati maku makirehe githina. Wenda guikare wega huthira mabati ma Covermax, ukiweka umeweka. Covermax iraikara miaka 7 na igakuhe motungata mega. Wewe contractor, we developer, ukienda gwaka mucii waku kana ni biashara kana ni kiganda, muthikiriria sky blue ni marangi, maroon, brick red, dark green, tile red, rodomwe na chako. Kana ni mucii waku kana ni biashara kana ni nyumba ya biashara kana ni project ya urenda gukorwo gika, thikiriria ati *789 *99 hash 0788 2020. Turauga Covermax kuma kwa Mabati Rolling Mills, ukiweka umeweka.
etagwo DK ritwa muthe ni ritwa rigoro sana ni thaa 2 cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Uasin Gishu na honge cia kĩwatho nĩ ithingatĩtwo itige kũgonderera wĩra-inĩ wa kũng'ethanĩra na ateti arĩa marahunjia ndũmĩrĩri ya mũku na rũmena rwa kĩndũrĩrĩ. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ atongoria a makanitha makiuga mĩario ya kũmenithania mũingĩ ĩrĩa ĩroima tũnua-inĩ twa ateti amwe nĩ ũgwati mwerekera-inĩ wa ithurano cia mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ. Kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret mwandĩki witũ nĩ Salome Murugi. Nĩ rĩtana rĩrĩkĩtie gũikio nĩ mũthikabu wa kanitha wa Steward Revival Pentecostal gũkũ bũrũri-inĩ Samuel Njiriri ũrĩa ũrauga atĩ no nginya thirikari ĩtacokie makinya marĩa magĩrĩire nĩguo kũrigĩrĩria atongoria arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere ũteti wa kũgayania mũingĩ nĩguo matige mũtugo ũcio ũrĩa marauga atĩ ũngĩrekererio ũthiĩ na mbere wahota gũtwarĩra gũtharara gwa thayũ bũrũri-inĩ. Rajuge NCIC na DCI na IEBC andũ arĩa maracongera ngũĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ girio biũ makagirio ũkarũgama matikakirio kũrũgama mũndũ nĩ endie cera uge ndaingĩra gwĩka ũũ. Akĩaria gũkũ Eldoret hĩndĩ ya kĩgomano kĩa atumia a kanitha ũcio kuma icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, mũthikabu ũcio ningĩ nĩ athiĩte na mbere kũria ateti gũkehoera kura ciao na njĩra ya thayũ matagũcogera mũingĩ. Na nĩ tũkwenda kwĩra atongoria arĩa marageria kũgayũkania bũrũri ũyũ na mĩthingi ya kĩũkabira, ũũ nĩ bũrũri witũ nĩkuo tũciarĩirwo na gũtirĩ kũndũ tũgũthiĩ. Ũguo nĩ wega tũmenye gĩthurano nĩ kĩroka na barabara ĩyo tũgerete ti barabara njega. 2007-2008 twarĩ gũkũ nĩ tuonire ũrĩa mbara yahanire na gũkĩgĩa na thĩna mũingĩ mũno na andũ angĩ magĩtuĩka homeless nĩ ũndũ wa mbara. Mwena-inĩ wao atongoria a atumia a kanitha ũcio matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Margaret Muthigani nĩ morĩtie ateti gũtwarithia ũteti wao na njĩra ya thayũ nĩguo gwĩthema gũtumũka kwa ngũĩ ta iria ciatumũkire mwaka-inĩ wa 2007 na gũtwarĩra hathara nene. Nĩ tondũ rĩrĩa bũrũri ũngĩgĩa ngahĩha ithuĩ atumia nĩ ithuĩ tũumiaga na ciana, na rĩu nĩ tũrahoya bũrũri witũ arĩa mararuta ciugo njũru cia kũhũrithania mamenye kwĩna ciana bũrũri ũyũ na tũtirĩ na bũrũri ũngĩ tiga ũyũ witũ wake, tondũ nĩ kwagĩire na ngahĩha 2007 na 2008 na andũ arĩa maumirie nĩ atumia na ciana. Ũguo tũtingĩenda ũndũ ũcio ũgĩcokera, tũngĩhoya thayũ. Ũkĩnyamũkĩra kuma Eldoret County ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ ngatho Salome. Tũingĩre kũrĩa mwena wa Kabini na aikari a Kajiado nĩ maroria thirikari ĩtige kũregeria mbara ya kũhũrana na ikundi iria ciĩkuruhanagia na thogora ya ngungo ya wendia wa ndawa cia kũrebia hamwe na njohi cia ndũgũgio. Moigĩte ona arĩa matoretio nĩ thĩna ũcio wa rĩu nĩ marabatara kũnyitwo guoko nĩ honge ngũrani nĩguo na mahote kũrũnga mĩtũrĩre yao. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno gĩikaro-inĩ na maabitha rũhonge rwa athani magĩetha mwerekero ũmwe wa gũtorania mbara-inĩ ĩyo. Ũyũ nĩ Wacuka wa Kĩari agĩtũmenyithia ũhoro ũyũ na njĩra nginyanĩru. Makiaria ciegemainie na bara ya ũhukia wa ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na njohi thumu gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe maobitha a ũgitĩri na aikari a mwena wa Kahuho. Gũkũrĩkanĩte atĩ arĩa marikĩte mũtondo-inĩ wa ũhũthĩri wacio nĩ mamũkagwo mũno matũũra-inĩ. Marĩtwa makwa nĩ MC
wa Mutingo chairman wa Happy Family Rock Association igera kwera muingi uyukia andu aya no monie love umenda tondu andu matirenda maundu manene marenda kuonio ni mendetwo to ni andu ta andu ari angi ni addiction magiire andu matikona uru ni mundu ni addiction magiire muingi uria wenja wonie andu aya wendo umende muno na nimekuona andu aya nimekugaruka ni tondu wa kumonia love. Naitwa David Sam Kamau, nimetoka Kalivia Wellness Center. Tuko hapa kuweza kuelimisha kwamba miadarati na watu wenye wamekuwa addicted to this, it is a sickness. Ni kama mtu mwenye ana malaria, ni kama mtu mwenye akona kansa, na kwa hivyo hatuwezi wadhulumu tuwafukuze nje, lazima tuwasaidie. Maugete wagi wa mawira kuri mbeu njithi ni umwe wa muhingo uria uracungiriria aingi kurika mutondo-ini uyu. Oho thirikari nene na cia kaunti ni ciuritio kunyitanira hari uhukia wa dawa cia kurebia na njohi thumu na gutigirira ona iria irendio ni nginyaniru ikiro. Njitagwo Joshua Njuguna wa Gacece. Ukoiga ni wega county government na thirikari nene manyitane nigetha ma make sure kiria kiranyuo guku itura riri ritu ni njohi tuthumu uria ungikorwo ugithukira andu aria magakorwo hihi makimenywa. Hamaritwa njitagwo Karemeri wa Mukundi munini wa Sifo itura riri Kahuho. Ita thirikari ni gwikiritwo mikakati ya kuhurana na uhoro uyu kuma mwendia kuria ciraima na thirikari twende kwira andu uria urendia amenye thirikari e maitho na moigwa thirikari e guoko kuraihu na waria maranywa dawa ici no turageria nao kumariria na mubango toyo tukureheirwo haha kumariria tuonekana ni kuri andu mekugaruru na itemine ria guthomithia muingi matura-ini ciegemaine na moruru ma uhuthiri wa indo ici ruhonge rwa Nakada ruritio kunyitia muthiori na kurika kuri muingi matura-ini. Koguo appeal ni kwena Nakada, let's go back to awareness, let's go back to reaching out the people on the ground. Tutige horo cio wa gutinda na sheria na horo wa kumanage maundu maria andu matawona neke tucoke guku thini gatha andu makona information. Gerifo tera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiaria. Riboti iyo niwe gutuhingira mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa igiri rucini, mohoro maya hamwe na mangi maingi riu na njira guithirana wega tugukurehera wona ciarikia kwihanda thaa ithatu rucini. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana, Inoro FM, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Murega kerwo darega kehetwo dotiga guthiururuka ugetha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa ciringi 200,000 ma 49 cash kana urihe 50,000 deposit, balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Aria metagirira mwathani ni ameruhagiria hinya. Aria ngari ukinyatia umothe ndahora tharuti ona ngikoro ne wira nyandeka ndigathiruta. Naguo mucii wi ngwataniro uikaraga wina gikeno, hinya hamwe na kirigiriro. Athina maria manyitaga ndomigwate Jehova wenigo momburithagia. Ndugagikue ngoro amu guku mucii wa Utugi na Otana tugwiciragia nginya kiroho nigetha turathimwo hamwe. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia, namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanire na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia miaraho tukirikiria kiroho. Makerumo Kenya wao
Roerwa Ewa Sonyiro, Rugirwa Nyamurwa Olpajeta, Werua Muthaka wa Doldol, Narwa Kenaba, Dhofiri, Rumuruti, Irimashia Oldaiga, Okinya na Nyuki, Guku Guothe, Laikipia County, Moigaga, one people, one county, one destiny. No Guothe Wathikiriria, no Gemishia, Inoro FM. Inoro. nä thaa igä na ndagä ka 11 na må thikä rä ria o må ndå rå cinä okä raga kå rä ha tå mathirä okä raga kå rä ha mbirå nä å gå tå mä te må ndå wa bodaboda gå twarä re mwana nä wamå rä ha warä hio transaction fee wa mama mboga ranji ya kinya nä å kwenda nyeni nä å kwenda nyanya nä å kwenda gå korwo we å bangä te maå ndå å guo na nä kä o tå rakwä ra rä u kå rä a kwa Airtel Money wä må ndå å hetwo wä yathi wa gå korwo å gä ikara å tekå rä hio transaction fee na andå megwĩtwo Airtel makũhe mweke ũyũ nawe no gũkorwo rakorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire nĩkĩo ndĩrakwĩra kuma mũthenya wa ira twĩna mbeca tũraneana ciringi 3,000 angĩkorwo we nĩ hotete gũkorwo ũrũmanĩrĩirie na maũndũ marĩa tũraria ririkana atĩ angĩkorwo nĩ ũthiaga o rũcinĩ ũgeka maũndũ maku ũkarĩha mama mboga ũkaruta mbeca bengi ũgekĩra thimũ-inĩ ũkarĩha TV ũkarĩha thitima ũkarĩha maĩ mũthikĩrĩria tamenya nĩ ũracokerio mbeca icio nuthu sinimina kusho na tũgũkorwo tũgĩkũnengereria kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca kana airtime thĩinĩ wa thimũ yaku wona warĩkia gũtũhũrĩra screenshot ya ũrĩa ũrĩhĩte ririkana nĩ kũhũthĩra *334# no ũhũthĩra my Airtel app na ningĩ nĩ gũkorwo gĩcokerio mbeca na nĩ kũrĩa kwa Airtel Money karuo kau ũiguaga ũkĩrĩhio transaction fee ndũgũkorwo ũrĩ nako mũthikĩre kũrĩ na motungata mangĩ maingĩ tarĩ gũtũma mbeca kuma kwa Airtel to Airtel nĩ free gũtũma mbeca network-inĩ yo yothe ndũkũrĩhio kũhũthĩra paybill ndũkũrĩhio kũhũthĩra till kana buy goods ndũkũrĩhio hihinya *334# no cokerio 50% ũtũikĩrie screenshot yo mũthikĩrĩria na hatirĩ ndũtanganja nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩikara wega thaa 2 na ndagĩka 13 na tũgũkorwo twĩna mwaria wa thirikari wĩtagwo Charles Owino na tũgũkorwo tũgĩcira ũhoro wĩgiĩ thirikari ũrĩa ĩrathiĩ na ũrĩa ĩratwarithia maũndũ na mbere noguo nĩguo tũngĩenda gũkorwo tũkĩaria ũguo karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM kuma rĩu thaa ici nginya ciahande wega thaa 3 tũgũkorwo na mũthuri ti Charles Owino karibu sana Jama. Asante sana. Yes. Thank you so very much. Togo waiga twena mwaria wa thirikari muthuri gwetwo Charles Owino na nĩ muthuri ũkĩohĩgĩrĩire maũndũ macio ma gũkĩaria anakorwo arĩ mwaria wa mbũtũ ya borithi kwa ihinda iraya rĩu nĩ aragĩthire kũrĩa wabici kũrĩa KICC kũrĩa kũragĩtũire na muthuri gwetwo Muthũngũ wa Rũirũ. Very good. Isaac Mwaura na tukĩrĩ nake thĩinĩ wa studio citũ tukĩmenye mĩaka ĩno ĩna ya thirikari ĩno ĩrĩkuo ya gatano rĩ marutĩte wĩra na njĩra ĩrĩkũ na hihi nĩkĩ makĩrĩgĩrĩire gwĩkorwo magĩkĩhingia tũgĩkorwo tũgĩkĩaria na rũthiomi rwa Gĩthwaĩri. Munyiti ogeni. Karibu sana bwana Charles Owino. Asante. Habari asubuhi. Mzuri sana. Yes. Uhoro. Ni mwega muno kwerwa ate. Unaelewa hiyo? Kidogo sana. Naweza kusema uhoro wako. All right. Waitagwa nani? Jitagwa atia. Jitagwa Kairetu wehu. Kairetu ndagaka. Unaelewa hiyo? Kidogo. Karibu sana hapa Inoro. National language. Yes. Sasa labda kwa kifupi utueleze, watu wengi sana wanasema kwamba serikali yetu ama serikali ya Kenya Kwanza imekuwa ikifanya mambo ambayo ni ya kuahidi na kufanya mambo ambayo hayakamiliki. Ndio. Ni kweli kwamba serikali mambo yake inaambia wananchi uongo ama kuna nini? Kitu ya kwanza ni kwamba unaweza fanya vitu mingi lakini sana sana inatakikana kama mambo ya serikali serikali ina mambo mengi na ina watu wengi na ina ile tunaita interests mingi ni muhimu uzungumze na wananchi na waelezee unafanya nini wako wapi na wanaelekea wapi kwa sababu pia nadhani unakumbuka ile serikali ya kwanza ya mzee Mwai Kibaki. Unakumbuka 2007 akakuja kuomba kura tena. Na kuona Wakonya wengi
hawakumpigia kura mpaka ikaleta hata post election violence. Yes. Ni kwa sababu saa zingine watu hawafahamu. Lakini sasa hivi unasikia tunasherekea sana mzee Mwai Kibaki. Kila siku kila mtu anafanya reference kutoka kwa serikali yake. Hata hii kazi tulikuwa tunafanya juzi ya mambo ya Beyond Vision 2030. Unasikia watu wanasema Kibaki tu. Kwa sababu hiyo plan wakati alikuja mara ya kwanza aliongea juu ya economic recovery strategy. Ilikuwa inaisha na term yake ya kwanza. Alafu akaanza kuzungumza juu ya kuelekeza Kenya kwa certain vision, development plan, hiyo Vision 2030. Na unajua background yake ilikuwa ni masomo ya kiuchumi. So baadaye wakati amefikisha mwisho tunaweza angalia nyuma na tujue mzee alifanya kazi gani. Hata serikali ile ilikuja ya pili ya Uhuru Kenyatta. Kuna mambo mengi watu wanasema. Utasikia kama sasa watu wanasema Bwana Uhuru aliwacha deni kubwa sana yenye serikali inalipa. Ulisikia wakati serikali iliingia inasema kwamba Bwana Uhuru aliwacha coffers bure. Lakini lazima tuangalie nyume tuseme chanzo ilikuwa ni nini. Kwa sababu wakati wa serikali ya Uhuru tukakuwa na shida hii ya COVID-19. Na unajua COVID tulifunga mabiashara, hata mahoteli tukafunga, hata watalii wenye wanatuletea pesa wakaenda. Alafu bahati mbaya tukakuwa pia na kiangazi. Kiangazi ikiwa kwa nchi, ng'ombe zinakufa na the common man ana depend kwa hiyo ng'ombe. Unakuta kwamba chakula inakosa, inabidi serikali wafanye importation ya chakula. So ukiangalia kama sasa zile President Uhuru ameenda, unasikia watu wanasema coffers zilibaki bure. Lakini kulikuwa hakuna njia, ilibidi president akope pesa, atununulie chakula, atununulie mafuta, afanye zile development program zile zingine ilikuwa inastahili afanye. So kila wakati ni muhimu kuzungumza na kujua serikali imefika wapi. Kama sasa hivi tutakuja kudiscuss baadaye, tujue ni kwamba ni projects, kwa sababu tunazungumza sana na watu wa Central Province. Nitajaribu kuweka discussion yangu katika zile maendeleo zinaendelea Central Province. Lakini nitaanza na namna vile tulichagua rais wa saa hii. Kwa sababu huyu rais hakuchaguliwa tu, alichaguliwa akiwa na manifesto yake. Manifesto yake ilisema nini? Bado hako ndani ya manifesto ama ametoka nje ya manifesto? Na kama tuko na shida, ni sababu gani tuko na shida? Na ni nini inastahili tufanye tutatue hii shida yenye tuko naye? Kwa sababu mwishowe utakuja kupata ile malilio kubwa ni pesa mfukoni. Unaweza kuta kuna lami imepita kwenu, kuna maji imekuja, lakini unaona huna pesa mfukoni. Shida ni nini? So ningependa tukianza kuzungumza, kwa sababu mimi najua ni kazi yangu kama msemaji wa serikali kujaribu kuelezana ni nini serikali imefanya. Na pia kazi yangu pia ni kupeana feedback kwa serikali. Kwa sababu kama nimezungumza na mwananchi wa kawaida, na mwananchi wa kawaida ameniambia hapana, mnafanya hii, tusifanye hii, basi lazima tupeane feedback. Tujue ni namna gani tunaweza endeleza serikali. Kwa sababu hata ukisema tunangojea miaka 5 ya President Ruto iishe, ndio itaisha. Mtu mwingine anaweza kuja, alafu utatoa kazi siku hiyo, utakuja kwa ofisi na upeane kazi. So lazima tuhakikishe kwamba kuna platform. Hata siku moja mtu mwingine akikuja apate hiyo platform. Ile ni kama kujenga nyumba. Umeanza na foundation. Umejenga foundation aina gani? Umejenga foundation itaweka gorofa 1 ama itaweka gorofa 20 ama itaweka gorofa 100. Watu wanaweza kuona fulani hajafanya kazi. Lakini ameweka foundation ili itabeba gorofa 300. Mwingine anaweza kimbilia ajenge nyumba gorofa 2 na useme amefanya kazi kushinda mwenye ameweka foundation. Lakini kesho unakuta kwamba kumbe huyu aliweka foundation, wenye wanakuja watapanda, wataongeza, itakuwa rahisi kufika gorofa 100. Itabidi ule alijenga, ule lupiga makofi awe amefanya nini? Gorofa yake mnaangalia mwezi ukiongeza ya 3 imeanguka. Sijui kama unanipata. So tutazungumza juu ya hiyo. Labda kwa kifupi sana, unajua Wakenya siku hizi wameendelea sana. Ndio.
wanaweka mambo yote. Ukisema kama sasa hivi Yes. Mazungumzo yetu na wewe, yes, itabaki. Kuna watu wanaweka mahali wanasema na Bwana Charles Owino msemaji wa serikali alikuja Inoro. Yes. Sasa wakati ambapo tutaenda mwaka ujao, yes, watasema ulisema hivi na iko hivi. Kwa mfano wakati Rais William Ruto alichaguliwa, yes, alikuwa na mambo mengi sana alituahidi. Yes. Kutoka mambo ya diapers, yes, kwenda mambo ya gas, yes, kwenda mambo ya kubomolewa manyumba, yes, kwenda mambo mengi sana. Yes. Kwa mfano nilikuwa na mbunge mmoja hapa jana, yes, kutoka upande wa Mount Kenya region. Yes. Anasema kwamba Rais William Ruto, yes, alituahidi kwamba yeye hataanza mijengo mipya kabla ya kumaliza mijengo ambayo ilikuwa pale mbeleni. Yes. Kwa mfano barabara ya Mau. Yes. Akasema hiyo barabara kwa sasa imesitishwa. Yes. Lakini kuna barabara nyingine ambayo imeanza Mau Rironi Summit ambayo inaendelea. Yes. Sijui kana kwamba unaweza kusikiza mambo ambayo president alisema. Niko na mazungumzo haya, nitakuchezea 4, yes, usikize alafu utaniambia. It's okay. I commit to provide mothers of newborn babies with diapers for their children for a minimum of 3 months paid for by the government of Kenya. Mtungi ya gas shilingi 2,000, shilingi 2,800. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Lazima kwanza tupitishe hii kwa budget. Sio lazima tutoe gharama ya tuondoe. Kwa sasa hakuna njia ya kuondoa ushuru mpaka budget ipite. Tungi wacha gas. Ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gas ndani yake. Na vile mumeelezwa, hakuna mtu atatolewa kwa nyumba yake kwa nguvu. There will be no eviction. Kila mwananchi tutakupatia mahali ya kuishi ukingojea nyumba ijengwe. Hiyo ni kazi yetu. Tutakupatia. Tunahitaji mtu kama President Ruto. Anasimama na kusema mabarabara yote nitajenga. Hata asipojenga. Mimi hata ningekuwa niko na kura mingi, ningepea president even 5 term. Ya tuahidi tu. Yaani president anakaa kama Mungu. Niliona juzi bana nikasema hata kuchukia Ruto tu ni ngumu. Ama nyinyi mnaonaje? Sijatetea president, lakini ninapenda mtu mwenye ako na hopes in life. Anaahidi barabara, anavika huko Western anaahidi. Nyanza ameahidi. Hata alisema watoto wataandikwa gazi, wengine hawachaandikwa, lakini ahadi iko. Yaani president wetu anakaa kama Mungu. Unajua Genesis mpaka Revelation ni promises. Ingine imetimia, ingine haijatimia. Na hatujawahi endea Mungu maandamano. Ama si alisema anarudi na hajarudi. Na hatujaishika maandamano kusema he must come. He must come. Or we must go. We must go to heaven. Kenya inahitaji mtu wa kutoa ahadi. Hatuhitaji mtu negative, tutakuwa ndugu. Siwadangani tukifika sasa sema Kenya imekwisha. Tunaona tukiama Kenya tufunge nchi. Tutadaiwa mpaka kifo. Wewe bado utakaa hapo. Bwana Charles natumai nataka nikujibu taratibu kabisa. Yeah, nataka nikujibu taratibu. Kabla hatujarukia hii, nitakuja kujibu hii. Yes. Kwa sababu gani? Nataka tuanze na, unajua politicians watachukua ile wanafikiria inawafaa. Wa favor. Yes, unaweza make promises. Na kwa sababu moja ama nyingine, yes, hiyo promise ikose kufika. Lakini kitu muhimu ni kwa sababu gani haijafanyika. Hajatimika. Kwa mfano mambo ya gas. Unaweza promise gas kulingana na ile situation
yenye inchi iko. Tuseme kwa mfano wakati unafanya campaign, unaweza sema nita reduce bei ya mafuta kutoka 160 kuja 120. Kwa sababu wewe unafikiria conditions ya kuleta hiyo mafuta iko sawa. Okay. Unasikia? Alafu baadaye unasikia kuna vita kati ya Amerika na Iran. Huko umepanga hiyo. Unaona? Alafu sasa costs zinakuja wapi? Juu. Nimekuambia kwamba wakati tulikuwa na President Uhuru tulikuwa na shida ya COVID-19. Kuna mpangilio unaweza kuta president alikuwa naye, lakini kwa sababu ya hiyo shida pesa tourists wakakoja kosa kukuja, importations nini, pesa ikakosekana. So hata mambo ya gas, sisi Kenya hatuna gas yetu, tunanunua gas kutoka nje. So unaweza kuwa umepromise kurudisha bei ya gas chini, alafu inatokea shida kama hizi tumekuwa nazo za Middle East, alafu pesa ile nini inakosa kukuja kwa ile bei inatakikana ikuje. So hata ukijaribu kupunguza hiyo bei inakuwa ni shida. Yes. Lakini nataka nikurudishe nyuma kwanza kabla sijazungumza juu ya hii. Yes. Tulichagua President Ruto kulingana na manifesto yake. Manifesto yake ya kwanza ilikuwa ni mambo ya kilimo. Na mimi nina furaha watu wengi kutoka Central Kenya, hata kama wanaishi Central Kenya ama wamepata makao zingine, wanaishi Molo, wanaishi kule Mombasa, wanaishi wapi, watu wa Central Kenya wengi ni wakulima. Na unajua kwamba wakati rais alichukua uongozi, tulikuwa tunanunua fertilizer kwa bei ya shilingi 7,000. Yes. Aliahidi sisi atarudisha bei chini. Wakaweka subsidy. Saa hii bei ya fertilizer kwa hizi miaka zote ni shilingi 2,500 kwa 50 kilograms. Yes. Hiyo ni ahadi na imeingia kwa mambo ya agriculture. Pia tumeregister farmers karibu 7.1 million katika mtandao. Kutoa ile mambo ya corruption. Kwa sababu ulikuwa ukienda cereals board kuchukua hiyo fertilizer rahisi, unaweza kuta mwana biashara mwenye ana run vet shop ameenda amenunua yote alafu aende auzie watu. So ikasemekana farmers wanakuwa registered katika mtandao. Alafu unapata ile allocation yako katika simu na unaenda cereals na unapewa. Hata mimi ni mkulima kule kwetu nyumbani Nyanza, na huwa napata allocation yangu katika mtandao na mimi nanunua. So hiyo imetusaidia kuongeza production yetu, kwa sababu bei ya fertilizer ikiwa chini, kama ulikuwa unalima eka moja, unaweza sema sasa wacha nilime eka 4 ama eka 5. Na tumeona hata mambo ya chakula, na bahati mzuri tumekuwa na mvua, isipokuwa this year kumekuwa na kiangazi kidogo kama Kitale kwenye tunatoa mahindi, and we expect hatutapata nini mingi sana. Ya pili, tukakuwa na, ukiangalia mambo ya maziwa, kuna wakati tumeuza maziwa hata 17 shillings. Me I'm happy wengi wenu wazazi wenu wako na ng'ombe. Kama ningekuwa naongea na Wajaluo wale wanaweka ile ng'ombe ya kienyeji ni tofauti. Lakini mimi naongea na wenzangu wa Central wanaweka ng'ombe ya dairy, wanatoa maziwa mengi. Unakuta kwamba tulikuwa tunauza maziwa at 17 shillings, shilingi 17. Ikienda sana 30 shillings. Na sitaki kusema ilikuwa inauzwa wapi kwa sababu itaonekana kama propaganda. Alafu saa hii at least tunauza maziwa kwa 50 shillings. Lakini haijafika Bwana Charles. Rais mwenyewe aliahidi kwamba bei itafika shilingi 50, lakini kwa wakulima wengi mlimani hata wakiandika SMS hapa watakwambia lita moja haijafika shilingi 50. Hata ikifika 41, hata ikifika 43, kuna hatua. Tumetoka 17, tumefika 25. Na saa hizi kuna KCC mpangilio yake itakuwa tofauti kidogo. Na nadhani tukiweka KCC vizuri, kwa sababu unajua private sector wanataka profit na wanaweza ungana wakaumiza wakulima. So tukiwa na idara ya serikali kama KCC, serikali iko na shares kidogo na nini, tunaweza kuamua at least tupatie wakulima bei mzuri ya maziwa. Na hata ukiangalia so far tumeweza kuuza maziwa yetu nje. Mbeleni tulikuwa
tuliuza export value yetu as a 2022 tuliuza maziwa 4.9 billion. Sasa saizi ukiangalia treasury tumeuza maziwa yetu at 9.4 billion. So at least kuna kumepanda, kumekuwa na increment. Kwa sababu mimi nataka kuzungumza mambo ya chini ya mtu ya kawaida. Wachana na mambo ya simiti na chuma yenye wanataka kuuzia serikali. Coffee inasemekana kwamba imedouble kutoka 70 shillings ama 80 shillings in 2022. Imeenda between 120 na 160. 120 na 160. Kwa sababu gani? Kwa sababu inasemekana kulikuwa na cartels walikuwa nazuia mambo ya middlemen, mambo ya kahawa. Na kama tunasema uongo pia utanieleza. Majani chai tumetoka kwa 64 per kilo tumeenda kwa the farmers earn 64 shillings of green leaf up from 50 shillings. Zamani ilikuwa shilingi 50. Na pia kuna watu walipewa na 32, Bwana Charles. Kuna watu walipewa na 32, kuna watu walipewa na 28. Na pia kuna hiyo shida ya 0.8%. Lazima tuangalie and hizo ndio feedback tunataka. Kwa sababu record ya serikali inasema farmers are earning 64 shillings green leaf. So ile kitu lazima tuangalie. Ni kwa sababu kama for example ni KTDA inauza chini, basi lazima waulizwe because ile report wanapeana ni hii 64. Lakini bei ya majani chai ile mkulima anachuma daily akipeleka kwa hizo factories za KTDA per kilo ni 30 shillings. Haijawahi fika 60. Ndio nasema tukipata feedback kama hiyo then the next thing that will happen itatumwa watu hata kama ni kesho iende iangaliwe kwa nini ile report tunapewa ni 64 alafu ile farmer anapewa ni 30. Ni nini inafanyika? Kuna bado kuna cartel katikati yake, bado kuna nini inafanyika? Kwa sababu vile naelewa ni kwamba kilo moja ya majani chai green leaf ile ya kuchuma kwa shamba ikipelekwa factory ni 30 shillings. Mkulima analipa yule anafanya kazi shilingi 12, shilingi 13, anabaki na nusu kwa kilo. Lakini sasa ile inakaribia hiyo nasema 60 labda bonus, lakini si green leaf. Fine. Kama ni bonus tutajua the difference. Ni bonus ama ni green leaf. Lakini lazima tu correct na tujue kwamba ni nini haswa inafanyika, ni kwa sababu gani hii haifanyiki. Lakini coffee tumekubaliana. Coffee iko sawa. Bei iko sawa. Sasa kama kuna shida kwa majani chai, it is a feedback. Na kuna hiyo 0.8% ambayo inasemekana wakulima wa majani chai tax levy watakuwa wanatolewa. Number 2, kuna tetesi kwamba pale Mombasa pale kwa auction majani chai mengi yamekwama kule kwa sababu hatuna soko ya Sudan ilikwama, hatuna soko ya Iran kwa sababu kuna vita. Labda utueleze kama una hiyo habari. Sina habari lakini bahati mzuri waziri wa agriculture Mutahi Kagwe anastahili kuwa na hii habari na anastahili kuzungumza ijulikane tutatatua hii shida namna gani, kwa sababu kama kuna shida zimetokea lazima tujue tutatatua hiyo shida namna gani, ndio mwananchi ya kawaida, kwa sababu hatutaki kuzungumzia vitu kubwa lakini ile vitu zina affect mwananchi ya kawaida hatuangalii. Na pia kama kawaida unaweza kuwa mkubwa level ile ya rais, kufika kwa rais si rahisi, ni kazi ngumu sana. Rais pia anaweza danganywa na ajitokeze aseme kitu kumbe ile kitu anasema ile kitu iko kwa ground. Kwa ground ni tofauti. And therefore kama kuna feedback kama sasa kwa chai hatujakubaliana na zile statistics tuko nazo. Mimi nikitoka hapa nitaongea na waziri. Mwambia nimetoka Inoro. Watu wa Central wameniambia green leaf si 64 shillings. Green leaf ni 60 shillings. Hata maziwa ameandika ni 40 shillings per liter. Hata kama ni 40 afadhali imeenda kwa 40. Tumetoka hata 17. Lakini ni rais aliahidi itakuwa lita moja shilingi 50. Anaweza haidi lakini kuna kitu inaitwa market. Market flow, market chart. Anaweza kuwa na projection. Na pia itabidi wakati wame manage reorganize KCC maybe tutafikisha that level kama tumemanage. Nimekuambia kuna kitu inaitwa foundation. Hata kama ni president, hata kama ameahidi kitu, haiwezi amuka leo asubuhi na kesho afanye.
wacha nikuambie kwa mfano. Next year mwezi wa 4 tunafanya budget ya 2028 27-28. Kama rais ingine akikuja, useme si rais Ruto amekuja kwa sababu ni elections. Hawezi kutoka kwa ile budget amepata. And therefore in 1 year he may not change what you are talking about. Unanipata? Hata rais aliahidi pengine tuseme kama kuandika walimu, kwa sababu tumekuwa na walimu. Ndipo alipe walimu 100,000. Hakutumia ile budget alipata. Alitumia ile budget alifuatilia. Unanipata? So pia market fluctuations inaweza leta, because tuna private sector wale wanauza maziwa, si government peke yake. Unajua ingekuwa ni government peke yake, KCC for example, government institution, unaweza amua kusema basi tukate profit yetu irudi hata kama ni 0.0 cents, lakini tupatie mwananchi pesa yake. Lakini ikiwa uko na private sector, then the market behavior itabidi ufanye tofauti na vile pengine umeahidi. But mimi nina hakika kwamba by the time we settle down completely, tutaweza increase the price ya maziwa pale inatakikana ifike. Lakini huwezi sema kwa sababu umeahidi lazima ikuje, kwa sababu watu wa Central ni watu wamesoma. Hata wewe unaweza ahidi familia kitu, ukiproject utapata kitu fulani, lakini ikitokea kesho unakuta kwamba hiyo ahadi umeweka haifanyiki. Kama iko na explanation, huwezi sema ni uongo. Nataka niendelee kidogo. Sukari hai affect Central sana, lakini na affect Central kwa kununua. Na ile kitu tumekuwa naye mbeleni kama kule kwetu Nyanza na Western, tunafanya sukari sana. Na tumejaribu kuprivatize hizo sugar industries. Kuna kelele kidogo, lakini sasa unaweza pata kwamba farmer bei yake patan imeenda juu kutoka 4,000 kwenda 5,000. Na pia unakuta kwamba farmers wanalipwa haraka. Maybe unapeleka mali yako and within a very short time umelipwa compared to the other time. So mimi naweza sema kwa mambo ya kilimo to a large extent serikali imeachieve kitu. Uwezi sema haija achieve kitu. Kwa sababu hata wakati tumesema tuweke shindano kwa ng'ombe na tudunge ng'ombe yetu shindano, ile purpose ya kufanya hivyo ni maneno ya skin, kwa sababu tanning skin ina pesa mingi sana. Na kama skin yenu si clean, si safi, hampati market kule nje, hakuna competition. Lakini wakati ilianzishwa watu wakakuwa na kelele kidogo. Vitu kama vaccination hizo zimefanyika. Tunauza nyama more, especially Middle East. So mi nadhani ile kitu muhimu inatakikana tufanye. Kitu ya kwanza, tumekuwa na shida manyumbani. Vijana wengi wanaamuka asubuhi wanaenda kwa shopping center. Kama kuna njia, because hizo serikali haiwezi fanya, ni mambo ya family. Sisi tulikuwa tunaamuka 5, tunasaidia mama kwa shamba. By 6:30 tumerudi, tunaoga mguu, tunakimbia shule. So hiyo culture ya watu kukaa hawafanyi kazi. Bodaboda pia imeleta shida. Watoto wanauza hata mashamba, wanunue bodaboda, wanaenda huko, pengine hawajapata hata training ya kutosha, inawaua. I think even our culture as a country, presidents watakuja wataenda, lakini kuna ile tunastahili kama wananchi wenyewe tujipange, tujiulize tutaendelea namna gani na mambo ya discipline ya watoto na vijana. Tutafanya kazi pamoja namna gani? Unaweza kuta leo we uko hapa una struggle kufanya kazi hapa, lakini kuna ndugu yako yana mkanga tu asubuhi, anaenda center, anarudi jioni, anataka hata kupiga mama yako kwa nini hajapata chakula. Those kind of discipline we need to work on them. Kitu ingine nilikuwa nataka nilete ni maneno ya SMEs. Hizi biashara ndogo. Kwa sababu hapo ndio unapata watu wa Central wengi sana. Ukienda hata hapa Gikomba, Marigiti. Tumekuwa na shida. Mbeleni ilikuwa unakuta hapo kwa market Gikomba, mtu anakupatia shilingi 1,000. Leo
jioni unamlipa 100. Kesho tena anakupatia hiyo 1,000 tu. Jioni unamlipa 100. Baada ya siku 30 days yeye amekupatia hiyo 1,000 yake tu ndiye ameinvest. Wewe ukimpatianga 100 inakuwa 1,000 ngapi? Yeye ametengeneza 3,000. Yes. Na wewe kuna ile moja. Kwa hiyo 1,000 yake moja amefanya hivyo. Now wakati rais alileta mambo ya Hustler Fund ilikuwa ikiwa vitu kama hizo. Lakini ile watu wakubwa wenye wako na pesa mara mingi hatufanyi hesabu tujiulize. Ukienda pale kwa soko hata pale Karatina ujiulize kitu moja. Wale wamama wamekaa pale chini. Mtu anauza nyanya, mtu anauza viazi, mtu anauza kitunguu. Capital base yake ni pesa ngapi? Wengi utakuta ni 5,000, 10,000. Lakini mtu kama Owino akisikia mtu amepewa 5,000 na hiyo ni lunch anashangaa. Hiyo ni pesa kidogo sana. Lakini lazima tufuate reality. Kuna shida tunaitwa credit rating. Wewe huna shamba, wewe huna collateral. So wakati hii mambo imeletwa ya Hustler Fund for example, unakuta kwamba interest yake kubwa ni kufanya nini? Ni kuhakikisha kwamba at least unaweza ukiwa unaboro na unarudisha, unaboro na unarudisha, unakuwa na credit rating. Hiyo ndio objective kubwa sana. Na katika hiyo credit rating ndio unaona kuta watu wengi wenye wako kwa Hustler Fund. Wengine wamesave, wengine wamekuwa na credit rating. And saa hii the Ministry of Cooperatives and MSMEs, the Department of MSMEs, they have now started introducing these people with good rating to banks, so that banks can start giving them, waanze kupewa pesa mingi, kupata capital kubwa kidogo kujiendeleza, because wameonyesha ile credit rating yao ni nzuri. Alafu tumekuja kwa hii ya Nyota pia, hii vijana wanapewa 50,000. So mi ningependa ku-encourage programs kama hizi, watu waendelee kuchukua pesa na watu wajaribu kulipa. Usiseme ni pesa kidogo, kwa sababu hii ndio ile pledge rais alifanya nini? Alipeana. So SMEs is one of them. Kitu ingine yenye watu hawaoni kama ni kitu na imefanyika ni mambo ya, kwanza sijakueleza ni pesa ngapi imepeanwa kwa Hustler Fund. Na hata before Hustler Fund over pesa kupewa, kulikuwa na watu walikuwa wamewekwa kwa CRB deni ndogo ndogo. Rais aliahidi na 7 million Kenyans yenye walikuwa blacklisted wakatolewa. Na hiyo ni achievement kubwa, especially kwa community yenye watu ni watu wa bidii na ni watu wa kufanya nini? Biashara. Over 9 million Kenyans, inasemekana there are 26 million Kenyans, watu milioni 26 wa Kenya wameweza kupata pesa ya Hustler Fund. Na ile pesa imepatikana, wamepewa ni 82 billion. Na customers ni vijana wa mama mboga, bodaboda na hao wengine. Na inasemekana kama watu milioni 9 wameweza kuchukua mara mingi, wamechukua mara 2, mara 3, na zaidi ya milioni 7 kati ya hawa milioni 26 walianza kuchukua, wako kwa category A and B of credit ratings. Na hawa sasa wanaweza kuchukua pesa wapi? Katika benki. So na bilioni 5 imeweza kuwa saved kwa ile mandatory na ile 5 billion. 5 billion kwa ile mandatory na ile voluntary. So and then serikali imeanza kujenga markets. I think you have seen markets all over. Itaweza baadaye tukipata nafasi naweza kusomea zile markets zimejengwa katika Central Province. Wameweza kujenga markets so that wamama waendelee na hii biashara. So naweza kusema kwamba ni muhimu tuendelee kuchukua hizi pesa. Hapo kwa Hustler Fund niliona PS akipiga kelele akisema Wakenya wengi sana wamechukua na wamekataa kulipa. Sasa kama hizi pesa zilikuwa ziwasaidia wafanyabiashara wadogo, hizi ambazo zimekataa kurudishwa, how will they recover the money and how will they be helped? What has happened? Ile kitu imefanyika ni kwamba ile kitu muhimu sana president alikuwa anataka kufanya ni kudevelop kitu inaitwa credit
credit rating score. Na umesema karibu sasa 7 million wako kwa category A na B. Na hawa wanaweza access pesa mingi hata kutoka bank kwa sababu ya guarantee ya serikali kwamba wamekuwa rated highly. Unajua ile kitu ilifanya Hustler Fund watu wengi hawakulipa. Hata ukienda kwetu kule Nyanza, wacha kwenu watu wako disciplined kwa mambo ya pesa. Kule kwetu wanasiasa wengine walienda wakasema, chukweni pesa wale wakati ya kuvaa sufuria, mchukue pesa na mkule. Ndio wamekula. Itakuwa ni loss. Unajua katika biashara kuna loss and profit account. Na ilikuwa expected kwamba kuna watu hawatafanya nini? Hawatalipa. So wale wenye hawajalipa tayari hawawezi hata ku-access hiyo pesa. Na itakuwa funzo kwa wengine. Na wale wamelipa tayari credit rating yao imeenda juu. And most of them ni watu kutoka hapa Central. Na few watu wa Kenya wengine wanakuwa hapa Nairobi, wa Somali na nini, wanafanya hii biashara. So katika profit and loss itakuwa kwa loss account. I think wale auditors watajua ni namna gani this can be recovered or it can be solved. Na Bwana Charles, before tuende kwa break, statistics zinaonyesha ni zaidi ya shilingi bilioni 8 ambazo watu walikopa kwa Hustler Fund defaulters, lakini hawakurudisha. Na kwa ufahamu wako, yule mtu aliambia watu wakope pesa kwa Hustler Fund na wasirudishe alikuwa ni Oparanya kabla hajakuwa CS, ambaye sasa ndiye anasimamia mambo ya Hustler Fund. Unasemaje kuhusiana na hilo? Sitaki kuingia siasa yao kwa sababu hii Kenya iko na maajabu. Leo unajua na ile mtu anaumia kusema ukweli, na ndio kwa sababu sisi hapa tunaongea. Hata mimi siko juu sana. Mimi nimekuwa askari tu kwa hizi miaka zote. Na mimi nafahamu mambo ya hustling na sikuzaliwa na tajiri. Wanasiasa ni watu sumu sana. Sasa hivi na mimi nataka nitarudi hapa August, September. Na wacha nikwambie saa hizi kuna watu wanapigana hata huko nyumbani. Nasikia watu wanasema one term. Ni sawa. 2 term nini watu wanasema hivyo. Lakini ile mtu anaumia ni mwananchi ya kawaida. Na wacha nikuelezee kwa sababu gani. Ikifika September next year, umeona kwa hii nini crumbling, hii defections, ukiangalia hizi vichwa zote ni interests. Pengine mtu hakupewa kazi, pengine mtu alitolewa kwa kazi nyingine, pengine mtu kwao ni 1 term. Sasa hawezi sema 2 term. Lazima atoroke. Na waulize, kwa nini atoroka saa hii? Kwa nini hukutoroka last year? Sijui kama unanipata. Kuna watu wana time. Sasa hii kuna watu PSS ministers. Utasikia next year. Ikifika tu February, mtu amekula mshahara ya serikali, ameendeshwa kwa gari kubwa, amekuwa pia kama minister, anakuja anatukana rais. Na anasema anakuja kudanganya wananchi tena. Kusema sasa sisi nyinyi hamtaki hii serikali, sasa mimi nimekuja, mimi niko na nyinyi. Na yeye amejaza tumbo. Amekula mshahara mzuri, amekuwa na benefits, anakuja kuzungumza hiyo. Ikifika September, hiyo election ya August, President Ruto akitangazwa tena president, amerudi. Rais, unajua ilikuwa ni watu yetu walikuwa hawakutaki, na sasa ataenda hata kuchukua loan kujaribu kupeana watu wengine akubaliwe katika serikali. Inaitwa sarakasi ya wanasiasa. Unanipata? So ukisikia mtu alisema kitu kingine siku nyingine na leo anasema ingine, ujue siku hiyo alikuwa wapi na leo ako wapi. Kwa sababu kwa mfano nikwambie, kwetu Nyanza mimi nilienda kujaribu kusimama kama gavana na nilikuwa na watu. Lakini unaambiwa kama baba amekataa, wewe wachana naye tu. Hatuna shida na wewe. Are you getting me? So kingmakers. Na hao kingmakers they do it for themselves. Unanipata? Mimi tulikuwa kule nyumbani, tukaambia watu, I told people within a very short time mtaona mzee akirudi kwa sababu hakuna serikali hajafanya naye. Moi walikosana, alifanya naye na akakuwa waziri. Kibaki wamekosana na wamekuwa akafanya kuwa prime minister. Uhuru wamekosana hata so even this gentleman telling people at one term what he wants
ile kitu mtu anataka awe na wajumbe wengi aende auzie serikali. Yes. Kwa hivyo ni interest. Very good. Na umetupea bite mzuri. Very good. Asante sana. Thaa ithatu itigarĩtie ndagĩka 10 twina mwaria wa thirikari witagwo Charles Owino. No mbere ya tucokete na Charles Owino twina ndagĩka oro 10 tu. Ni ukoretwo ni warahuka rucine urenda kuriha mundu waku wa boda boda ni ukumutumite handu ni ukuthiete kwi mama mboga hari muciari urenda gukorwo akiruta mbeca fegi aikie kure kwa Airtel Money hari mundu rutaga wira wa official urenda gukorwo kigurira andu aria marutaga wira nao karaji muthikiriria kindu kiria githumburaga mundu ni kindu gitagwo transaction fees. Na transaction fees guko kwa Airtel Money gutire kure kwa my Airtel app gutire nikendera ukuhinye *334# sinimina kushow ni gucokerio 50% ya mbeca iria wahota gukorwo uhuthirite na wacoka watu ikiria bia icio kana watu ikiria message yo kure gwa 22989 ni tugukorwo tugikunengereria kindu gigwitwo bigega ya iheo na ni ciringi 3,000 airtime thiini wa thimu yaku wetereire ki hinya *334# na toguo tumuthikiriria wona weka uguo ni gucokerio 50% na maundu maku ni megukorwo makiagira ni thaa 2 na ndagika 51 mucemanio ru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumega irio tatu teithia niki turia nogu ng'ombe ciakwa no iria iranyivia na matumba citarakĩona ki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ, nĩ quality na ile na standard ya igũrũ. Imi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Nice na Nice Extra Premium. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu ĩmwe kwa ĩmwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ wa Tuginotana rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, nĩ ndagĩka 8 tu cihande thaa 3 na hamwe na mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera nĩ atĩ mwaria wa thirikari Charles Owino gwĩkĩrĩra nganja waragania wa atongoria arĩa marathama thirikari-inĩ merekeire mũng'ethanĩro akiuga nĩ nda ciao marahang'ĩra. Onjoria kũrĩa Karaũ Nyandarua gũtomithia thigari cia kanjũ nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ kũmathagathagia na makĩhamũrithio kuma mũgũnda-inĩ wa reri. Na nja ya bũrũri andũ ana kũragwo nĩ mogwati ma mbura nene bũrũri-inĩ wa Japan. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ nĩ thutha wa ndagĩka 7 gũkũ mũciĩ wa Tuginotana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
muthikiriria umuthi ni Friday, indo nyingi muno ni ugukorwo kiriha na kuriha indo riu ni wehereirio transaction fee sinimi na kusho kuria kwa Airtel Money, My Airtel app, orodumwe na star 334# mama mboga, kuriha TV, kuriha mai, oria wothe ugukorwo gika muthikiriria we mwehererie marehi macio twitaga ma transaction fee. Undu uria wi bata muthikiriria gikorwo ni urihaga na Airtel Money, tuikirie screenshot iyo, watuikiria screenshot iyo ni tukuhota gukorwo tugiguteithiriria gucokerio 50% na ithu tukuongerera ciringi 3,000. Tumire SMS kuria kwa WhatsApp na screenshot iyo tukunengereria ciringi 3,000 kuria kwa WhatsApp ni tugukorwo tugika uguo narua na mituki andu a mbere atano ni tugukorwo tukinengereria airtime na ni twacokereria riu twina mwaria wa thirikari Charles Owino. Asante. Charles, kuna tumezungumzia masuala yanayohusiana na wafanya biashara wadogo, mambo ya ukulima na kuna hizo projects ambazo unasema serikali imeanzisha ama zinaendelea kwenye eneo la mlima. Pengine unaweza tufahamisha ni za kiasi kipi cha pesa na zimefikia kiwango gani? Is okay. Kitu ya kwanza, kuna vitu muhimu tumewacha nyuma, lakini nitaomba nikirudi nipate nafasi tukuje tuzungumze. Tuko na changamoto sana kwa maneno ya SHA. Mimi nataka tuzungumze mambo ya SHA in details. Iwe tu niite hapa siku moja tuzungumze, hata next week me I'm ready. Uniite tuzungumze mambo ya SHA peke yake, kwa sababu hiyo ni kati ya hadi pillars ile president alikuwa promise mambo ya medical na inafanya kazi. Lakini ilianza polepole lakini sasa inashika changamoto. Inakwama hapa na pale. Haitakwama, itakuwa vizuri. Nita explain ukiniita. Kuna mambo ya housing, mambo ya affordable housing na nini. Pia ziko inastahili. Kwa sababu nimesema kwamba watu wanasema president anasema uongo, lakini tuangalie manifesto yake. Aliongea juu ya housing, anafanya. Ameongea juu ya medical, maneno ya health yenye imesumbua sana, hata Uhuru watu walimpeleka kotini health. Mambo ya housing akawachana naye. Tukakuwa na mambo ya tumekuwa na mambo ya agriculture. Tuko na mambo ya digital digital nini, how do you call it, digital superhighway na umuhimu yake. Nataka tuzungumuze hizo mambo polepole na umuhimu ndio tuweze kufundisha watu yetu. Tuko na mambo ya environment, lazima tupande miti na nini. Ndipo tunaweza fika hiyo pahali. Lakini haswa mambo ya discipline ya kinyumbani na pia mambo ya corruption tuzungumuza. Lakini kitu muhimu sana ni kwamba central government imeweka karibu projects 350 projects. Na ile pesa combined serikali imeweka katika counties 5. Ni 5 peke yake. Baada tuzungumuzi juu ya counties ya Embu, atuzungumuzi juu ya counties ya Meru. Hii ni mambo ya Nyandarua, wapi, Kirinyaga, Nyeri, Kiambu, Murang'a. The five major counties in Central Province. Wachana na Mrima yote. So Central peke yake tuko na projects 350 na kwa hizo 5 counties na pesa yote ni bilioni 358 358 billion nukta 48 na 15% zimeisha. 65% ziko katika track. Lakini kuna 2 zimeinstall kama Nyandarua County Aggregation and then Nyeri County Aggregation. Lakini hata hizi county aggregation hizi county aggregation yenye tulikuwa tunaweka karibu 5 yenye zimeisha na tumepata hata funding. Ziko Mount Kenya region. Kwa moja I think kuna moja ya Kirinyaga, kuna moja Embu, kuna moja Meru, kuna moja I think Nyeri na Garissa. Karibu 5. Hizo hata imepatikana investors wanaenda kuinvest ndani. So katika hizi projects housing and settlement ni 156, barabara ni 143, water irrigation ni 47 na isipokuwa nafasi ni kidogo. Nina hizo projects zote. Next time tutafanya projection, nikikuja tutaanza sasa kuzungumza juu ya project kwa sababu ya 1 hour nazungumza juu ya project moja. Kama ni mambo ya markets na housing nazungumza, kama ni barabara nazungumza, ndio tuweze kupata hizi mambo in details. Kwa mfano ukienda Nyandarua County Olkalau
hiyo university inakuwa moved. Yes. Sasa maneno ya kujenga tuition blocks, hostels, reallocation milioni 350. Na hiyo tayari inaendelea. Yes. Ukienda kwa Olkalau Governors Complex, rais alisema asaidiwe ajenge. Yes. Serikali inaweka milioni 670. Yes. Hiyo pia inaendelea, iko on the track. Tuko na JM Karaoke Hospital. Yeah, referral hospital. Serikali imepeana CT scan na ultrasound equipment. Yes. Hiyo ni sioni pesa, lakini hiyo tayari National Equipment Program equipment installed. Yes. National government, so wamepeana hiyo. Ukienda katika housing and settlement, Kinangop Engineer Modern Market 3 story, hiyo ni 390 million. Hiyo iko on track. Ukienda Kinangop Affordable Housing, construction of kujenga manyumba 220, pesa imewekwa hapo ni milioni 477. Ile market, Engineer Market, ile pesa imewekwa hapo ni milioni 590. Kinangop MTC wanajenga hostel bed capacity 570. Hiyo imewekwa 230 million. Na hiyo iko kwa planning stage, hiyo bado. Kuna Kinangop North Affordable Housing Project, manyumba 400, 1.6 billion. Kuna kitu nataka kusema juu ya mambo ya affordable housing, especially katika central na areas kama Kisii yenye tuko na population. Tunajaribu kufikiria kwamba leo mimi nikiwa na vijana na kwetu ni Kiambu ama kwetu ni Ruiru ama kwetu ni Nyandarua na niko na shamba eka 10, vile mainchi zingine zimeendelea, vijana yangu wanaweza amua waishi kwa affordable housing katika soko kwetu, na hiyo shamba yetu yote ibaki tufanye nini? Farming. Tutengeneze pesa. Kwa sababu hii dunia vile inaenda, hata kupata chakula organic itakuwa ngumu. Na ile mainchi zitabaki na mashamba na wataweka chakula organic, watakuta wataweza kupata pesa mingi kushinda vile tunafikiria. So nina projects mingi zinaendelea katika Central, na tutaanza kutembea pia, tujiulize, tuongee na wananchi. Hata hizo Mau roads zimewekwa pesa. Na mimi nina hakika tukifika wakati 2027 najua watu wengi sana wa Central Province watafikiria tofauti. Na vile watu wanafikiria sasa hivi. Very good. Na pia nataka kuelezea wananchi, hatukuji hapa kufanya kampeni. Hatukuji hapa kuambia watu piga kura area fulani. Tunakuja hapa kusema ukweli, tujibu mambo ya misinformation na disinformation. Thank you. Kwanza asante sana. Twambe tuikirie hanini tuthomerwo mohoro nigetha muthuriti Charles Owino acokererie na tuhe maundu maya. Ede angikorwo we hau na no wende gukorwo keigithia kuria mwena wa Mombatha, maundu maku ni maromboetio. PIMC makoretwo mari muharine wa mbere gutigirira ati ni wona mugunda ungeigithia. Turari horo wigi andu mambere kuigithia tene kuria Malindi. PIMC Global Consort ni marakwenderia 8 acre plot Gongoni Malindi shiringi 249, no wabe uigire shiringi 250 icio ingi urihage mdogo. Migunda eno kilomita 1 kuma main road kuria gwetagwo Cheshire Beach, Mabrui Sand Dunes kana Dubai ndogo. Kurakura na ihenya kurungia kamushie waku cottages no wake holiday home, na twaugwe tu miaka yonekaga ihinda rimwe tu muthikiriria, na no twende gukuririkania ati kuria Malindi maundu ni mekwagira. Uhoro makiria hura na beno 01409999910 umuthi. PIMC Global Consult Limited, tugaga na your trusted property partner. Thaitha toroshine mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Mwaria wa thirikari Charles Owino kuruta mahitia ateti aria marathama thirikari ni merekeire mwaho wa mung'ethaniro akiuga ni nda ciao marahangira ni ukuigwa ciegie onjoria kuria Karau Nyandarua haria maratomithia thigari cia kanjo ni undu wa kumathagathagia makihamurithio kuma mugunda-ini wa reri na nja ya bururi andu ana kuragwo ni mogwati ma mbura nene kuria bururi-ini wa Japan. Soft drinks consumption has gone up in this country. So does people take when they're at a little more in their pockets. Koguo na nego tuthirekia maratuthirekia ri ithuĩ nginya ona maĩ ma kũnyua tutakiri ona nginya irio cia kũrĩa tutakiri kai soda nyuagwo nĩ mũndũ mũhũtu. Giti ciuma nyingĩ mũno gũkũ ciarĩa mbũri citũ more than mbũri 15 irĩte andũ ikarĩa mbũri cia itũra rĩrĩ. Mbũri yakwa nĩ yarĩirwo kiumia ũtukũ ndokĩra atĩ thiĩ ngĩre mbũri ngohe ndakorire kinya mũkanda ngahiki icio irarĩa kinya mĩkanda ndathire ngĩmĩcaria ngĩtwarana nayo no ndirona mara gũkũ mĩgũnda ona kebadisi araugire nĩ gĩtungati weketa gĩtungati akwa nĩ ũkwenda tuikare muo tũgagũthura ũtũrekererie ithuĩ twendie rĩrĩa tũtarendia harĩagwo nĩ bunda na ng'ombe ona kanjo maugire hakũrĩo nĩ bunda na ng'ombe. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Otana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ciĩgiĩ wonjoria wa bũrũri na Kenya nĩ matetetie mĩario ya minista wa kĩgĩna John Mbadi ũrĩa roiga wonjoria wa bũrũri nĩ ũkũrĩte kũna kumana na kuongerereka kwa ũnyui wa thoda. Mbadi aratetagĩra mĩtaratara ya thirikari akiuga yerekeire gũkinyanĩria mĩbango ya kweheria igoti rĩa VAT kũrĩ aruti a wĩra arĩa marĩhagwo mũcara wa thĩ wa ciringi 30,000 mweri. Ĩndĩ mĩario yake nĩ ĩrutĩtwo mahĩtia nĩ atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro makiuga ithimi cia ũkũria wa bũrũri tingĩringithanio na ũnyui wa thoda. Mũingĩ naguo matũũra-inĩ ũroiga ũhoro ũcio nĩ wa kĩnyũrũri kumana na ũrĩa mahatĩkĩtwo nĩ ngarama ya mũtũũrĩre amwe magĩtarĩria atĩ ona maikaraga nda theri. Joel Kimani wa Njũgũna nĩwe ũratwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Ũteti wa njokanĩrio ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ, atongoria a mwaho wa thirikari magĩcokeria atongoria a mũng'ethanĩro, gũkũ nao a mũng'ethanĩro magĩcokanĩria na thirikari. Mĩario ya minista wa kĩgĩna John Mbadi ya kuga ũtonga wa bũrũri nĩ ũkũrĩte na gĩkĩro kĩnene kuona ũnyui wa soda nĩ wambatĩrĩte gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga gĩkĩ nĩ kĩonereria kĩa Kenya marĩ na mbeca mĩhuko-inĩ yao. Soft drinks consumption has gone up in this country. Soft drink. Do you know what that tells you? Who takes sodas? Sodas people take when they're at a little more in their pockets. Senator wa Nyandarua ũrĩa nowe mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa DCP John Metho agĩcokeria Mbadi akĩmũria kwarĩrĩria maũndũ ma bata kũrĩ mũingĩ kuona Kenya mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Kenyans don't eat speeches. Kenyans want money in their pockets. The economy must be filled in people's pockets, in their homes, shops, farms, and workplaces. Don't just tell Kenyans the economy has grown. Ona wa Kenya nĩ makũmithĩtie mĩario ya Mbadi makiuga nĩ ya kũmanyũrũria rĩrĩ mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kamau Gerard mũikari wa Moro. Koguo na nĩguo tũthirĩkia maratũthirĩkia ĩ ithuĩ nginya ona maĩ ma kũnyua tũtakĩrĩ ona nginya irio cia kũrĩa tũtakĩrĩ kanyo soda nyuagwo nĩ mũndũ mũhũtu na andũ gũkũ mararĩra kũhũta andũ mararĩra mathĩna marĩa mangĩ. Kenya wa thĩ ethĩ mũno no politician no tuone tarĩo matũhinyĩrĩirie tondũ nĩ turona oneo makinyete handũ hago mena mũkenya wa thĩ. Morĩtie minista Mbadi kwarĩrĩria mathĩna marĩa magũmĩire a Kenya hamwe na mwarĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre, gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ hamwe na kũnyihia mathogora ma indo cia kĩmũthingi ta irio na maguta. Mũndũ mũhũnu rĩ nĩ ahumbĩre nda yake atiga kuonia Ngai-nda. Andũ acio mahũnĩte na arĩa me thirikari-inĩ makĩria mũno acio tondũ nĩ makĩrĩte wega matige gũtũnyũrũria ithuĩ twĩna thĩna na manyihanyihie ngarama ya mũtũrĩre manyihanyihie mathĩna marĩa tũkĩrĩ namo gũkũ tondũ ũcio nĩguo kĩrĩ wĩra wa thirikari mathibitarĩ-inĩ gĩthomo-inĩ na kũrĩa kũngĩ ona irio kũrĩa tũkũragia matũnyihĩrie mabatarĩte ta gũkũ tũkĩrĩ arĩmi no matige gũtũnyũrũria kuga atĩ nĩ tũnyuĩte masoda ithuĩ tũnyuĩte soda. Mothe kenda 10 mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte Akenya metereire kuona ũrĩa mwĩgariũrĩre wa ũteti ũgũkorwo rĩrĩ mĩaho ya kĩũteti ĩthiĩte na mbere na kwĩyarĩra o mwaho ũkĩgeria gwetha ũnyiti mbaru kuma kũrĩ mũingĩ handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.
Mwaria wa thirikari Charles Owino ni ekiriire nganja waragania watongoria aria marathama thirikari-ini na muno kiama-ini kia UDA merekeire kuria mung'ethaniro-ini akiaria tabarĩra-inĩ ya Hagaria oigĩte aingĩ nĩ ndacio marahang'ĩra akĩũria mũingĩ ndũgetĩkĩre kũhumbwo maitho nĩ ateti acio kuona ona maya gũgacoka gwathama rĩngĩ merekeire thirikari-inĩ. Saa hizi kuna watu wanapigana hata huko nyumbani utasikia watu wanasema one term, two term, nini watu wanasema hivyo, lakini ile mtu anaumia ni mwananchi ya kawaida. Ikifika September next year, hii defection, ukiangalia hizi vichwa zote ni interests. Pengine mtu hakupewa kazi, pengine mtu alitolewa kwa kazi nyingine, pengine mtu kwao ni one term. Sasa hawezi sema two term, lazima atoroke. Mnawaulize kwa nini unatoroka saa hii, kwa nini hukutoroka last year? Watu wana time. Sasa hii kuna watu PSS ministers, utasikia next year. Ikifika tu February, mtu amekula mshahara ya serikali, ameendeshwa kwa gari kubwa, amekuwa pia kama minister, anakuja anatukana rais. Naye amejaza tumbo. President Ruto akitagazwa tena president, amerudi. Rais, unajua ilikuwa ni watu yetu walikuwa hawakutaki, na sasa ataenda hata kuchukua loan kujaribu kupeana watu wengine kubaliwe katika serikali. Inaitwa sarakasi ya wanasiasa. Ndereti na mwari ucio wa thirikari ni gukorwo igithie na mbere thutha wa mohoro maya maitha riri. Tumurike horo wigi umenyereri barabara-ini na andu matanyihire 31 ni makuite kumana na mitino ngurani ire hanikite ihinda-ini ria ciumia 2 tu cia mbere cia mweri wa kanana. Oro ni kuringana na ndari cia kiama gia guthaitira mogwati kia mutharaba mutune ikionania ikuũ icio icungireirwo ni mitino 23 iria yandikithitio ihinda-ini riu. Mutino moru makiria wandikithirio kiambĩrĩria-inĩ kia mweri uyu kihanika itura-ini ria Murubara barabara-ini ya Mwea guthie Embu. Toria turamenyithio riu ni Johnson Muriithi. Nĩ thĩinĩ wa barabara itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na kũrĩa gũkoretwo gũkĩonekana mĩtino maingĩ ma tukina maremire kuma gathi nana ni mahatu no maguru kule makanyeto awezi wakatoka kuringana na gikundi kia mutharaba mutune gũkũ bũrũri-inĩ kuma tarĩki 1 mweri-inĩ wa kanana andũ 31 nĩmakuĩte gũkũ makĩria andũ 70 magĩtigwo na nguraro njũru na thĩinĩ wa barabara ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu andũ 11 nĩmakuĩte gũkũ mũthenya wa ira kuma mwena wa Embu gũthiĩ nginyagia mwena wa Meru andũ angĩ ana magĩkua. Kwa marĩtwa nĩ Njagi wa Gacoki, matereba nĩ magĩte ũigĩrĩrĩki piũ na nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ kai license ciao mathiaga kũrorerwo kũ tondũ rĩu andũ acio mabatie gũkorwo magĩcunwo marũa ciao tondũ nĩ marateng'erana NTSA nao nĩ makomire piũ gũtĩ wĩra marutaga bonge mothe ma thirikari tũrarigwo nĩ mararuta wĩra ũrĩkũ tondũ kai tondũ rĩu ngĩcũthĩria nginya ngari cia mĩra gũkũ nĩ irateng'era ũru mũno, nĩ irateng'era itena kĩbarĩro tondũ rĩu ngĩrora mũtino ũrĩa ũrekĩkĩire aba mbere ya mũti ũtakinyĩte mũtithi bara karia-inĩ mũndũ ũcio wa mĩra nĩ ateng'eraga ũru mũno na gwakoretwo gwaku andũ mangĩ 10 aba Murubara na rĩu nĩ ũrona nake athire ku overtake ngari akĩonaga rori nĩ yũkĩte. Matereba nĩ morotetwo na njĩra nene thutha wa gũkorwo magĩtwarithia ngari matarĩ na kĩbarĩro. Ũtukũ nĩrĩo cionekaga nĩ wona mathaa ma kuma Barashawa kuma 6 ya hwaĩ-inĩ thiĩ Nzioni ũguo thaa 3 na ĩno ĩngĩ aba mathaa ma kĩroko gwĩkaga ũguo ta rĩu ta Saturdays nĩ wona Friday Saturdays andũ aingĩ makoragwo me tips ndetagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo careless driving na gũkorwo barabara ite fully maintained. Matereba maingi marĩa me barabara matikorwo mathiĩ cukuru na ũrevi matukanĩtie. Tereva nĩ mathingatĩte gũkorwo mategũtwarithia ngari na speed ya igũrũ na makĩria rĩrĩa makinya bandũ barĩ na macukuru thoko taũni kana macemanĩrio ma barabara thutha wa gũkorwo famĩlĩ nyingĩ ithiĩte na mbere na gũcakaya. Tuĩke andũ akari at least andũ aitũ matiga gũkua na mĩtino ĩnyihanyihie barabara nĩguo gũkorwo na ngari ta ici cirũgamaga gũkũ barabara cietherwo kũndũ kwega gwa gũpakwo tondũ nacio no ikosa accident. Ngari icio nĩ ciaremire tondũ kĩndũ kĩa mbere tugaga cithiĩ kahora ciathi gũthiĩ kahora ningĩ tũkona nĩ ciongerera speed nginya tũgakĩrigwo nĩ macindano makoragwo gũkũ ma safari rally tino nĩ kona barabara ĩno kuma harĩa Land Soil gũthiĩ kũrĩkĩria harĩa hetagwo Mũtithi gũthiĩ ũguo nginya gũkinya Makutano no twende barabara ĩno ya rami. Dual carriage nĩ ũkaga na charges nyingĩ mũno kũndũ gũkũ kwĩna mĩtino mĩingĩ mũno ya barabara. Mbere nĩ kwaga ũigĩrĩrĩki tondũ ona ithuĩ rĩrĩa twĩ barabara nĩ tũrabatania tũkorwo twĩna ũigĩrĩrĩki kwĩ mũndũ o wothe tũkorwo tũkĩmenya atĩ mũndũ nĩ kĩga kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ na tũbũthĩre barabara ũrĩa yagĩrĩire. Wona mũndũ akĩbetũka mũbe gĩtĩo abetũke wega na wabetũkio wega. Ngĩriboti Nuru FM kuma barabara-inĩ ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina.
twerekere kuria matura-ini na arimi itura-ini ria Natu kuria Piave gicigo-ini bunge kia Njoro na Ikuru ni magithitio thayo ni nyamu cia githaka iria ikoretwo ikiuraga mahiu mao. Merite Inoro rucini ati mburi itanyihiire 30 riu ni ciuragitwo ni hiti micini arimi ngurani undu uria matungitie hathara ya mbeca nyingi maroiga thengi ya mahiu. Muikari umwe wa itura riu ni arega gutharikirwo ni hiti cio nginyagia ikimuraga na family yake ndigana kuona kihoto. Robert Wamaina niwe uratariria. Mucini gwa kuria wa Njoroge itura-ini ria Natu Piave gicigo-ini bunge kia Njoro guku kaunti-ini ya Naikuru nikuo hiti iraraire ikigangara na ng'ondu ciake thutha wa kuria na kuhuna iratiga ciananga ng'ondu ingi 4. Ndeto iria itigite family ya kuria na hathara nene undu umwe na kieha. Tukirire thaa 9 cia utuku twakora hiti guku hiti ciuma nyingi muno guku ciaria mburi citu more than mburi 15 ona ni twamaka muno hiti cio ciuma nyingi muno. Ndiratigite wira wa matatu geciria njuke wira-ini uyu wa gukuria ndiciria ni ngwikuria na mburi riu nie ona ndirarigwo ni naku tondu ndakarea ngukigireire ndona ningi ni giagithie. Mucini gwa kuria ti kuo mucie wa mbere kuona ona mucini gwa Simon Githinji o itura-ini riri ni kwirigite kurio mburi 6 hamwe ni hiti ici na nginyagia riu otiga mutego watigiirwo ni maabitha a KWS gutiri uteithio ungi aigana kwamukira kuma kuri thirikari. Mburi ciakwa ciirega kurio wiki imwe thiru mburi 6 na nicio ndira investite hau tondu na mwana ndiratwara university weri-ini wa kenda na ndaumire kindu thaa 5 ngikora mburi hiti ni bujire kuria mburi cikaraga ikirio ciothe. Mburi icio ni iritwo na twina ruo runene muno tondu thirikari thaa ici ri gutire mbia okorwo ni thibitari gutire mbia okorwo ni maundu maria twikaga gutire mbia uguo mundu acoketie urimi nigetha one urithi wake na hindi ria mundu mburi teyo yake iritwo ri ni ukuhinyiririka muno tondu ni obithi taru ciana irorete gucoka cukuru irite andu ikaria mburi cia itura riri ona ni turarigwo. Muingi uyu ni utetetie thirikari kumana na hathara ya mahinda kwa mahinda. Itura riri rigitara mburi na ng'ondu itanyihiire 30 rungu rwa thiku 20 hituku magego-ini ma hiti ici undu umwe na mundu umwe uria wirigite kurio nginyagia gikua ni hiti ici na gutiri ikinya o riothe riigana gutacukio. Mburi yakwa ni yarirwo kiumia utuku ndokira ati thie ngire mburi ngohe ndakorire kinya mukandanga hiti icio iraria kinya mikanda ndathire ngimicaria ngitwarana nayo no marandirona mara guku migunda taru ciana irorete gucoka cukuru uguo mundu angianyita mburi yake nigetha atware bithi thukuru. Uru muno kuona mundu ainvestite kana agase thutha wa moritu akaiga mburi ta ici kana ng'ondu ta ici gacoka igoka ikario ni nyamu cia githaka. Biabe ni kuritwo mburi micii 6 wathi ha Sinedet na kuo gakora micii 4 ni kuria gikabu na kuo no kuraritwo KWS wira wao ni uriku. Ndaigua andu angi ni magweta horo wa KWS andu acio turari nao haha moragite mwana kia gitega thamaki no makaremwo ni guka kurira hiti. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Natu Piave gicigo-ini bunge kia Njoro thiini wa kaunti ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Onjoria aria marutagira wira mwihirito-ini wa reri kuria tauni-ini ya Karau Nyandarua mathiite na mbere gucaya ni undu wa guthinikanio kundu gutari umithio. Mutongoria wa bururi Ndagitari Ruto niwe weraniire ati onjoria ucio ni mekuheo kiwanja kia reri niguo makurie mawira mao no miaka iri thutha-ini kiraniro kiu gitigana kuhingio. Maroiga ni makoretwo makinyarirwo ni thigari cia kanjo riu makienda thirikari ya gavana kiarie badilishe mahe wiathi wa gucoka haria marutagira wira. Riboti iyo ya mwanya ya Simon Igure tumiamukire mohoro-ini maria mararumirira ja bururi riu na andu ana ni makuite na wangi 5 marahonie nguraro njuru thutha wa kuofanirio ni mogwati ma mbura nene bururi-ini wa Japan. Thirikari ya bururi ucio wa gitaro kia Asia roiga gitaro gia Chiba kiria kihakaine na mucii munene wa Tokyo nikio kirahofaneirio ni mbura iyo itari yoneke gitayo. Gukinyagia riu family itanyihiire 100,000 ni ithingatitwo ithame micii yao niguo gwithema ugwati wa mitino ya itwika. Matura maria magomeirwo ni mbura iyo ningi ni maraheirwo ni kiguo hamwe na kuongerereka kana kurengeka kwa hinya wa thitima. Mbica cia nyumba cia mohoro na ni cia kambuni ya thirikari ya bururi ucio NHK cionanitie ngari hamwe na micii ya muingi thikanitio ni muiyuro wa mai ma mwaraho. Riboti igituhingira mohoro maitu ma ithaa riri tugomane ringi wona ciehanda thaa 4 rucini. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
Uhoro uria uratukinyira ni ati ni gukugia na mbura nene muno ya muniko. Matuku maya turi hari na inya gwitikia mohoro maria maragukinyira tondu maingi mamo magukinyagira me magathi me maguta kana magemereirio ona ringi me maheni. Hari ogithima kimwe tu kia mohoro kiria gitari kyoiguo gitwe giakio na koguo mohoro makio magukinyagira toria matarie matongereirwo kana kurutarutwo mucamo wamo. Waigua ndeto inoro-ini ko ikinyanĩire pio na igakorwo ithuthuritio na ikaheanwo itari na kipendereo. Mohoro mainoro ni mega tondu ni mathuthurie ti matuhuhu. Mohoro mainoro ri undu wothe wa waria ri uthiaga direct na ni makiaragia ma ni tukenagio muno ni inoro irehaga maundu matongereirwo cumbĩ kana makarutarutwo. Inoro FM uyu ni mucio wa mohoro mathuthuria na kinyi na makinyaniru. Umatimboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili 4, huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County, Ayameitaga, The Champions. No wathikiriria guothe ni gemishia Inoro FM. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njeru, iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita. Tanjira atiriri nyumba iyo njeru ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Riri ni ithaa ria hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rura mukiro memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana hari mundu wiguaga erwo ati ndumira ngiri akambiriria gukunja cura ti tondu ngiri ni kindu kinene ni tondu wa transaction fees. Mundu ni ki urethumbura meni tuma mbeca kuri network ingi o yothe na Airtel na hau ucokerio 50% ya transaction fee wallet-ini yaku ya Airtel Money na hindiria wariha na paybills ta kugura tokens unit ciaku ciaingira ugacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel ni free. Ici ti stories ya jaba sinimina kushow uyu ni uhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Riri ni ithaa ria hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rura mukiro memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana thaa 3:24 nĩ ndathiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa gwĩtagwo gwa PIMC nĩ ũrĩ warora andũ arĩa maigithagia mĩgũnda-inĩ na ũkeyũria na arĩ korwo nĩ ndambĩrĩirie tene ũma nĩguo ũyũ andũ acio wonaga makĩigithia mĩgũnda-inĩ mbeca ciao itiũraga nĩ tondũ ũngĩigithia kũndũ ta Malindi nĩ gũkũraga na rĩti nene mũno. Kambuni ĩtagwo PIMC Global Consult Limited nĩ marakũhe mweke wa kwĩgĩra na 8 acre plot Gongoni Malindi na ciringi 249 na nĩ makũheaga mweke
wake wa kuriha kahora kahora utegwitio interest waigirira ciringi 50,000. Undu uria mwega wigie broti shishi kundu gwitagwo Cheshire Beach, kundu gwitagwo Mabrook Sand Dunes kana Dubai ndogo. Ungikorwo wina kioneki gya gwaka mucii waku kana holiday home kana cottages kana kundu ungigithia mieke riu ni weno kana niguo mweke uyu wa kuigithia. Nitukwenda muthikiriria wifange uguthuke moja kwa moja kuria Malindi nigetha wakia gukigithia muthikiriria utige gutinda wetereire. Namba ni weno 0140999910. PIMC Global Consult Limited tugaga ni your trusted property partner, na hau niho tugucokereria na mundu ugwitwo Charles Owino tucokererie ciuria ici ndagika ciganona. Bwana Charles, tuko na Vision Beyond Vision 2030. Ndio. Na inasemekana kwamba hakuja kuwa na matayarisho mzuri kulingana na vile mambo yalivyo, timing yake ni mbaya. Labda kwa kifupi tueleze hii Beyond 2030 ni nini haswa? Kitu ya kwanza ni muhimu watu wafahamu Vision 2030. Dira ya 2030 ni nini? Wakati President Kibaki aliingia katika uongozi mwaka 2002, Rais Kibaki alipata kama uchumi karibu ilikuwa imezorota sana. Na kwa sababu ya ile kitu tulikuwa tunaita there was mambo ya World Bank 1985 yenye ilileta shida sana, yenye watu hata walikuwa ambiwa, serikali walieleza wasi structural adjustment programs. Ilikuwa inaitwa structural adjustment programs, ililetwa na World Bank. Walisema hata watu wasindikwe kazi anymore, ndio watu wakapewa handshake, watu wakakuwa retired wakiwa wadogo wakapewa handshake. So uchumi haikuwa mzuri sana. Na kulikuwa na a lot of conditions ilipeanwa na World Bank. So wakati Kibaki amekuja, vile ni mtu ya economist, akaleta kitu inaitwa economic recovery strategy. Hata tukaondoka kwa GDP ya 0.6 tukafika 6.1. So 2007, kwa sababu alianza 2002 mpaka 2007 alikuwa na kitu inaitwa economic recovery strategy, ERS, na ilikuwa iishe 31st December 2007. Kupeana nafasi ya uongozi mpya. Kama atakuja ama mwingine atakuja. So kabla hiyo alikuwa ameanza kuzungumza mambo ya mpangilio ya maendeleo ya Kenya kwa miaka zijazo. Na kwa sababu hiyo wakati alianza kupanga, kuanza kuzungumza na wakaleta technocrats, hata wakafanya international benchmarking. So hiyo ndio 2008 ikazaa kitu inaitwa dira ya 2030, Vision 2030. A vision ni vile mnapanga, mnatarajia, mnaona mbele, mpangilio gani mko naye. Kibaki akaweka objectives 3 ya hiyo vision. Objective yake ya kwanza ilikuwa ni uanzishaji wa viwanda, industrialization. Ya pili akaleta uchumi wa ngazi ya kati, middle income economy. Ya tatu akasema kwamba kiwango cha juu, tuweze kuwa na kiwango cha juu cha maisha, high standard of living. Zilikuwa objectives 3, industrialization, middle income level, na high standard of living. Uanzishaji wa viwanda, uchumi wa ngazi ya kati, na mambo ya kiwango cha juu cha maisha. Now ukiangalia hizo objectives katika hiyo Vision 2030, tukakuwa na pillars 3. Nguzo 3. Nguzo ya kijamii inaitwa social pillar, nguzo ya kiuchumi inaitwa economic pillar, na nguzo ya kisiasa inaitwa political pillar. Hiyo sasa ni 2008 June ndiye ame launch hii Vision 2030. Na unakumbuka tulikuwa na post election violence 2007-2008. Sasa katika hizi pillar ya political, nguzo ya kisiasa, ile kitu watu walikuwa wanataka katika hii nguzo ya kisiasa ni tuwe na usawa. Usawa na tuwe na inclusivity. Kila mtu awekwe, watu wafanye kila mtu kujumuishwa. Hiyo ndio ilikuwa objective kubwa sana. Sasa katika political pillar, kufika 2010 tukaweza kupata katiba
ya 2010. Katiba ya 2010 ni mtoto ya Vision 2030. Imezaliwa na Vision 2030 katika political pillar. Na ndio ikazaa maneno ya ugatuzi. Hii maneno ya devolution. Ugatuzi ikakuja kwa sababu ya Vision 2030. So katika political pillar tumepata constitution, tumepata ugatuzi. Na pia ukiangalia katika constitution 2010, hiyo katiba ya 2010, tuko na mambo ya chapter 4, chapter ya 4, mambo ya human rights. So hiyo ilikuwa mambo ya kwanza. Ya pili, hii social pillar, mambo ya kijamii. Iko na mambo gani ukisoma hiyo Vision 2030? Iko na mambo ya manyumba, iko na mambo ya hospitali, iko na mambo ya masomo, iko na mambo ya environment, na iko na mambo ya agriculture. Hizo zote ziko. Na ndipo uliona Kibaki alikuwa ameleta hata kwa nini yake ya kwanza, akaleta free primary education. Sasa hiyo free primary education, hizo ni deliverables. Uhuru kuja, Uhuru akaleta maneno ya 100% transition kwa kwa education. Nitaka kuleta nyinyi mpaka kwa Uhuru, hapo ndio tuende. Now, katika hii Vision 2030, hizo pillars, walikuwa wameweka mipangilio inaitwa medium term plan 4. Na walikuwa wameweka kulingana na maisha ya term moja ya rais, miaka 5. So medium term plan moja ikaanza 2008 mpaka 2012. Medium term ya pili ikaanza 2013 mpaka 17. Medium term ya 3 ikaenda 2017 mpaka 2022. Medium term ya 4 ni ya saa hii, Ruto amejipata ndani kama rais. Na hatuna medium term ya 5, nitakuja kwa hiyo. Sasa Kibaki sana akafanya foundation ya Vision 2030. Kama hiyo maneno ya education akafanya. Kama hiyo maneno ya LAPSSET, na iko na maana yake sana. Mambo ya kutengeneza Lamu Port. Iko na mambo kubwa, inastahili tukae na nyinyi hapa 1 hour tukielezana wananchi maana ya LAPSSET ni nini. Hiyo kitu Uhuru alileta, na itatusaidia namna gani kuingiza pesa katika uchumi ya Kenya. Hata hii maneno ya taxation tupigane naye iishe. Kwa sababu mimi nataka tuzungumuze mambo ya development ya nchi bila kuangalia hawa marais. Marais watakuja wataenda, ingine atakuja ataenda, lakini ile nguzo kubwa ni mwananchi. Sisi wananchi tukikaa pamoja, hizi shida story mingi unasikia kwa wanasiasa hiyo ukora yao utasikia tena. Na haijalishi nani atakuwa rais. Kwanza mimi nilikuwa nafikiria baada ya Ruto tutakuwa na Kang'ata ama kwa sababu ni kijana mchapakazi, lakini mimi najua mbeleni atakuja kuwa rais tu. Depending atakuwa wapi na atatumia akili gani. So Rais Kibaki akafanya hizo kidogo kidogo. Hata housing Kibaki alifanya. Kuna housing ukienda pale Ngara ya Pangani hapo. Pangani hiyo si Kibaki, hiyo ni Uhuru. Ukienda pale Mombasa, Likoni Mbambu, hiyo ni ya nani? Hata Kisumu, Mambo Leo, hiyo ni ya Kibaki amefanya. Uhuru kuja wakakuja na kitu naitwa Big 4. Watu wakasema, nilisikia juzi mtu mwanasiasa mwingine akasema Uhuru aliabandon Vision 2030. Hapana, Big 4 iko katika Vision 2030. Maneno ya viwanda, industrialization, ilikuwa kwa Big 4. Maneno ya health ilikuwa kwa Big 4. Maneno ya agriculture, kilimo, ilikuwa kwa Big 4. Maneno ya manyumba ilikuwa kwa Big 4. Lakini President Uhuru akakuwa na shida hii ya housing. Akaleta kitu inaitwa intergenerational housing. Where mimi nalipa, nikiritaya mapema bibi yangu anachukua, bibi akiritaya mtoto anachukua. Lakini watu walienda kotini wakazuia. So ndio hii manyumba za Ngara ilikuwa imeletwa contractor. So ikabidi president arudi kwa civil servants. Wa civil servants housing scheme, wakatoa pesa, wakamalizana naye na akawachana naye. He abandoned it. He tried even maneno ya health hii. Ruto amejaribu kusukuma, ikakuwa ni shida. Na nikasema kwamba president Uhuru alipata shida mingi sana katika uongozi yake. The biggest problem alipata ni mambo ya COVID. Iliangusha uchumi yake, na si yeye, ni COVID iliangusha. Ukiangalia mambo ya
ya vita ya Ukraine. Unajua hapo ndio tulikuwa tunatoa fertilizer, hapo ndio tulikuwa tunatoa ngano, hapo pia tulikuwa tunatoa mafuta kidogo. Maneno ya Ukraine na Russia ikamwangusha. Maneno ya drought ikaumiza Uhuru sana. Ikabidi akope pesa nyingi. Ukisikia juu ya Eurobond, ukisikia juu ya nini, basi Ruto akakuja na hiyo. Isipokuwa pia Ruto Uhuru bado akafanya kazi mingi. Akafanya SGR, ikakuja Naivasha, amefanya expressway, akafanya hiyo barabara ya kwenda Nyeri. Hata kama watu wanapiga kelele wanasema angepeana Nakuru priority, lakini ipo. Na ukiangalia sasa hii ukienda hapo Central wakati especially ya weekend, ukiona ile traffic iko pale. Na ndipo umeona Rais Kenyatta na Rais Ruto ile exchange, ile Marwa interchange amemaliza. Na anajaribu kusukuma kama tunaweza elekeza hiyo barabara dual carriageway mpaka Nyeri. Na mimi najua kwa msimu mwingine akipata bahati arudi, basi atasukuma dual carriageway past Nanyuki iende mpaka Isiolo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna target mzigo ya Ethiopia na ni kubwa. Na bandari yetu kama nchi kama Ethiopia ama South Sudan wakileta mzigo, tutakuwa tuna changamoto ya kucompete na Dar es Salaam. Kwa sababu meli ikiingia Mombasa ikose kwenda Dar es Salaam tunaingiza pesa. Meli ikienda Dar es Salaam ikose kwenda ikuja hapa kwetu inaleta shida. Sasa nafika wapi? Tumefika kwa mambo ya tuko sasa kwa MTP4. 27 vile Kibaki alipanga 2022 mpaka 2027. Ukiangalia bottom up economic transformation agenda ya Ruto hajatoa nje, ametoa kwa Vision 2030. Mambo ya agriculture, mambo ya housing, mambo ya health, mambo ya environment, mambo ya hata hii fertilizer Kibaki aliandika maneno ya subsidy. So Ruto ametoa hii bottom up economic transformation agenda yake katika Vision 2030. Sasa Kibaki hakupanga beyond 2030. Alipanga mpaka 2030. Akasema vision yake ilifika 2030. Na alikuwa ame-expect tume-industrialize, tumefika kwa mid-level economy. Maneno ya viwanda, maneno ya kuweka uchumi wa ngazi wa kati, kiwango kuweka maisha kiwango cha juu kwa kila mwananchi. So tumefika hapa penye tuko. Sasa hii MTP4 medium term plan ya Kibaki imepata nani? Ruto. William Ruto. Hata zile tunapanga saa hii hatujui nani atakuwa rais. Pengine ni kijana yako atakuwa rais wakati hiyo. Lakini inawezekana. Lakini ile kitu iko vile tumefika MTP4 medium term plan vile imepangwa na Kibaki. Ndio wana implement. Tuko na secretariat ya Vision 2030. Tuko na chairman, tuko na CEO. Waka-advise government, wakasema hii vision is coming to an end, itaisha 2030. Lakini framework yake imeisha. Kwa hii financial year, hii budget nakuja 2027 2028 ndio ya mwisho. Hatuna framework ya kuendeleza mpangilio ya maendeleo ya Kenya beyond 2030. Lakini sasa tuko na Constitution 2010. Inasema ukitaka kuleta mjadala kama hiyo lazima upeleke kwa wananchi. Wazungumuze. Lakini hakuna mazungumuzo utafanya katika nchi bila guidance. Ndipo ukaona wakati rais ameambiwa lazima atengeneze framework ya pili, hawezi tengeneza MTP5. Hawezi. Lazima sasa tuzungumuze beyond 2030. Rais sahi akipata bahati aendelee 2027 mpaka 2032. Lazima ataendelea na mpangilio ya Vision 2030. Lakini wakati kama tutakuja na tupate rais mwingine isipokuwa Rais Ruto, tuseme rais mwingine ndiye Mungu alete, basi huyo rais pia hawezi kuacha Vision 2030 mpaka 2030, bado itaendelea. Lakini ile mpangilio lazima tupange. Kama ulisikia mkubwa wa stock market alisema katika stock market watu wakitaka kuinvest katika nchi, kitu ya kwanza wanauliza ni vision. Ni kama budget. Huwezi sema kwa sababu sasa president ingine atakuja ama kuna mtu mwingine anapigania kukuja ati sasa tusifanye budget ya 2027 2028 lazima tufanye. So ile beyond 2030
bado haijapewa jina. Wananchi wataamua, wanataka iwe Vision 2050, wanataka iwe 2060, wanataka iwe Kenya at 100 2063. Wananchi watasema. Lakini mwananchi hawezi wachwa tu aseme, lazima apate guidance ya experts. That is why uliona Professor Nyong'o na Hino walikuja. Na ukisikiza statement ya Hino clearly anatukosea mambo mengi sana, kama mambo za corruption nini zinatusumbua, mambo ya inclusivity. Kama hii mambo unasikia sasa hii mtu anaambia nyinyi mountain, no. The mountain must also work with the river, must also work with the rift, must also work with the coast. Hiyo ndio hiyo ndio maisha. Juzi rafiki yangu moja ameniuliza, Chali, mimi nimesikia MP moja kutoka huko Mount Kenya amesema kwamba wale hawatapiga kura vile wanataka. Ataona. Nikamwambia wachana na yeye. Yeye ajui Kenya. Mount Kenya ime-extend. Mount Kenya iko Malaba, Mount Kenya iko Wisibania, Mount Kenya iko Lamu, Mount Kenya is everywhere in Kenya. And we cannot squeeze the mountain in Nyeri or in Kirinyaga. And the mountain is still spreading. And even to make it worse, the mountain hata imepeana homa kwa watu wengine. Kama sisi watu wa Lake, tumeoa Central, tumeolewa Central. Sasa actually even this country, kwanza sisi na Waluya, huwezi jua nani Mluya, nani Mjaluo. We are so mixed. So people should now start thinking differently. We are still thinking regionally. Well, it's good for individual unity, but lazima tufikirie beyond our homes, beyond our villages. I know watu wametumia hiyo kwa mambo ya siasa na bargain na nini. So if Vision 20 beyond 2030 ni mpangilio, ni kitu lazima ingefanyika. Hata kama kungekuwa na Mzee Raila kama president, angefanya. Hata kama ingekuwa ni mtu mwingine tofauti sana, angefanya. So tusiingize siasa kwa beyond 2030. Na saa hii pia tuko na nafasi. Kama vile tunaendeleza mambo ya masomo, ama vile tunaendeleza mambo ya hospitali, ama shule. This is the time. Watu walete akili mingi hiyo, wazungumuze. Kama sasa nilikuambia free primary education wakati ya Kibaki, alafu wakati ya Uhuru 100% transition. Sasa Ruto ameandikisha walimu 1,100 na zaidi, na is trying to push. How do we balance? Because watoto wamequalify university wengi. Ndipo unasikia makazi majuu. Tunatafutia watu kazi. Na hata nadhani umejua kwamba remissions kutoka nje imeleta pesa kushinda hata agriculture, hata tourism. Ndio inaleta the highest amount of money. Now we want to export not just nurses, not just we want to export our engineers, we want to export our doctors. Bwana Charles, kuna watu ambao wanaitwa wasomi. Tuko na maprofesa hapa nchini Kenya, tuko na madaktari. Ni kana kwamba wako na tashwishi kidogo na Beyond Vision 20. Na wamekuwa wakizungumza kwa matelevisheni, tumewaleta hapa. Mbona tusiwe na one conversation? Mimi naomba uniitie profesa moja nzuri sana. Nikae naye hapa. Tuzungumze. Kwa sababu watu wengine wanazungumza siasa. Tunasema lazima tuwe na mpangilio. Yake kesho. Hata tungekuwa na rais yupi, hata kama former deputy president Rigathi angekuwa deputy ya Ruto, bado angekuwa ndani. Unajua kuna kitu moja mimi huwa naambia watu, especially my friends from Central, kwamba former deputy president Rigathi is a very interesting man, and very easy to walk with, discuss with most of the time. But kuna kitu moja watu hawajui. Deputy president haku resign. Na analia, mlitoa mimi kwa kazi. Anaeleza nyinyi, na ulisikia huko penye alikuwa wakiwa na president kwa ile mazishi. Akasema rais, tunaweza fanya kazi pamoja isipokuwa hao vijana. Rigathi has no problem with Ruto. He has no problem with maendeleo. Anataka maendeleo. And he is one man. Isipokuwa kuna mtu mmoja tu sijui amefanyia yeye nini, akakasirika na Kanja sijui kwa nini. Kusema Kanja hana cheti. Kanja mtu aliandikwa ndugu, ni mwenzangu. Aliandikwa in the 80s. Mtu aliandikwa kwa polisi na masomo mzuri. Wakati hiyo ukiandikwa na masomo kama ya form 6 na umepita science. Kwa sawa. Kanja was a scientist. Kanja akaweza akakuwa trained
properly Israel, Yes. akakuwa trained maneno ya bunduki, he can repair, he can manufacture, he can produce any firearm in the world. Yes. Are you getting me? And he's a humble man. I don't know why his brother came kumharibia jina kusema yeye hana cheti. Na mbeleni mimi nilisikia yeye ndiye alisema alipropose yeye. Tena yeye alipropose mtu hana cheti kweli. So mimi nasema you know sometimes wanasiasa wanakoroga mambo. Unajua kwamba mimi kama askari nasikia uchungu mkubwa yangu, rafiki yangu na mtu mimi najua background yake akiingiliwa. Si mzuri. Lakini ile kitu tunasema tufanye kazi pamoja. Hii mambo ya dira ya Beyond 2030 ni muhimu kwa planning yetu, na mimi naomba uniletee huyo profesa hapa. Kuletea niko na wao. Sababu hata mimi nina bahati. Hii mambo ya communication nimesomea katika chuo kikuu. Mambo ya siasa nimesomea katika chuo kikuu. Mambo ya diplomacy nimesomea, na mimi najiamini kama Owino, najiamini kama Mkenya. Mimi napenda Wakenya wote. Mimi mtu ya biashara. Mimi ni Mkikuyu kushinda Wakikuyu wengi, kwa sababu watu wanabelieve Wakikuyu watu wa biashara, watu wanajua besha. Mimi najua besha sana. Na mimi nasema kwamba tuendeleze nchi yetu. Kama kuna pahali makosa inatokea ya serikali, hakuna ubaya ya watu kusema hapa si mzuri. Ndio serikali pia, unajua serikali pia inaweza lala ikose kujua, lazima watu waseme kama kuna makosa. Lakini tuingize chuki katika kusema. And lastly, sikumaliza story ya deputy president. Najua Jaramogi ndiye aliresign. Lakini huyu hakuresign. Huyu bado ako kutini. Bado anatafuta kazi yake. Haki yake. Inamaanisha deputy president anaamini policies yenye waliweka, anaamini mwenye walikuja naye, lakini anasikia vijana mbaya sana kwa wale vijana walichangia yeye kwenda. Sasa mimi naweza kusema kwamba ukiona mtu hajaresign na unaona mtu bado anatafuta kazi yake, bado ako ndani ya kazi na anaamini kazi, sisi kama serikali tunaendeleza. Na mimi najua kwamba 2027 baada ya Rais Ruto kushinda, mimi nitaona wakishikana mkono, wakisalimiana kama mandugu. Sisi wananchi wa kawaida tujiadhari na wanasiasa, tujiendeleze pamoja, tushikane. Na mimi nataka kusema, na mimi nasema ya mwisho, kwamba the mountain is no longer only in Kirinyaga. The mountain has spread all over Kenya. Sisi sote, sisi ni Mount Kenya. Thank you very much. Asante. Tunashukuru sana, lakini ukienda in 1 minute. Muhea. 1 minute. Kuna maswali mawili kama unaweza tukua 1 minute. Nitajibu. 1 minute 1 minute. Nitajibu. 1 minute. Ubaya mimi ni mtu ya history. So hapo sasa kwa history ndio mambo inarudi nini kidogo. Kwa sababu tuko na time, tuko na product inafaa kwenda. Mwambie mzee aongeze sisi saa. Sema. So question. Rigathi Gachagua huwa na information. Information ambayo tunaambiwa sisi kama wananchi inafaa tu kuwa na rais na deputy wake na maybe watu ambao wanakaa pale National Security Council. Where is that information leaking sasa from? Wewe unajua Gachagua alikuwa deputy president. Na unajua Gachagua lazima alikuwa na mkono kuweka watu katika serikali. Sio watu bado wako. So kwa hivyo kuna leakage ya information. No, sisemi leakage. Mimi nimekuambia. No, unajua no, wacha nikwambie si leakage. Government iko na namna inaendeshwa. Nataka nikupatie mfano. Sisi wakati tunaenda retirement kama government officers tuna sign. Kuna oath umechukua. Unaambiwa ile uliona, ile ulisikia kwa serikali, mbaya ama mzuri, usemi. Kwa sababu ya unity ya nchi. Kuna mambo kama ukishafika kiwango cha juu hustahili kusema. Na ndipo unaona hizo mambo kama hizo Kanjana, kama hizo nani anasema, Rigathi anasema ati fulani hana cheti, ati fulani. Kuna kitu inaitwa privileged information. Inaweza kuwa uongo, inaweza kuwa ukweli. Lakini ujue kwamba deputy president sahi ako katika line yake ya kutafuta aonyeshe yeye ni njamba. Lazima ile uchungu ya kutolewa, lazima alete mountain pamoja, apate wajumbe, aonyeshe mwenzake mimi ndio mwenye mountain. Sasa ile watu
kama kuna contribution ya ile watu yeye alichanga kuletwa kwa serikali wako. Na kama hawa watu hawana discipline ya civil service, it's possible. They can give him information. But you see, it's dangerous for them because at the end of the day inaharibu kitu inaitwa code of ethics. So kama kuna mwenye amepeana kama kuna information yeye yako naye na anapewa, lazima anapewa na wale watu aliwacha kwa serikali na bado wako kwa serikali. Na rais kwa feeling yake anasema hivi, mimi nimepigiwa kura na Wakenya, haswa watu wa hiyo Mount Kenya wamenipigia kura, na mimi sitadhulumu, mimi sitatoa mtu ya Mount Kenya katika kazi. Mimi watu wa Mount Kenya wakiamua tawafanyia kazi kama hizo projects amesema. Hakuna ile atawacha kama hajafanywa. Wakiamua kumdhulumu, Mungu atajibu. Ndio. Thank you very much. Asante sana. Bwana Charles Owino ni mwaria wa thirikari, ni wewe kwaria ni wewe kwaria pio. Tutamtafuta tena. Asante. Na tena zaidi. Kwa sababu some of the information ambayo unapeana viongozi ambao wamechaguliwa hawana. Hawasemi. So sometimes unasikia wengine kama waziri wa fedha, na nimeona watu wanauliza, anasema watu wanakunywa soda sasa wako na pesa mfukoni. So mambo mengine inawa confuse. Asante sana Bwana Charles kwa kutumia muda wako kutembelea hapa Inoro. Asante. Wakati yako ya kwanza na isiku ya mwisho. Na mimi ni mtu ya mountain. Asante sana. Anytime. All right. Asante sana. Hata nimeongea na ndugu yangu moja anaitwa Tuta. Natoka huko Siaya Ligega. Jamaa anazungumza Kikuyu mzuri sana. Rafiki sana. Tuta, si ukuje tuende studio. Anacheka abia leo ni siku yako bwana. Richard Tuta, msalimie sana. Thank you very much. Muthikiriri yange korone kwenda gukorwo keigithia besha ciaku uguthie kundu gwetagwo PIMC Global Consult Limited, tugwetaga your trusted property partner. Ne makoragwo na broti cia kilomita 1 kuma Main Road thi handu hegwitwo Cheshire Beach na hare hegwitwo Mabrui Sand Dunes. Ni tukwenda uhote gukorwo ugeikara wega, na turakwira atiriri ni handu hegukora na ihenya muno. Ni gwaka nyumba yaku, ni gwaka handu ngiaka ugita haku kundu kwina holiday, no wake holiday home, na ni kundu ngeinvesti. Muthikirire no nyende gukurikania ati PIMC Global Consult Limited ni marakuhe mweke ucio, nikio ngwenda gukurikania ati ni kundu kurakora na ritine ne muno. Buroti ni ciringi 249 thie kuria urore eka plot Gongoni Malindi ni ciringi 50 kwamba kuigirira icio ingiorehe mdogo na ndukure hiyo interest oronake oromakiria maririe moja kwa moja na runi thaa inyetigarite ndagika 8. Ni wagorire mugunda na kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title. Riu mena ndeto njega, mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana. Marehi ma title riu ni magoithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000. Title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100 isinya handu ha kuriha 253 ni 220 kausiani handu ha kuriha 100 rari ha 70,000 ithanga handu ha 250 ni 200 embakasi kuota eka handu ha 200 ni 170 na kwa kantafu phase 1 urari ha 200 handu ha 250 oho twena migunda mieru ya kantafu phase 18 hari ya kantafu center na ni 350 handu ha 450 thimo ni 0711 589 533. Ni tafarira ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Ahadi ya Bima na CIC. Ahadi ya Bima na CIC. Muthikiriria ni mwihoko witu ati wina ugima mwega wa mwiri na tugakunyita ugeni tafarira-ini ya Ahadi ya Bima iria urehagirwo ni CIC Insurance Group. Ni njitagwo Cohi wa Ithe Fethi na ni ngetwo Abui wa Githongo mwana wa muthamaki. Ahadi ya Bima o ta mutugo iguthomithagia uhoro wa mwigitio na mibango ya kibesha iria igaguteithia kung'ethanira na mathina ma muturire undu umwe na kugia na thayu wa ngoro. Tafarira-ini ya umuthi turamurika CIC Jipange Plus Personal Retirement
Retirement Benefit Scheme. Uyu ni mubango wa muthithu wa ukuru-ini uria urakuhaririria gukorwo wina maisha mega thutha wa kuhuruka wira. Gukiri uguo cohi ni tukuigua motaro ma mwigitio tuigue kuma kuri mundu urateithika na mubango uyu na thutha ucio tuigue mutaramu kuma gwa CIC agithathaura makiria na atwire baita ciayo na uria mundu angiingira. Nima Wambui witu yo Mugikuyu ugire atiriri gutire wiriraga agithie tagicoka. Maita maria maingi ni maria tuibangaga uhoro wa bithi ya ciana ci cukuru, gwaka manyumba ona kugura migunda, tukariganirwo ni undu umwe wa bata muno, maisha ma thutha wa kuhuruka wira. Jitikanie nawe cohi ona kiuria kinene ni atiriri riria ugatiga wira ri kiria wonaga umuthi uyu gigateithia muturire waku gikaumaga ku. Na nikio CIC ina mubango wa mwanya uikaine ta CIC Jipange Personal Retirement Benefit Scheme. Uyu ni mubango uguteithagia kuiga muthithu o wa kanini kuringana na uhoti waku niguo rucio rwaku rukorwo ruirigiirwo wega na itio. Na niguo tutaukirwo makiria Ahadi ya Bima ni turageire na mweke wa kwaraniria na mutaaramu kuma kuria gwa CIC Insurance. Kwa marĩtwa ni njĩtagwo Martin Mwangi, ni ndugamĩrĩire pension na twi haha kumwĩra nĩ wega twĩbange nigetha tũgĩtua kũritaya twĩna kĩndũ gĩgũtũteithia maica maitũ mahau kabere. Na nĩ tuonete andũ aingĩ mararuta mawĩra no tutira save. Rũrĩa tũrageria as CIC nĩ ũndũ atĩ kĩrĩa kĩnini ũrathũkũma o mũthenya atĩ no ũkĩige handũ haretwo CIC Jipange na gĩgaciara na wakinya hĩndĩ ũtarĩ na hinya wa gũkĩra gũthiĩ kũmatha mbeca iria rĩu wonaga ta wathũkũma ta baida nĩ ũrasave kĩndũ kĩnini nigetha rĩu ĩgakorwo hĩndĩ ĩyo wa retire wĩna ka pension. Thaici tũra encourage at least a minimum ciringi 500 o mweri ona kana o wiki tondũ nĩ kũraringana ona ũrĩa ũrona mbeca tondũ nĩ returns iria tũraheana tũra make sure yes gĩkĩ kĩnini warehe tũrahe returns njega atĩ ũndũ woto kũretire ndũkũrora 500 marĩa wĩkĩraga kana 600 kana 800 kana 1000 ũkũrora CIC ũrĩa ĩnjĩkĩire kũringana na ũrĩa ĩinvestire mbeca ciaku nigetha ũkona atĩrĩrĩ angĩkorwo gũkorwo ndĩ na ka pension ka 10,000 kana 1,000 o mweri ndani mbeca cigana gũsave o mweri nigetha ngakinyanĩria goal ĩyo ndĩ nayo. It's a journey that we walk together. Kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno nĩ confirm atĩ CIC Jipange nĩ regulated na Retirement Benefits Authority na twĩkaga investments mbeca cia members kũringana na watho. Na another thing why ona ndũmendete CIC Jipange nĩ flexibility gũkinya hĩndĩ nginya ku access mbeca. So sometimes ũkoraga mũndũ nĩ agĩa ka emergency na nĩ arĩgĩ save tu mbeca nĩ mekaga partial withdrawal kwa mũndũ nĩ akwĩra nyenda 30,000 cia kũrĩha school fees to nĩ mbeca ciake nĩ tũtaga kũmũhe na tũkamũrĩha on time. Ni wakigwa Wambui kumana na mĩario ĩyo rĩ nĩ ũhoro wa matĩ kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa ũtũũro wa thutha wa huruka wĩra ti ũndũ wa gwetererio amu o ũrĩa wambĩrĩria tene noguo ũrethondekera mũthingi mwega kĩmbeca nĩ ũndũ wa rũciũ. Na nĩ ũndũ wa kũmenya makĩria igũrũ wa CIC Jipange Plus tũma SMS ũkĩambia na CIC Jipange kũrĩ 22471 na nĩ ũgũtarĩrio. Thutha wa kahinda gatarĩ coho Wambui rĩ nĩ tũracokereria na mũkenya ũmwe wa arĩa matuire itua rĩa kwambĩrĩria gwĩbanga tene nĩ ũndũ wa maica ma thutha-inĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Muthikĩrĩria nĩ twacokereria na nĩ tũrakena mũno nĩ gũkorwo nawe tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima. Na ta ũrĩa tũkugĩte hau gabere Wambui rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩtarĩria wega ũhoro wa mũbango wa mũthithũ wa ũkũrũ-inĩ ta ũrĩa wambĩrĩirie rũgendo rwake rwa gwĩbanga. Na cohi andũ aingĩ meciragia nĩ tene mũno kwambĩrĩria kũiga mũthithũ wa ũkũrũ-inĩ. Ĩndĩ ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ muthenya mwega wa kwambĩrĩria ũrarĩ muthenya wa ira no ũrĩa mwega makĩria nĩ ũmũthĩ. Uyu haha rĩ nĩ ũmwe wa member a CIC Jipange Plus Personal Retirement Benefit Scheme ũrĩa ũgũtarĩria gĩtũmi kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie we kuoya ikinya rĩu. Marĩtwa makwa nĩ Joseph Kariuki nyumĩte Embu County
kundu gwitagwa Kianjokoma. Gitumi kia mbere nie ngikura ninonaga andu engi muno makiritaya kavinda karia ai wirari nie nita mwana munini ngikura ngimuroragia ninona ngiandimaya kamuturire karia aratura no mavinda maria uma na kuria atiga wira wake aritaya auka na gukunja agatura ringi gukorwa agitura maisha maria aturaga kavinda karia ai wirari koguo undu ucio ni wambecaga kwenda gwiciria muno ni ndu gitumi giatumaga undu ucio ukorwo ukivanika na thie na roria ni atia ningigitira na nie ndigakinya vandu ta vau na vau ni vone kurire kwa CIC kana Cooperative Insurance Company nao ni tondu gitumi kia mbere kavinda karia watonya kuwita customer wao ni makwiraga kiwango kiria kinini muno ngiambiriria thina wa plan yao ya retirement etagwa Jipange pension plan nayo ikoragwa ciringi 500 kiwango kiu kiroria ringi na mirutirire yakwa ya biashara ninonaga ni kiwango mundu angivota gukorwa akiungania kana akigia kavinda ringi ka wa mweri na kiu nikio kianguciririo gutonya kuo kiwango kiria uraruta nikigecaga interest na interest iyo niyo muno tukorwa niraroria na vau mbere tondu timbeca ciakwa timbigite vandu ikorwa kwa imamite ikakuruta wira wa guothe koguo niraroria gukuria kigena kiria giakwa nginya kinya kavinda karia ringi ngakorwa ngiritaya ringi ni na kiwango kinene kia gukorwa nigikambotithia gutura maisha mokorore. O tugithiaga na mbere ni wega kumenya ati hatire nganja uturo wa ukuru-ini ndwambagiriria riria wahuruka wira indi wambagiriria umuthi riu uraigua rina hinya wa gutukura wira angikorwo wina kiuria utigitie hihi iguru wa mubango uyu ri ndugathie haraya ni amu tugicokereria ni tukunyitanira na mutaaramu kuma gwa CIC Insurance ataririe uria mubango uyu rutaga wira na baita iria iri thiini wayo na niki kingituma we mwandike na wewe andikite uingire na riu ni ihinda riega tabarira-ini ya Ahadi ya Bima tuigue nori kiru ciegie CIC Jipange Plus Personal Retirement Benefit Scheme. Mubango uyu wa CIC Jipange uratarget mundu wothe thaici kwina Gen Z aria marambia wira sometimes urakorwo na mararutira wira online matiandikitwo they can be saving mundu uraruta biashara mundu urendia nguo kwendu me startups CIC Jipange haha nigetha ugie thayu hindi wa retire tondu ihinda riu ritikorwo riri huthu muno especially hindi uramenyerete kugia mbeca o mweri at least unamenya kwina kafaida biashara yaku ndirakuriha wina kamusara at least unamenyaga ndina mbeca o hindi ciothe riu haha ugukora nduri na mbeca na nienda kuriha bai nienda kuriha thitima and that's why turuga nitukorwo turi arata in that journey of retirement nigetha tukuonie how you can save more tukuhe returns njega na ihinda riu riakinya tugakwira atiri mbeca ici no usige ukonaga mbeca nini o mweri riu ona nduri na tofauti na mundu urandikitwo na urarutaga njua kali iyothe mwina na pension riu turagire at least ugakorwo na pension ya CIC Jipange atiria o mweri wa convert to a pension ati nionaga tubesa to kurihaga na maisha maku magathi kahora na ukorwo na peace of mind ndura need kuhoya andu kana kwira thirikari ndeithia twina kindu tutaga USSD *304# na bado tuna website odagigira under cic.pensions@cic.co.ke ni ukuhota kuingira na ni ukuhota sign up kindu kile tura need no kibande giaku ID na KRA pin yaku na ugacoka ukaihuria form tugacoka tugakuregister na within a few hours ukaingira na ugakorwo member na contribution citu it's very flexible. Ino ni tabarira ya Ahadi ya Bima na CIC Insurance. Ni wakiiguira wa mbui ni wira wa ma ati maisha mokoro-ini matiukaga kimunyaka maumanaga na matua ma muthenya wa umuthi okorwo ni wandikitwo kana ukeyandika ona kana wi muhuri biashara CIC Jipange Plus Personal Retirement Benefit Scheme irakuhe mweke wa kwambiriria kuiga muthithu kuringana na uhoti waku niguo rucio rwaku rukorwo ruri rugitire wega. Riu ri turorete gutiriha indi uririkane kiheo kiria kiega ungihe we mwene umuthi ni kwambiriria kwibanga ni undu wa rucio rwaku na nima no ngienda gutaukwo ni uhoro uyu makiria tuma SMS wabitie na CIC Jipange kuri namba 22
471 kana utume WhatsApp na kiugo CIC Jipange kuri 0703 099 000. Ona no ucerere ruhonge rwa CIC Insurance ruri rugukuhiriirie kana mutaaramu wa maundu ma bia wa CIC. Nginyagia hindi iyo ingi tabarira-ini ya Ahadi ya Bima ni tuma nawe njitagwo Shohi wa Ithefethi na niĩ ngetwo Wambui wa Gĩthũngũ mwana wa Mũthamaki, na tugatanya ni ukwambĩrĩria kũiga mũthithũ waku wa rũciũ ũmũthĩ. Bye bye. Tabarĩra ya Ahadi ya Bima wareherwo nĩ CIC Insurance. Thainya hetoketie ndagĩka 2 kahinda ga gũthomerwo mohoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa Thainya ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Nyandarua na onjoria arĩa marutagĩra wĩra mwĩhĩrĩto-inĩ wa reri kũrĩa taũni-inĩ ya Karaũ nĩ mathiĩte na mbere gũcaya nĩ ũndũ wa gũthinĩkanio kũndũ maroiga gũtirĩ umithio. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto nĩwe eranĩire atĩ onjoria acio nĩ mekũheo kĩwanja kĩa reri nĩguo makũrie mawĩra mao, no mĩaka ĩrĩ thutha-inĩ kĩĩranĩro kĩu gĩtigana kũhingio. Moigĩte nĩ makoretwo makinyarirwo mũno nĩ thigari cia kanjũ makĩenda thirikari ya Nyandarua rungu rwa ũtongoria wa gavana Kĩariĩ Badilisha ĩmahe wĩyathi wa gũcoka harĩa matũire marutagĩra wĩra. Maranĩirie na Simon Igure na akĩaga tũrehera riboti ĩno. Tariki 11 mweri wa Januari mwaka wa 2024 niguo President William Ruto eranĩire gũteithia endia acio a mĩarĩro. Wewe weka barua kwa watu wa railway, mimi nita-approve. County government ya Nyandarua itapatiwa list ndio ujenge mahali hawa watu watafanya biashara. Hĩndĩ ĩyo akĩiyũkia ihoya rĩa gavana Kĩariĩ Badilisha, Senator John Methu na ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Olkalao Njũgũna Kĩaraho makĩenda onjoria acio makĩrwo ibanda cia kĩrĩu. Tunataka mita 10 peke yake. Tuweke kioski hapo ndio wananchi wetu wote hawa mama mboga wapate mahali ya kufanyia biashara. Na nikawaambia hapo penye mmebomolewa William Ruto atawajengea kioski na mtakuwa mnafanyia biashara hapo. That land is just there sitting idle. Tuweke temporary structure. Ile siku Kenya Railway watataka hiyo shamba tutawapatia. Thikũ 4 thutha ũcio ujumbe wa rũhonge rwa reri ũgĩtongorio nĩ mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o Eric Njoroge na mũrũgamĩrĩri wa ũgacĩrithia wa reri Beatrice Akuni nĩ magĩire na gĩikaro na gavana Kĩariĩ Badilisha nĩguo kwarĩra mĩtaratara ya gũkinyanĩria kĩĩranĩro gĩa president na endia acio makĩgĩa na mwĩhoko makĩria. Nĩ tũgũcokia ngatho nĩguo kũndũ gũkũ tũrutagĩre biacara tũtarĩ na wasiwasi na nĩ tũkwenda maũndũ macio maharakicwo. Makĩria ma mĩaka 2 thutha ũcio onjoria acio matũire metereire tabarĩra ĩyo ĩkinyanĩrio, ica ikuhĩ magĩteta nĩ kwagagio nĩ thigari cia kanjũ. Gĩkorwo gĩkinyarirwo na kanjũ mekĩra uniform agĩũka gũtũkora matigoke ta nguni. Onake Badilisha araugire nĩ gĩtungati areke twendi na thaa ici kanjũ mwe ahũra mũtumia handũ hareke ona mũtumia ũcio endia nĩ mũtumia nĩ gwethaga gĩa kwendi. Ithuĩ tũuga atĩ Badilisha ndĩtũrakuonire wekĩrwo ngũbia ya DCP wĩke ta gĩtungati. Akorwo nĩ ũkwenda tũikare muoyo tũgagũthura ũtũrekererie ithuĩ twendie. Rĩrĩa tũtarendia harĩagwo nĩ bunda na ng'ombe ona kanjũ maugire ha kũrĩo nĩ bunda na ng'ombe. Maugĩte kũrĩa mathamĩirio thutha wa kũrutũrũrwo kĩwanja-inĩ kĩa reri gũtirĩ na umithio wa wonjoria, makiuga mabatie gwĩtĩkĩrio gũcoka kĩwanja-inĩ kĩu kuona gĩtihũthĩkaga. Gĩtungati na mũndũ wothe ugaga nĩ gĩtungati na mũndũ wothe ugaga nĩ mau rĩ. Abatie kũreka aweyathi andũ othe meyathe kũrĩa gũtirĩ kĩndũ gĩtũkinyagĩra kũrĩa tũingĩririe rũgongo. Kũu nĩ gũkua tũkuĩrĩire kuo. Mwĩhoko wao rĩu nĩ atĩ makaya mao nĩ makũiguo. Na tũngĩtuĩka nĩ tũgwakĩrwo andũ arĩa marutagĩra biacara kuo marekwo marutĩre biacara na kũgayanio na
wĩigĩrĩrĩki mwega. Mũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa Ol Kalou Eric Igogo kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ akiuga mĩcoro yothe nĩ yahĩtũkirio na rĩu no wĩra wa gwaka ibanda cia kĩrĩu ũtigarĩte. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Mwaria wa thirikari Charles Owino nĩ arutĩte mahĩtia ateti anene hamwe na anene amwe thirikari-inĩ arĩa mararongoreria gũthamĩra mũng'ethanĩro akiuga nĩ nda ciao marahang'ĩra. Owino augĩte a Kenya kana atongoria acio marĩ na ũhinga na thutha wa gũkorwo metereire magunĩke na mĩbango ya thirikari no magacoka kumũrũrũka ithurano cia cioneria. Mwaria ũcio wa thirikari ekwaragia tabarĩra-inĩ ya Hagaria. Saizi kuna watu wanapigana hata huko nyumbani. Nasikia watu wanasema one term, two term, nini watu wanasema hivi. Lakini ile mtu anaumia ni mwananchi ya kawaida. Ikifika September next year, hii defection, ukiangalia hizi vichwa zote ni interests. Pengine mtu hakupewa kazi, pengine mtu alitolewa kwa kazi nyingine, pengine mtu kwao ni one term. Sasa hawezi sema two term. Lazima atoroke. Mnawaulize, kwa nini atoroka saa hii? Kwa nini hukutoroka last year? Watu wana time. Sasa hii kuna watu PSS ministers. Utasikia next year. Ikifika tu February, mtu amekula mshahara ya serikali, ameendeshwa kwa gari kubwa, amekuwa pia sama minister, anakuja anatukana rais. Naye amejaza tumbo. President Ruto akitagazwa tena president, amerudi. Rais, unajua ilikuwa ni watu yetu walikuwa hawakutaki na sasa ataenda hata kuchukua loan kujaribu kupeana watu wengine kubaliwe katika serikali. Inaitwa sarakasi ya wanasiasa. Ihinda-inĩ rĩu no aroria aikari a kĩrĩma matigetĩkĩre gũthutũkanio na Kenya arĩa angĩ arĩa maikaranagia hamwe na magakuruhana na njĩra ngũrani. Mount Kenya ime-extend. Mount Kenya iko Malaba, Mount Kenya iko Wisibania, Mount Kenya iko Lamu. Mount Kenya is everywhere in Kenya. And we cannot squeeze the mountain in Nyeri or in Kirinyaga. And the mountain is still spreading. Yes. And even to make it worse, the mountain hata imepeana homa kwa watu wengine. Kama sisi watu wa Lake tumeoa Central, tumeolewa Central. So people should now start thinking differently. We are still thinking regionally. Well, it's good for individual unity, but lazima tufikirie beyond our homes. Na mimi nasema ya mwisho kwamba the mountain is no longer only in Kirinyaga. Yes. The mountain has spread all over Kenya. Sisi sote, sisi ni Mount Kenya. Ja bũrũri andũ ana nĩ makuĩte na angĩ atano marahonia nguraro thutha wa kũhobanĩrio nĩ mogwati ma mbura nene bũrũri-inĩ wa Japan. Thirikari ya bũrũri ũcio wa gĩtarũ kĩa Asia roiga gĩtarũ gĩa Chiba na kĩrĩa kĩhakaine na mũciĩ mũnene wa Tokyo nĩkĩo kĩrahobanĩirio nĩ mbura nene na ĩrĩa ĩtarĩ yoneka hau kabere. Nginyagia rĩu bamĩrĩ itanyihĩire 100,000 nĩ ithingatĩtwo ithame kwao mĩciĩ nĩguo gwĩthema na ũgwati wa mĩtino ya ituĩka. Matũũra marĩa magũmĩirwo nĩ mbura ĩyo ningĩ nĩ marahĩirwo nĩ kĩguũ hamwe na kuongerereka na kũrengeka kwa hinya wa thitima. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo megũkinyĩra wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Twathiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Sam Njũgũna njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na rĩu ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ.